Hello, Susil Shore. Can you share the host to Nishchal Gupta? Is already there. Hello, everyone. I would request all of you to wait few more minutes until we get all our participants. Thank you. Yes, tay, ikasinma.
Hello everyone. Am I audible? Yes. Okay, sorry for the delay. Namaste and good afternoon, everyone. I anticipate the immense chaos in this pandemic, but despite all of this, I am so glad for the exemplary response to Beyond MBBS and approach to USMLE. Introducing myself, I am Rotaractor Roshni Prajapati, the president elect for Rotire 2020-2021 of Rotaract Club of Kathmandu University Medical School, and I am extremely delighted to be the host of this program. This program is mainly generalized in learning what USMLE is, what are the basic steps and aspects, and how to ace USMLE. And we address here so many medical students, interns, medical officials, and few residents as well. And for all the beginners, I would like to request all of you not to dishearten yourself for not preparing or not knowing anything, because it's same for me as well. And this is why the program is being held for. And for those who want to learn more in a very detailed and elaborative manner, you should not want to miss, like, you would not want to miss anything from this session. Also, since it is a webinar, if we have or if we may face any technical glitches, we will be extremely sorry for that if that happens. And the question answer session will be in the end of this session. So if anyone wants to ask questions, there is a more option on the top of your right side of your screen where there is a chat option. You can simply type your questions over there, and our moderators will convey the questions in the end. Also, you can convey your questions to the moderators. Personally, they will convey the questions. Now, without taking much longer time, I would like to welcome Dr. Anurag, who has graduated his MBBS from KIST Medical College, who is also a copy editor at Nepali Journal and Journal of KIST Medical College, and also a radio presenter at Hits FM 91.2 megahertz. Thank you, Anurag Dai, for being the speaker. The floor is yours. Thank you. Hello, everyone. Namaste. I hope I'm audible to everyone. If सुनिरहेको छ राम्रोसँग भने एउटा heads up, thumbs up दिन मिल्छ नि त्यहाँनिर साइडमा नभएर थोरै thumbs up दिनुभयो भने it would be really nice. Okay. Uh, that's great. First of all, thanks a lot for having me here. As Roshni gave a really good introduction for me. So a little bit of things that has been going on currently. त्यो गरेर छु मैले चाहिँ अनि so that was a very good introduction, I guess. And uh, the other fact is that I recently gave my step one. I finished my step one in February. 2020 graduate भएको year so it was 2019 ko March May थियो. So it took me around 10-11 months to do it. So त्यो अनुसारले भएको भएर चाहिँ अनि as an introduction पनि starting गर्नको लागि चाहिँ they've invited me here. So I really am privileged to be here and to be alongside speaking with such amazing people who are the speakers yet to come. So I hope that you will take something really good from this session, and I hope it becomes productive to everyone. Okay, so with that, let's begin our session. I will share my screen and start with the presentation. All right. Okay. So first of all, once again, namaste and welcome to everyone. There probably are a lot of participants here who are here, and especially if there are my juniors are there and seniors are also there. So for all of them, I would like to say that let's hope that this gets productive. Um, so first of all, हजुरलाई सुरु गर्ने बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि let's learn about some terminology that
you will need when you are, I mean, when you're starting with step one and everything, it kind of seems overwhelming because there are all of these things which are going on, words around. So basically USMLE is United States Medical Licensing Examination, which you have to pass. And त्यसपछि गएर एउटा कुरा सधैँ आउँछ सधैँ match भन्ने कुरा आइरहेको हुन्छ सधैँ. So match is basically the result of your journey. So probably the happiest day of your life if you pursue USMLE means you got into the MD program. MD program select गरेर चाहिँ result आयो भन्ने चाहिँ त्यसलाई match भन्छौँ हामीले चाहिँ. So ECFMG भन्ने हुन्छ अर्को एउटा, त्यो भनेको चाहिँ it is it is basically our medical council for foreign medical graduates. So it takes care of all these graduates such as you and I who want to pursue USMLE. So it's for them. After that, being ECFMG certified भन्ने एउटा कुरा आउँछ. त्यो भनेको चाहिँ a person who has cleared step 1, step 2 CK and step 2 CS will as ECFMG certified भन्छ. So one thing that we have to be clear about is that ECFMG certified does not, or passing the USMLE exams does not mean that you have got a residency. There's an interview process which other speakers will definitely talk about it. So अर्को चाहिँ एउटा NBME भन्ने हुन्छ for new people who are, I mean, not used to all these terms. It is National Board of Medical Examiners. यसमा चाहिँ हाम्रो assessment examsहरू लिन मिल्ने हुन्छ. त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ UWorld भन्ने छ, USMLE World, which is the question bank for all the steps. And if there's one thing that you should take from this presentation is that UWorld is the way to go. UWorld चाहिँ एकदमै mandatory, must do, and the most high yield भन्छ कि यो high yield भन्ने word चाहिँ it is धेरै नै युज भइरहेको हुन्छ high yield भन्ने word. अब यो गर्न थालिसकेपछि इनफ्याक्ट एनी पिजी प्रिपरेसनको लागि चाहिँ high yield भन्ने word एकदमै हुन्छ. त्यो भनेको चाहिँ फ्यान्सी वे अफ सेयिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट मस्ट नो, त्यो कुरा चाहिँ त्यो विषयमा थाहा हुनै पर्यो. सो हाई yield हुन्छ. अर्को चाहिँ फर्स्ट एड भन्ने बुक छ एउटा चाहिँ, त्यो बुक भनेको चाहिँ हामीले एफए भनेर त्यसलाई रेफर गर्छौँ हामीले. सो फर्स्ट एड इज द concise book which has been made for step one. It has been around for years, tried and tested book. अनि सबैले यही नै फलो गर्नुहुन्छ. यसमा चाहिँ सबै कुराहरू what you should know, overviewदेखि लिएर सबै कुराहरू यसमा नै हुन्छ. So with all of this, so what with my presentation, what you can expect is a general overview of USMLE, understand and build your own timeline, and you can decide to do or not to pursue and not to go along with this. Then resources required. So some things that should be used for this preparation, how I prepared for it. I'll be talking about challenges that I faced and what would I have done differently. So if I had the opportunity, and yeah, let's see what happens. Okay, so general overview: USMLE step exams. Like I mentioned earlier, United States medical license examination gets you ECFMG certified and gets you a residency in the US if you match. So general timeline is that clear USMLE step exams, step 1, step 2 CK, step 2 CS, step 3 भन्ने हुन्छ, which I'll come to it. And after that, get ECFMG certified and apply for the match. So now what you have, त्यसपछि गएर चाहिँ match हुने त्यसपछि गएर. Okay, so first of all step 1 भन्ने हुन्छ. Step 1 चाहिँ it is scored out of 280 and basic sciences मात्रै हुन्छ यसमा चाहिँ. So it contains anatomy, physiology, biochemistry, behavioral sciences, biostatistics, and all of these basic sciences. So it takes around 9 to 16 months for people to prepare for it. Foreign medical graduates take a really short amount of time to do it because they've been already trained in that very manner. So यो एक्जामको लागि नै उहाँहरूले दिनै पर्ने हुन्छ. त्यही भएर चाहिँ यो एक्जामको लागि भनेर पहिल्यै प्रिपेयर गरिराखेको हुन्छन्. सो हाम्रो लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बेसिक्सहरू एकदमै अलिकति हामीले कति मान्छेहरूले ओभरलुक गरेको हुन्छ अथवा त्यति धेरै स्ट्रङ भएको हुँदैन हुन्छ. सर्टन अमाउन्ट अफ बेसिक्स सबैलाई राम्रोसँग आउँछ नि एज डक्टर्स, बट देयर इज मोर टु अल दिस थिङ्स भन्ने चाहिँ एउटा हुन्छ. त्यो इस्टाब्लिस गर्नको लागि चाहिँ it might take around 9 to 16 months. Some people have done it in 6 months, so it's up to you how you approach it. So त्यसपछि गएर यसको कस्ट भनेको चाहिँ $1100 छ अहिले चाहिँ यसको. I see something in the chat. Okay, so after this, what's there is that $1100 पर्छ. So you have to go and give your exams at a prometric center भन्ने हुन्छ. त्यहाँ चाहिँ 8 hours को exam हुन्छ. Don't worry about it. गर्न मिल्दो रहेछ, मलाई पनि थाहा थिएन. अनि 8 hours को exam हुन्छ step 1 चाहिँ. So in which 1 hour मा 40 questions have to be done in 1 hour, and you get breaks in between which you can manage. The 1 hour भनेको चाहिँ it's including the break and the tutorial, everything is there. So त्यसरी गरेर चाहिँ गर्ने हो. And it takes $1100 for that registration, and other things are also there. So step 2 CK भनेको चाहिँ clinical skills भयो. Step 2 CS भनेको चाहिँ
I mean clinical knowledge and clinical skills. Step 2 CSA clinical skills भयो. So step 2 CK is scored out of 300 clinical sciences हुन्छ यसमा. So once you have your basics all drilled in and hammered down, त्यसपछि गएर step 2 गर्नको लागि चाहिँ usually people take around 4 to 8 months गर्छन् usually मान्छेहरूले. Some people have done it in 3, some people take around 12 months, which is according to your comfort zone. अब कति मान्छेहरूलाई चाहिँ स्कोर्सहरू step 1 को स्कोर्सहरू, if you have a good score, then you would definitely want to improve it. And even if you don't have a decent score हुन्छ नि, अब किनभने त्यो चाहिँ अब let's not get into that, तर there's a certain amount of score that you need. अनि एउटा रिजल्ट्सहरू, I mean त्यो ग्राफहरू देखाउनुहुन्छ गौरव दाइले later in the presentation, where you'll come to know about what is its value. So त्यो आफूलाई चित्त बुझ्दो भएन, अलिकति आफूले पर्फर्म गर्न सकेन जस्तो फिल भयो भने, there's a room for improvement in CK as well. But all these are also kind of changing right now due to all this COVID situation, and the whole pattern is also kind of the pattern is kind of getting altered. So त्यो पनि पछि end of the session मा चाहिँ obviously we will get addressed. So after that, step 2 CS, you have to take it in the US. There are different exam centers हरू छन् US मा. US जानुपर्छ, त्यहाँ गएर clinical examination हरू गर्नुहुन्छ, त्यो पनि part पछाडि आउँछ. So त्यो चाहिँ is it's scored as a pass or fail. And step 3, Navlok Dai and Gaurav Dai and Smriti Didi will obviously tell you about step 3. So after that, so first of all, सुरु गर्ने बेलामा problem कस्तो, like first of all what you have to know is that timeline हुनु पर्यो. Because as I mentioned earlier, it takes around 9 to 16 months for this, 4 to 8 months for this, and you have to go to the states and you have to give your interviews. त्यो गर्दाखेरि एउटा टाइम फ्रेम भनेको चाहिँ 2 to 3 years को टाइम फ्रेम लाग्छ हामीलाई चाहिँ as non US medical doctors. हामीलाई चाहिँ त्यसरी टाइम लाग्छ because we do it after, I mean, after we get into our internship, त्यसपछि मात्रै हामीले गर्न सुरु गर्छौँ नि त खासमा. So let's say if you want to get matched at a certain year, अब यसको लागि चाहिँ if you want, then पेन र पेन्सिल जस्तो पेपर लिएर राखेर अनि गर्दा आफूले गर्दा पनि हुन्छ. And you'll definitely get these slides, so you can do it later as well. But I would really like it if you just did it right now. Okay, एकैछिन, just to get your things ready. Okay, so now let's say you want to plan for a match of some kind of a year that is 2000 and something, right? So जहिले पनि plan retrograde गर्नु पर्यो. First of all के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ what you have to do is, so let's say result चाहिँ जहिले पनि मार्चमा आउँछ है, मार्चको फर्स्ट विक जतिमा आउँछ. So it's in the month of March, तर it can be in any different, I mean it can be, it's in the month of March, डे फरक पर्न सक्छ. So let's say 2000 and something को लागि हामीले ट्राई गर्न लागेको छौँ भने चाहिँ जहिले पनि चाहिँ त्यो इयर भन्दा ठ्याक्क एक वर्ष अगाडिको सेप्टेम्बर 15 है. सो मिन्स द्याट सेप्टेम्बर 15 को ठ्याक्क 1 year बिफोर योर डिजायर्ड म्याच डे, त्यतिखेर आफूले एप्लिकेसन दिनु पर्यो त्यहाँनिर लगेर. सो एप्लिकेसन बुझाउनु पर्ने हुन्छ आफूले होइन. सो द्याट इज गेट एसिएफएमजी सर्टिफाइड बिफोर सेप्टेम्बर. इट्स लाइक योर +2 हुन्छ नि, ब्याचलर्स भन्दा अगाडि 11 पनि सघाउनु पऱ्यो, 12 पनि सघाउनु पऱ्यो. त्यसको ट्रान्सक्रिप्ट पनि आइसकेपछि बल्ल छिरिन्छ नि त युज हाम्रो ट्रेन्डमा होइन. सो त्यसरी चाहिँ त्यो ट्रान्सक्रिप्ट चाहिँ इसिएफएमजी सर्टिफिकेसन हो, त्यो चाहिँ इट सुड बी डन बिफोर सेप्टेम्बर 15. सो लेट्स से अनि बिचमा चाहिँ हामी इन्टरभ्युजहरू गर्छौँ होइन. सो मेन थिङ टु रिमेम्बर इज एप्लिकेसन एभ्री 15 सेप्टेम्बरमा चाहिँ हुन्छ एभ्री इयरको, बट फर द नेक्स्ट इयर होइन. अलिकति कन्फ्युजिङ छ, तर अब एउटा काम गरौँ त्यसपछि थाहा हुन्छ. सो लेट्स से 2022 मार्चमा चाहिँ मलाई म्याच हुनु छ. सो मेरो टार्गेट त्यो हो. सो वाट आई विल डु इज -1 year गर्नु पऱ्यो, द्याट इज 2021 एन्ड सेप्टेम्बर 15. सो 2021 को सेप्टेम्बर 15सम्म चाहिँ मैले स्टेप 1, स्टेप 2 सिकेसिएस दिनु पऱ्यो. स्टेप 3 चाहिँ अप्सनल हो, त्यतिखेर दिनु पऱ्यो. सो 2021 को सेप्टेम्बर 15मा चाहिँ एप्लिकेसन डे हुन्छ नर्मल वेमा चाहिँ यो होइन. सो अब 2021मा सम्म हामी इसिएफएमजी सर्टिफाइड भइसक्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ यो 2021 को सेप्टेम्बरदेखि लिएर चाहिँ अनदर यो फेब्रुअरीसम्म चाहिँ इन्टरभ्युजहरू हुन्छ बिचमा चाहिँ होइन. सो अब एउटा सानो एउटा एक्सर्साइज है त ल. लेट्स टेक एक्जाम्पल फर म्याच 2024. वाट यु हेभ टु डु इज, सो यु हेभ अ भिजन विथ यर सेल्फ होइन. 2024मा म म्याच हुने हो, सो म यतिखेर गर्छु भन्ने भयो भने अब आफूले प्लान गर्ने. सो कहिलेसम्म मैले सबै कुरा गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ -1 year 2023 सेप्टेम्बर 15मा चाहिँ म म्याच भइसक्नु पऱ्यो. आई मिन आइम सरी, 2020 सेप्टेम्बर 15सम्म चाहिँ एप्लिकेसन मेरो सबै रेडी भएर म एप्लाई गर्नको लागि रेडी हुनु पऱ्यो. सो त्यही भएर
2024 को टार्गेट छ भने 2023 को सेप्टेम्बर 15 मा चाहिँ हामी रेडी हुनु पर्यो अनि एप्लाई गर्ने त्यसपछि गएर यो अक्टोबरदेखि फेब्रुअरीसम्म इन्टरभ्युजहरू दिने अनि 2024 को मार्चको महिनामा चाहिँ ठ्याक्क फिङ्गर्स क्रस गरेर बसेर म्याच डेको दिनमा अब के गर्ने हो धुपबत्ती बाल्ने के गर्ने कसो गर्ने आफ्नो हुन्छ नि भएर रेडी भएर प्रिपेयर भएर नङ टोकेर बस्ने त्यसरी गर्ने भन्ने हुन्छ सो द्याट इज काइन्ड अफ द टाइम लाइन द्याट यु सुड एक्सपेक्ट अनि यसको लागि चाहिँ अब थाहा पाउनुपर्ने कुरा हो सो मेरो वान सेकेन्ड म्याच 22 को लागि चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो सो फर्स्ट अफ अल वाट यु क्यान डु इज टु गेट स्टार्टेड साथीहरूसँग पहिला डिस्कसन गर्नु पऱ्यो नम्बर वान होइन किनभने लाइक फर्स्ट अफ अल डिसाइड अमङ युर सेल्फ कि वेदर यु वान्ट टु पर्स्यु दिस ओर नट किनभने टाइम लाइन धेरै रहेछ नि त सो म 2019 पास आउट भएको मान्छे इफ एभ्रिथिङ गोज वेल विच आई होप सो इट्स 2022 को मार्चमा रिजल्ट आउनुपर्ने हुन्छ सो 2019 20 21 22 सो all these years you're just getting started with your residency you'll get started with your residency only on 2022 let's say मेरै peersहरू कोही साथीहरूले अहिले recently अब exam भयो भने if they are going to give their exams here in Nepal or India, anywhere, if they get matched, what happens is that by the time I get into residency, when I start my residency, मेरो साथीहरू मेरो peersहरू त उनीहरू त already consultant I mean in my final exam there they might become consultants already so first of all remember that it's your personalized journey हुन्छ नि यो आफ्नो हो अनि धेरै कुराहरू हुन्छ अब लाइक हामी डक्टर्सहरूलाई we can't stay if you want to practice at some place then we have to get used to all those things त्यहाँको थाहा हुनु पर्यो होइन so uh, you have to make a decision कि whether you want to stay here or do your residency anywhere outside the country so त्यो डिसिजन गर्नुपर्ने भयो फ्यामिलीको इस्युहरू हुनसक्छ होइन सो त्यो कुराहरू सबै कुराहरू अहिले पछाडि पनि एड्रेस गर्नु जति थियो तर लाइक मेक स्योर कि वाट you whether you want to pursue this or not so there are a lot of advantages and disadvantages also there so the best time to think about it is probably in internship but what I've seen is that in the different forums what I've seen is that Indian doctors they are very smart हुन्छ नि comparatively यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अनि what they do is that they take their step one in around first year after second year they take it there त्यतिखेर नि गर्न मिल्छ त्यतिखेर स्टेप वान दिनुहुन्छ उहाँहरूले त्यसपछि गएर क्लिनिकल साइन्सेस पढ्ने बेलामा क्लिनिकल साइन्सेस पढेर स्टेप टू सिकेसिएस चाहिँ इन्टर्नसिपको टाइममा गरेर ठ्याक्क रेजिडेन्ट इन्टर्नसिप सकेपछिको त्यो पछिको मार्चमा चाहिँ आई मिन त्यो पछिको इयरमा चाँडै म्याच हुन्छ क्या सो युआर मिनिमाइजिङ यर टाइम अफ ग्रेजुएसन एन्ड यर रेजिडेन्सी हुन्छ नि सो इफ यु आर सम वान हु इज इन देयर अर्ली स्टेजेस अफ मेडिकल करियर हुन्छ नि फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरतिर हुनुहुन्छ भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज अल्सो अ भेरी गुड अप्रोच तर त्यसको लागि पनि अब कुराहरू हुन्छ सो it seems kind of confusing and overwhelming at the beginning अनि मलाई पनि त्यस्तो लाग्थ्यो होइन अब म पनि I'm still learning how to do things अनि I'm still learning about what is going on so it happens it's only a journey of yours and so it's kind of confusing but you'll get there so for step one what you need to know simply is that the basic approach that many people use is step one को चाहिँ phase one like decide if you want to do it होइन so यसलाई चाहिँ हामीले step zero भन्थ्यौँ कलेजमा होइन step zero is that whether you want to do it or not किनभने डिसिजन धेरै अप्सन्सहरू छ अरू अरू पनि अप्सन्सहरू छ तर what you make sure that if you do want to do something like go through with it हुन्छ नि just think about it think of getting it done with अनि राम्रोसँग म गर्छु पोजिटिभिटी भएर मजाले अगाडि बढ्यो भने हुने नहुने कुरा केही पनि छैन तर अब like decide you have you have to make the first decisions in step zero त्यो भयो त्यसपछि गएर if yes get your basics hammered down so मेरो हिसाबमा फर मी आई वाज एन एभरेज स्टुडेन्ट अ गुड पर्फर्मर भनौँ न त्यस्तो टाइपको थिएँ म अनि आई थट द्याट आई वुड बी एबल टु गिभ द एक्जाम रियली फास्ट हुन्छ नि आई वाज काइन्ड अफ कन्फिडेन्ट इन द्याट सेन्स तर पढ्न सुरु गरेँ मैले होइन पढ्न सुरु गर्ने बित्तिकै चाहिँ वाट आई रियलाइज इज द्याट देयर आर लट अफ थिङ्स द्याट वी काइन्ड अफ डिड नट आई मिन कम्प्लिटली अन्डरस्ट्यान्ड वेन वी वर इन आवर मेडिकल इयर्स किन त्यो बेलामा भर्खर प्लस टूबाट पास भएर आएको नयाँ मान्छे अनि नयाँ वर्ल्डमा छिर्दाखेरि ओभरवेलमिङ हुन्थ्यो सबै कुराहरू पढ्न भ्याइदिन्थ्यो अनि कति कुराहरू पनि हामीले गरिन्छ राम्रोसँग यु हेभ बिन भेरी वेल ट्रेन्ड होइन तर there's always a room for learning there's always room for learning त्यही भएर अनि अलिकति धेरै कुरा बुझ्दा गर्दाखेरि जस्तो टाइम लाग्न सक्छ सो फेज वानमा चाहिँ वाट यु हेभ टु डु इज द्याट द रिसोर्सेसहरू छ त्यो म अहिले मेन्सन गर्छु त्यसमा चाहिँ गेट यर बेसिक्स ह्यामर डाउन मजाले बेसिक साइन्सेसहरू एनाटोमी फिजियोलोजी प्याथोलोजी मजाले पढ्ने त्यसपछि गएर चाहिँ लाइक गेट इट डाउन रेडी गरिदिने त्यसपछि गएर यसो यो गर्नको लागि चाहिँ अलमोस्ट 3-4 मन्थ्स जति लाग्ला त्यसपछि गएर चाहिँ क्वेसन ब्याङ्क्सहरू हुन्छ फेज टूमा चाहिँ सो क्वेसन ब्याङ्क भनेको चाहिँ यु वर्ल्ड भन्ने मैले भने अघि युएसएमएली वर्ल्ड युएसएमएली आरएक्स भन्ने छ तर यु वर्ल्ड इज द मोस्ट टप रेटेड आई मिन क्वेसन ब्याङ्क द्याट इज आउट देयर हुन्छ नि ग्लोबली युज सो फेज वानमा पनि वाट यु क्यान डु इज यु क्यान गेट यु वर्ल्ड यु क्यान पर्चेस यु वर्ल्ड एन्ड यु क्यान स्टार्ट लर्निङ पनि गर्न मिल्छ क्या सो द मोर क्वेसन्स यु डु द मोर एफिसियन्ट यु बिकम हुन्छ त्यो खाले कुराहरू आउँछ क्या सो फेज वानमा पनि
पढ्ने बेलामा पनि युवर्ल्ड चाहिँ आफूले किनेर पढ्दै गर्ने अनि पढेर युवर्ल्डसँगै गरिदिइहाल्ने। त्यसपछि गएर युवर्ल्डमा चाहिँ रिसेट बटन पनि हुन्छ एउटा। सो फेज 2 मा चाहिँ वाट यु क्यान डु इज त्यो क्वेसन ब्याङ्कलाई अब टाइमिङ मोडमा राखेर चाहिँ मजाले टाइम मोडमा राखेर प्र्याक्टिस गर्ने हुन्छ नि, आफ्नो स्किल्सहरू सार्पन गर्ने, हाउ क्विक यु क्यान कम टु अ डिसिजन विथ द गिभन सिनारियो। सो त्यो क्यु ब्याङ्क्सले रिभिजन गर्ने, कन्सल्टेसन गर्ने फेज 2 मा। फेज 3 मा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिभाइज गर्ने, अनि त्यहाँ सेल्फ असेसमेन्टहरू छ क्या अलिकति। सो हाउ डु आई नो द्याट आइ एम प्रिपेयर्ड, आई एम गोइङ टु गिभ माई एक्जाम भनेको चाहिँ त्यहाँ सेल्फ असेसमेन्ट भन्ने हुन्छ। त्यो एक्जामहरू चाहिँ एनबिएमईले प्रोभाइड गर्छ, अघि मैले भनेको जस्तो। अर्को युवर्डले पनि प्रोभाइड गर्छ। सो यो कुरा डिटेल्समा चाहिँ बिस्तारै थाहा हुँदै जान्छ, अनि क्युएनएमा पनि गरौँला त्यो चाहिँ। सो फेज 3 भनेको चाहिँ युल गिभ यु स्टिल किप अन रिभाइजिङ, गिभ सेल्फ असेसमेन्ट एक्जाम्स, अनि होपफुली वी अल एज द एक्जाम होइन, त्यसरी गर्नु मिल्ने भयो। सो एनाटोमीको लागि चाहिँ मैले यहाँ लेखेको एनाटोमी रिसोर्सेसहरू भनेको चाहिँ दिज आर वाट आई युज। बट फर्स्ट एड बुकमा देयर इज अ पेज इन in the last pages there are these pages where there is a lot of information about resources. Then त्यहाँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ they have given the grading as well, I mean rating, what most people use, what residents and doctors liked, and what was very useful for them. So त्यहाँबाट लिस्ट छ, त्यहाँबाट पनि हेर्न मिल्ने हुन्छ। तर बेसिकली हामीले सुनिरहेको कुरा भनेको चाहिँ क्याप्लन हो भनेर, लाइक क्याप्लन सुनिरहेको हुन्छ होइन। सो क्याप्लन इज इट हेज गट लेक्चर भिडियोजहरू हुन्छ, अनि भिडियोजहरू ल्याउने, भिडियोजहरू आफूले पर्चेस गर्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ त्यहाँ साइडमा बुक्सहरू पनि हुन्छ, त्यसको बुक्स पनि सँगै आउँछ। अनि त्यो बुकहरूले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ भिडियो अगाडि राख्ने, त्यो बुकमा चाहिँ आफूले पढ्ने, त्यसरी गरेर चाहिँ युज गर्थेँ मैले। सबैजना त्यसरी त्यसरी नै युज गर्नुहुन्छ। सो यु क्यान युज क्याप्लन। अनि एनाटोमीको लागि चाहिँ न्युरो साइन्स, लाइक द subjects are anatomy, biochemistry, physiology, pathology, behavioral, public health, ethics and communication skills चाहिँ रिसेन्टली एड भएको छ। तर यसपालि चाहिँ एड गरेको छैन, डिले गरेको छ एड गर्नलाई। तर कम्युनिकेसन स्किल्स भन्ने क्वेसन्सहरू चाहिँ एड हुनेवालामा छ मोस्टली भनेर युएसएमले डट ओआरजीबाट चाहिँ थाहा भएको कुरा हो यो चाहिँ। त्यो त्यहाँ पनि छ, म त्यो पनि राखिदिन्छु पछि अहिले। अनि फार्माकोलोजी र माइक्रोबायोलोजी। सो एनाटोमीको लागि क्याप्लन, एउटा बोर्ड्स एन्ड बियोन्ड भन्ने छ एउटा, त्यो चाहिँ डक्टर रायनले बनाएको भिडियोजहरू हो, विच आर सर्ट, सिम्पल, कन्साइज, तर इट टेक्स अ बिट अफ बेसिक साइन्सको अलिक राम्रो ग्रास भएको छ भने सार्पन गर्नको लागि युज हुन्छ। सो आई टेल यु हाउ आई युज अल अफ दिस होइन। सो क्याप्लनको बुक्सहरू छ बायोकेमिस्ट्रीको लागि, अनि सबै क्याप्लनको सबै बुक्सहरू छ। तर यो चाहिँ अलिकति आफूले हुन्छ नि, मैले आफूले सिनियर्सहरूलाई सोधेर कम्पाइल गरेर बनाएको वाला चिज चाहिँ यो हो खासमा। सो क्याप्लन इज अलवेज देयर। फर्स्ट एड भन्ने बुक पढ्नै पर्यो, युवर्ल्ड गर्नै पर्यो। सो तिनवटा कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मेन एउटा भनेको चाहिँ प्याथोलोजीको लागि चाहिँ एउटा प्याथोमा भन्ने छ, डक्टर हुसेन सत्तरले एकदमै राम्रो भिडियोजहरू बनाउनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ धेरै राम्रो कुराहरू राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेको छ। कति कुराहरू हामीले फर ग्रान्टेड लिँदा हुन्छौँ नि, त्यो कुराहरू चाहिँ ए अँ है भने जस्तो पनि छ। अनि इट्स फन टु वाच, अनि एकदमै हाई यिल्ड भनौँ न, अघि हामीले मेन्सन गऱ्यो नि हाई यिल्ड भनेर। सो हाई यिल्ड थियो, हाई यिल्ड कुराहरू त्यसमा छ। सो गोलियानको अडियो लेक्चर्सहरू पनि छ, बोर्ड्स एन्ड बियोन्ड फर्स्ट एड होइन। सो यो छ। अनि मेन कुरा भनेको ओभरलुक हुने टपिक भनेको चाहिँ एउटा बिहेभियरल साइन्सेसको यो कुरा हो। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लाइक अब इमर्जेन्सीमा युआर एज अ डक्टर देयर, अनि कसरी रेस्पोन्ड गर्ने सिचुएसन्सहरूमा चाहिँ एथिकल इस्युजहरू हुन्छ नि। अब कसैले चाहिँ अब डु नट रिसक स्टेट भन्ने कुनै एउटा अर्डर दिएको छ भने हाउ विल यु अनर द्याट डिएनआर अर्डर, विल यु अनर इट ओर नट, कुन केसमा चाहिँ त्यो हुँदैन, patient privacy and everything that you need will get you a little bit of an idea about how the US system works. त्यस्तो खालको क्वेसन्सहरू हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ 100 cases by Dr. Conrad Fisher, BRS भन्ने छ एउटा, बोर्ड्स रिभ्यू सिरिज भन्ने, बिएनबी अभियसली, फर्स्ट एड पनि छँदैछ। सो बायोस्ट्याटिस्टिक्स त्यो भयो। त्यसै गरी बायोस्ट्याटिस्टिक्सको चाहिँ एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बायोस्ट्याट्सले चाहिँ अलिकति पब्लिक हेल्थमा पर्छ, अनि त्यसले चाहिँ अलिकति प्रब्लम दिन्छ युजली स्टुडेन्ट्सहरूलाई। म पर्सनली प्लस टूमा आई वाज नट गुड एट म्याथ्स, सो द्याट्स वाइ आई डिसाइडेड द्याट आई वुड पर्स्यु समथिङ इन द इन बायोलोजी फिल्ड, राइट। सो त्यो गरेर क्विट गरेको, म्याथ गर्न नखोजेको, तर लास्टमा गएर चाहिँ अल्टिमेट रियल वर्ल्ड एक्जाम्सहरूमा पनि फेरि फर्केर आउँदैन रहेछ। सो आई काइन्ड अफ ह्याड अ प्रब्लम विथ इट इन द बिगिनिङ। तर बायोस्ट्याट्स रिभ्यू युवर्ल्डको मैले किनिसकेपछि चाहिँ गिभ मी अ रियली गुड आइडिया अबाउट what biostats, how biostatistics should be and needs to be, I mean, targeted or it needs to be tackled. So all of this is there. अनि त्यसपछि गएर फार्माकोलोजीको लागि पनि क्याप्लनहरू छ, बोर्ड्स एन्ड बियोन्ड छ। माइक्रोबायोलोजीको लागि चाहिँ एउटा स्केची माइक्रो भन्ने चाहिँ युजली प्रिफर गर्छ मान्छेहरू धेरै जसोले। आई पर्सनली लभड इट, आई टक अबाउट इट इन द एन्ड। अनि त्यसपछि गएर फर्स्ट एड त पढ्नु नै पर्यो। सो दिज आर द बेसिक रिसोर्सेस द्याट यु क्यान युज। एन्ड लाइक आई मेन्सन अर्लियर, फर्स्ट एडको लास्टको रिजनमा छ त्यो, आई कुड नट सेयर इट बिकज
त्यो त्यसरी सेयर गर्न चाहिँ अलिकति नमिल्ने रहेछ फर्स्ट एडबाट भनेको अनुसार त्यो मटेरियल चाहिँ. सो यु हेभ टु यु क्यान लुक एट इट इन युर ओन, आई मिन बुकमा लास्टमा चाहिँ छ, त्यसबाट आफूले डिसाइड गर्दा हुन्छ कसरी गर्ने भनेर. सो त्यसपछि गएर मोस्ट अब एउटा कुरा मात्रै, लाइक आई मेन्सन अर्लियर, इफ देयर इज समथिङ द्याट यु सुड टेक होम फ्रम दिस सेसन इज द्याट आई मिन डिसाइड अपन युएसएमएलई फ्रम माई पार्ट. एन्ड इफ यु वान्ट टु गो थ्रु विथ इट, युफ्याप इज द वे टु गो. दिस इज द मोस्ट ट्राइड एन्ड टेस्टेड मेथड हुन्छ नि. यो बेस नलेजमा एउटा आफ्नो बस्नु पऱ्यो, त्यसपछि गएर यु वर्ल्ड अनि फर्स्ट एडबाट सबै कुराहरू असिमुलेट गर्ने आफूले होइन, आफूले अर्गनाइज गर्ने. फर्स्ट एडबाट सबै कुराहरू पढ्ने, लाइक फर्स्ट एड चाहिँ मेन एउटा बुक भयो जसमा सब कुराहरू छ. त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिने कुराहरू भनेको चाहिँ त्यसमा अब हामीले त्यसबाट मेबी वान लाइन हामीले पढाएको छौँ, लाइक डेभिसन पढ्दाखेरि एउटा लाइन पढ्थ्यो, तर त्यो लाइन बुझ्नको लागि त्यो लेभल अफ फिजियोलोजी प्याथोलोजी सबै कुरा चाहिन्छ नि. हो त्यस्तै टाइपको कन्साइज बुक, एकदमै कन्साइज बुक छ फर्स्ट एड भनेको चाहिँ. लाइक वान लाइन or two lines of first aid will mean a lot of things, if you were to go into a lot of physiology and everything. So you world first aid गर्नु पर्यो, you world and pathoma, यो तिनटा चाहिँ must do mandatory हुन्छ नि. So this is tried and tested गरेर भएको भएर I asked my seniors and everyone, मैले आफूले पनि फिल गरेको चाहिँ यो नै थियो. So what I used was एनाटोमीको लागि क्याप्लनको ग्रस र क्याप्लनको न्युरो एनाटोमी. फिजियोलोजी एन्ड बायोकेमको लागि चाहिँ क्याप्लन 2014. स्पेसली बायोकेमिस्ट्री इज हेभिली टेस्टेड अन स्टेप वान. बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलोजी, पेथोलोजीहरू एकदमै हेभिली टेस्टेड कुराहरू छ यिनीहरू होइन. सो देयर इज अ डिस्क्रिप्सन, देयर इज अ डिभिजन अफ, यो पनि छ डिभिजन अफ हाउ इट इज वेटेड. तर सबै भन्दैमा म्यान्डेटरी यति नम्बर अफ क्वेसन्स आउँछ भन्ने चाहिँ हुँदैन. तर इट्स बेसिकली बेसिकै भनेको बेसिक नै हुन्छ भन्नु खोजेको मलाई त्यो. लाइक बायोकेमिस्ट्रीहरू, फिजियोलोजीहरू एकदमै हाइली टेस्टेड छ, किनभने एक्सपेरिमेन्टल क्वेसन्सहरू आउँछ. दे वन्ट आस्क यु स्ट्रेट फरवर्ड क्वेसन्स, अलिकति थट प्रोसेस चलाउने खालको क्वेसनहरू हुन्छ. सो त्यसमा चाहिँ डक्टर स्याम टर्कोको एकदम राम्रो लागेको थियो मलाई, एकदमै हेल्प भएको थियो. आई अन्डरस्टुड बायोकेमिस्ट्री इन अ डिफ्रेन्ट वे हुन्छ नि. अब त्यही भएर द्याट इज द वे टु गो. सो प्याथोलोजीमा चाहिँ प्याथोमा एन्ड बोर्ड्स एन्ड बियोन्ड. फार्माकोलोजी अल्सो क्याप्लन एन्ड बोर्ड्स एन्ड बियोन्ड. बिहेभियरलमा 100 केसेस फ्रम कन्राड फिसर एन्ड बोर्ड्स एन्ड बियोन्ड. Biostatistics and public healthमा चाहिँ UWorld Biostatistics Review and boards and beyond. So these are what I used होइन. अनि UWorld and first aid is mandatory. So अहिले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि if you're just starting out, then अहिले चाहिँ एकदमै यो ओभरवेल्मिङ लाग्छ कि. तर once you just बेस्ट तरिका भनेको डिसाइड एन्ड जस्ट सिट डाउन. अनि 3-4 दिन, लाइक 1 हप्ता आदि लाग्छ अलिकति आफूलाई युज टु हुनको लागि. सो जस्ट डु इट हुन्छ नि, इफ यु वान्ट टु डु इट. अनि अरू पनि कुराहरू गरौँ. त्यसपछि गएर सो लेट्स से अब you started studying होइन. So अब what I preferred was, if you are studying respiratory physiology, फर्स्टमा नलेज बेस बनाउने. त्यसको लागि चाहिँ क्याप्लन, बोर्ड्स एन्ड बियोन्ड. अब इफ यु वान्ट टु युज देन अब हामीले पहिला पढ्दाखेरि इफ मेडिकल स्कुलमा पढेको थियो भने यो हाम्रो गाइटन एन्ड हलहरू हुन्छ नि, एकदमै हेभी बुक्सहरू हुन्छ नि, हामीले अलिकति ओभरलुक गरिन्थ्यो नि. किनभने त्यतिखेर मेरो लागि पर्सनली आई डेन्ट ह्याभ, I guess I didn't have that level of understanding to be able to grab what those books were trying to say. So त्यतिखेर चाहिँ युज गरेको थिइनँ मैले. तर अहिले चाहिँ कुनै कुनै ग्राफ्सहरू हेर्नको लागि चाहिँ मैले बुक्सहरू युज गरेको थिएँ. तर बेसिकली क्याप्लन एन्ड बोर्ड्स एन्ड बियोन्ड त्यतिमा मजाले आफूले जस्ट त्यो ग्राफ्सहरू जुन कुराहरू छ त्यो एकदम राम्रोसँग असिमुलेट गर्ने हुन्छ नि. त्यो इट्स नट अबाउट पढ्नको लागि भन्दा पनि मजाले आफूले गऱ्यो भने हुँदो रहेछ. आई रियली इन्जोयड डुइङ अल दोज. त्यसपछि गएर क्याप्लन गर्ने पहिला, अनि भिडियोजहरू हेर्ने, साइडमा नोट्सहरू हुन्छ, त्यसको नोट्सहरू हेर्ने, अलिकति आफूलाई वाट वर्क्स फर यु डु द्याट पढ्ने. त्यसपछि गएर युवर्ल्डको सब्सक्रिप्सन लिएको छ भने क्वेसन्स गर्न थाल्ने. अब त्यही रेस्पिरेटरी सिस्टम नै चुज गर्न मिल्छ त्यो युवरको सेटिङ्समा गएर. अनि युवरको क्वेसन्सहरू गर्ने, अनि लाइक अन्डरस्ट्यान्ड वाट यु आर गोइङ टु गेट आस्क्ड, वाट इज गोइङ टु बी टेस्टेड हुन्छ नि. सो त्यसपछि एउटा फ्रेमवर्क हुन्छ कि ओके मैले यो पढ्नुपर्ने रहेछ, मलाई यो सोध्छ. त्यसपछि गएर त्यो युवर्ल्डबाट आफूलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुराहरू, नयाँ कुराहरू जुन आफूलाई याद गर्न गाह्रो हुन्छ नि, त्यो चाहिँ फर्स्ट एडमा मैले चाहिँ हाल्ने गर्थेँ लेखेर. आफूले चाहिँ फर्स्ट एडमा म एनोटेट गरिदिन्थेँ म, सो द्याट पछि गएर त्यो नबिर्सियोस् भनेर हुन्छ नि, त्यहाँ राख्थेँ म. तर आई वाज काइन्ड अफ अ बिट लेजी काइन्ड अफ अ पर्सन वाइल मेकिङ नोट्स होइन, लेजी इन द सेन्स त्यो. सो आई मेड आङ्की फ्ल्यास कार्ड्स. अनि आङ्की फ्ल्यास कार्ड भन्ने सिस्टम पनि छ, त्यो पनि म अलिक हल्का भन्छु. त्यसपछि गएर आफूलाई मलाई के आउँदैन रहेछ जस्तो खोज्ने, रिफ्लेक्ट गर्ने आफूलाई, अनि एड्रेस गर्ने नलेज ग्याप्सहरूलाई पढ्यो भने. अब त्यसपछि गएर चाहिँ बोर्ड्स एन्ड बियोन्डमा म सब अलिकति टपिक्सहरू थोरै हेर्थेँ. अनि त्यो बोर्ड्स एन्ड बियोन्डबाट हेरिसकेपछि चाहिँ सार्पनिङ हुन्थ्यो अलिकति. सो यति गर्दाखेरि चाहिँ यो नलेज ग्याप चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ अलिकति राम्रै ग्याप छ जस्तो फिल भएको थियो. सो आई ह्याड टु डु इट अ कपल अफ टाइम्स. अनि इट टुक मी अराउन्ड 3-4 months इन द इनिसियल फेज टु कम्प्लिट एभ्रिथिङ. अलिकति डन्टिङ टास्क छ, अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ छ हुन्छ नि, लाइक मेहनत गर्नै पर्ने छ क्या यसमा चाहिँ. सो लेट्स से रेस्पिरेटरी प्याथोलोजी पढ्यो भने
नलेज बेस बनाउने प्याथोमा बोर्ड्स एन्ड बियोन्ड फर्स्ट एड आफूले के पढ्ने हो पढ्ने त्यो पछि गएर क्वेसन्स गर्ने युवरको सब्सक्रिप्सन छ भने नभए चाहिँ सब्सक्रिप्सन अहिले लिएको छैन भने चाहिँ पढ्ने बेलामा मजाले पढ्यो सबै कुराहरू गऱ्यो त्यसपछि गएर नेक्स्ट टाइम जब सेकेन्ड फेजमा गर्ने बेला हुन्छ त्यो बेलामा युवर फेरि गर्न नि मिलि नै हाल्छ तर वाट आई सजेस्ट इज द्याट स्टार्ट विथ युवर भेरी अर्ली एज पोसिबल बिकज जबसम्म आफूलाई चाहिँ what I'm going to be asked थाहा नभएसम्म what I should be studying त थाहा हुँदैन नि त सो त्यो अनुसारले आफूले गर्नुपर्ने हुन्छ सो once again make annuity in FA make Anki flashcards and then just reflect upon your learning for the day अनि just गर्ने होइन सो त्यसरी चाहिँ गर्ने हो सो if you've got I mean, if you're done with this phase 1 मा कम्प्लिट भइसक्यो फेज 2 मा चाहिँ अब फेरि क्वेसन ब्याङ्क्सहरू गर्ने रिभिजन गर्ने कन्सल्टेसन गर्ने क्वेसन ब्याङ्क्सहरू यु वर्ल्ड चाहिँ इट्स अ मस्ट डु गर्नै पर्यो त्यो पछि गएर अरू युएसएमएलले आरएक्सहरू पनि छ एम्बोस भन्ने क्वेसन ब्याङ्क पनि अहिले राम्रोसँग चलिरहेको छ उसमा तर अब हुन्छ नि इयर्स एन्ड इयर्सदेखि भएर आइरहेको चाहिँ कुराहरू भनेको चाहिँ यु वर्ल्ड हो अलिकति बढी if I were to give you a personal suggestion, UWorld would be the best resource that you can use for all the steps I suppose so phase 3 मा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब यो भयो होइन आफूलाई अब मेरो टार्गेट स्कोर लेट्स से अब 250 260 270 होइन राख्नु त स्कोर टार्गेट राख्नु पर्यो आफूले एउटा सो मेबी यु वान्ट स्कोर 260 अन योर स्टेप्स होइन अनि अब हाउ डु यु नो इफ युआर प्रिपेयर्ड भन्दाखेरि चाहिँ रिभाइज गर्ने मजाले होइन ग्रुप डिस्कसन्सहरू मजाले गऱ्यो हुन्छ आफ्नो साथीहरूसँग बसेर होइन टपिक्सहरू कन्सोलिडेट गर्ने क्या आफूले हुन्छ नि आज पढेको कुराहरू चाहिँ मजाले गरेर चाहिँ लर्निङ पर्पसेसमा चाहिँ एकदम गरेर गरे हुन्छ डु वाट फ्लोट्स योर बोट हुन्छ नि डु वाट मेक्स यु फिल कम्फर्टेबल विथ इट अनि कसैको लर्निङ अब कर्भ त्यो अनुसारले डिफ्रेन्ट हुन्छ कसैलाई भनिदियो भने सिक्छ होइन सो डु द्याट अनि त्यसपछि गएर चाहिँ गिभ सेल्फ असेसमेन्ट जस्ट गिभ इट के हुन्छ नि यसले चाहिँ एउटा एस्टिमेटेड स्कोर भनिदिन्छ nbme.org मा जाने फर्म्सहरू हुन्छ अनि अहिले चाहिँ इफ यु आर इन अ if you're in phase 3 right now then what I would suggest is that अहिले एनबिएमले फ्री गरिदिएको छ सर्टन फर्म्सहरू सो यु क्यान चेक द्याट आउट एन्ड यु क्यान जस्ट गो एन्ड रेजिस्टर फर दिज त्यो पनि अहिले लास्टमा कुरा गरौँला सो जस्ट गिभ एन असेसमेन्ट त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई एउटा फिल हुन्छ एउटा कति स्कोर आउँछ मेबी आफूले सोचेको जस्तो स्कोर आएन भने चाहिँ ओके सो वाट डु आई त्यसले चाहिँ एउटा ग्राफ दिइदिन्छ क्या हामीलाई एउटा हुन्छ नि सो वाट डु आई निड टु फोकस अन त्यसरी गरेर अगाडि बढ्ने हो ओके अलिकति अलिअलि ओभरवेल्मिङ कुराहरू छ अलिकति होइन तर जे होस् सो यसरी नै हो अलमोस्ट होइन सो यसरी नै कम्प्लिट गर्ने हो मैले चाहिँ आफूले लाइक यो 9 मन्थ्स जतिमा सकाएको थिएँ मैले किनभने मलाई चाहिँ एउटा टार्गेट थियो आई वान्ट टु डु इट रिली फास्ट तर इट डज नट मिन द्याट यु सुड डु इट फास्ट ओर स्लो अल डिपेन्ड्स अन योर पर्सनल आई मिन कम्फर्ट हुन्छ नि आफूले एउटा डेट राख्ने त्यो अनुसारले आफू डेडलाइन्सहरू कसरी मिट गर्ने आफूले गर्दा हुन्छ मैले चाहिँ आई डेन्ट वान्ट टु स्पेन्ड मोर देन 1 year इन स्टेप 1 भनेर चाहिँ मैले सोचेको थिएँ मैले आफूले दिमागमा किनभने अब साइड बाई साइड काम पनि गर्नु परिरहेको थियो अनि अलिकति डन्टिङ टास्क नै थियो सो वाट आई थट वाज आई वन्ट स्पेन्ड मोर देन 9 months अनि आई मिन 12 months सो इन्टर्नसिपको अलमोस्ट बिचतिर चाहिँ सिनियर दाहरूसँग कुरा गरेँ मैले अनि त्यसपछि गएर चाहिँ दे गिभ मी एन एडभाइस कि ओके इन्टर्नसिपमा रमाइलो गर्नुपर्छ ठिक छ होइन यु इन्जोय युर टाइम इन द इन्टर्नसिप होइन लुक आफ्टर पेसेन्ट्स तर इफ यु आर अलिकति करियर फोकस छौ भने चाहिँ जस्ट थिङ्क अबाउट इट सो मैले चाहिँ लास्टको 2 months इन्टर्नसिपको लास्टको 2 monthsदेखि चाहिँ आई स्टार्टेड प्रिपेयरिङ सो काइन्ड अफ टेक्निकली चाहिँ भन्दाखेरि मैले पढेको ड्युरेसन भनेको इट्स अराउन्ड 12-13 months चाहिँ भयो होइन तर आफ्टर ग्रेजुएसन हेर्ने हो भने त्यसरी भयो सो द्याट्स अबाउट इट फर युएसएमएलको वानको लागि चाहिँ त्यो वान मात्रै हो हजुर कसैले केही सोध्नु भएको हो मैले त्यो च्याट हेर्नु मिलिरहेको छैन आम रियली सरी यहाँ यसमा यो स्क्रिनमा है मैले सो आई होप एभ्रिथिङ इज गोइङ फाइन है रोशनी इज एभ्रिथिङ इज फाइन होइन रोशनी Yes. Thank you, Anurag Dai, for your insightful presentation. Now we shall proceed with Dr. Novalok Sarma Gimire, who has graduated his MBBS from BPKI Just Dharan and is also ECF MG certified. So the floor is yours, Novalok Dai. We will be taking all the questions that had been asked to Dr. Anurag in the end of the session itself. Thank you. And also, I request all of you from the audiences to send only relevant questions and to maintain the decorum of the chat box. Thank you. हेलो नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम हो नवलोक शर्मा घिमिरे am I audible and visible? Give me thumbs up, Yes, Dai. Okay. Alright, so मेरो introduction त भइसकेछ हैन so let's
get down to step 2 है त so share screen गर्दैछु please allow it है right so आइराछ सबैलाई okay so अनुरागले एकदम राम्रो background दिएको छ है so whatever he said regarding step 1 is also applied to step 2 CK है त so step 2 CS clinical skills are a bit different thing than CK so I'll get on to that as well right so I'll be talking about so the timeline so अनुरागले भनिहाल्यो timeline कस्तो हुन्छ भनेर so besides that there are two things that I want to include होइन and the exam structure of both CK and CS, the materials that you need to study, the price, overall तपाईँहरूको step 2 को कति price लाग्छ होइन including the exams and also the air ticket सबै गरेर है त so what you can do at your current level someone of you might be in your third year होइन कोही second year होला कोही intern होला होइन so what can you do from your current level भन्ने कुरा पनि भन्छु म and there are some changes in your rules होइन त्यसको बारे पनि भन्छु म है and then some advices from my perspective right okay so timeline को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ besides what Anurag has said होइन there are two things so how much will it take you to do the steps भन्ने कुरा हो so Anuragले step 1 को बारे भन्यो होइन so it ranges from about 5 to 6 months to maybe 15 months होइन so अनि अर्को step 2 को लागि चाहिँ कसैले 3 months मा नि गरेछ कसैले it might take 12 months so it depends on how committed you are कति easy going छौ भनेर होइन अनि so it depends on a lot of variables होइन so like Anurag said you wanted to complete his step 1 in 1 year होइन so त्यस्तै गरेर so there are a lot of factors होइन so this is something that you have that you can do होइन so अनि how will you know that you are prepared for the exam भन्दाखेरि चाहिँ अनुरागले पनि भनिहाल्यो यो EWSA र NDM को कुरा है so the next thing is so टाइमलाइनमा चाहिँ अर्को कुरा इफेक्ट गर्ने वान अफ दि म बिगेस्ट रोलै भन्छु होइन सिएस को चाहिँ रिजल्ट कहिले आउँछ भन्ने कुरा बेसिकली स्टेप 1 र सिके एन्ड इभन स्टेप 3 को रिजल्ट चाहिँ एक्जाम दिएको दिनपछि 3 विक्स भित्रमा आउँछ तर सिएस को चाहिँ एकदमै टाइम लाग्छ इट्स अबाउट अ मन्थ टु 3 मन्थ्स है सो एउटा साइट दिएको छु मैले यहाँ जसमा चाहिँ यु क्यान सी के अरे कुन डेटमा एक्जाम दिँदाखेरि चाहिँ कहिलेसम्म रिजल्ट आउँछ भन्ने कुरा है त सो दिस थिङ प्लेज अ भेरी बिग रोल इन दिस युएसएमले जर्नी बिकज यो कुरालाई मध्यनजर राखेर बल्ल हाम्रो सेप्टेम्बर 15 मा पुग्ने कि नपुग्ने भनेको यसले डिपेन्ड गर्छ फर इक्जाम्पल इफ यु हेभ गिभन योर एक्जाम अन मेबी मिड जुलाई अर दि एन्ड अफ द जुलाई देन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिजल्ट चाहिँ आफ्टर सेप्टेम्बर आउन सक्छ अक्टोबरमा आउन सक्छ सो द्याट वे यु माइट बी अ लेट एप्लिकेन्ट होइन सो तिम्रो प्रोफाइल कम्प्लिट भएको हुन सक्दैन बाई सेप्टेम्बर 15 किनभने सिएसको रिजल्ट आएको छैन नि त सो इफ यु गिभ योर एक्जाम स्टेप टु सिएस बिफोर लेट्स से जुलाई होइन अहिले अब हाम्रो पालिमा जुलाई 18 थियो होइन सो इफ यु गिभ योर एक्जाम लेट्स से इन मेबी जुन होइन फर्स्ट विक सेकेन्ड विक थर्ड विक सो रिजल्ट चाहिँ बिफोर सेप्टेम्बर 15 नै आउँछ so that your profile will be completed by the time you apply for the इरास एप्लिकेसनको लागि इरास एप्लिकेसन भन्ने के हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले गौरव र स्मृतिहरूले भन्छन् होइन सो हाम्रो टाइममा चाहिँ क्लिनिकल नलेज भनेको चाहिँ विल टेक अबाउट 6 months होइन सो डिपेन्डिङ अन योर रिडिङ स्पिड कोही बेला 8 months लाग्छ कोही बेला 12 months लाग्छ होइन सो अब यो चाहिँ हाम्रो टाइम भन्छु म किन भन्दाखेरि चाहिँ केही रुल्सहरू चेन्ज हुँदैछ आफ्टर 2022 होइन त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेप 1 को स्कोर हटाउन लागेको छ क्या स्कोरिङ सिस्टम अफ स्टेप 1 चाहिँ हटाउन लागेको छ सो त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली प्रोग्राम डिरेक्टर्सहरू अब उताको कलेजहरूले चाहिँ एउटा स्क्रिनिङ टुलको रूपमा युज गर्छ स्टेप 1 को स्कोरलाई होइन अब त्यो स्कोरिङ सिस्टम हटाइदियो भन्दा अब तिनीहरूको के अरे स्कोरिङ सिस्टम चाहिँ मेबी सिकेको मार्क्स हुन सक्छ मेबी होइन सो इन द्याट एस्पेक्ट मेबी तिमीहरूको टाइममा चाहिँ अलिकति
धेरै टाइम दिएर पढ्नु पर्ला कि होइन. सो दिस इज आवर सिनारियो होइन, 6 months 8 months 12 months होइन. सो एक्जाम स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके स्टेप 1 वाज 8 hours एक्जाम होइन, यो चाहिँ 9 hour एक्जाम हो होइन. सो 8 blocks हुन्छ and each block of an hour and there are 40 questions of block per block ma है त. सो अनि 1 hour हुन्छ ब्रेक टाइम द्याट यु युज एट यर ओन डिस्क्रिप्सन होइन. अब सब्सिक्वेन्टली दुईवटा ब्लक्स लगालग गर्ने कि एभ्री ब्लकमा 10 minutes ब्रेक लिने 5 minutes ब्रेक लिने कि इट्स अपन यु होइन. सो स्टेप 1 भन्दा चाहिँ क्वेसन अलिकति टफली हुन्छ होइन. अब यो वर्ल्डमै हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यु क्यान फाइन्ड आउट द्याट स्टेप 1मा के हुन्छ भन्दाखेरि एभ्री पोइन्ट्स मोस्ट अफ द पोइन्ट्स द्याट दे आर गिभन इन द क्वेसन्स होइन, तिनीहरू चाहिँ टुवर्ड्स दि एन्सर हुन्छ क्या. बट फ्रम सिके एन्ड स्टेप 3हरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दे आर लट अफ पोइन्ट द्याट किप्स यु डिस्ट्र्याक्टेड क्या. डायग्नोसिस भन्दा टाढा लग्ने पोइन्ट्सहरू धेरै हुन्छ क्या. सो यु हेभ टु बी भेरी एकदमै नलेजेबल हुनु पऱ्यो, एकदमै वे गर्न सक्नु पऱ्यो क्या विच सिम्टम इज मोर टुवर्ड्स द्याट डायग्नोसिस भन्ने कुरा होइन. अनि ओके सो अनि ब्लकमा चाहिँ एभ्री ब्लकमा चाहिँ क्वेसन्सहरू डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्सहरूको मिक्स्ड अप रिसर्च क्वेसन्सहरू पनि हुन्छ होइन. त्यसमा चाहिँ यु हेभ टु युवरमै छ यो कुरा पनि होइन, जसमा यु हेभ टु लुक एट दि क्लिनिकल ट्रायल होइन, ड्रग हो उसको अथवा केही रिसर्च होस् अनि त्यसबाट हेरेर अनि एन्सर गर्नुपर्छ होइन. सो अब मेटेरियल्स के छ भन्दाखेरि लाइक कन्ट्राक्ट सेड होइन, युवर्ड नै हो. मोस्ट अफ द पिपल म्याक्सिमम अफ द टाइम पिपल डु युवर्ड ट्वाइस एन्ड देन गिभ द एक्जाम होइन. सो बिसाइड्स द्याट अरू नि हुन्छ. फर इक्जाम्पल एनबिएमई क्वेसन्सहरू यो अनलाइन मेथडमा युट्युबमा फ्री भिडियोजहरू छ अनलाइन मेथडहरू. त्यस्तै गरेर बोर्ड बेसिक भन्ने बुक छ होइन, मास्टर दि बोर्ड भन्ने बुक छ. अब यिनीहरू चाहिँ उताको रेसिडेन्टहरू इन्टरनल मेडिसिनको रेसिडेन्टहरू पढ्ने बुकहरू यिनीहरू होइन. But it can help you with the to tackle these questions. Besides that, Captain को भिडियोजहरू नि छ सिकेको होइन. बट बिकज अफ द टाइम फ्रेम होइन, अब हाम्रो त 6 months छ, 6 monthमै सबै गर्न भ्याइँदैन नि त. सो आई वुड सजेस्ट दोज पिपल हु आर डुइङ देयर क्लिनिकल्स राइट नाउ होइन, तिनीहरूले चाहिँ यो क्याप्टन भिडियोजहरू हेर्दा राम्रो होइन. युट्युबमा नि कति भिडियोजहरू छ होइन, हेर्दा हुन्छ. अनि सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बेस नलेज चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन. So besides that, there is this Canadian person bank called Mbbs. यो पनि फ्री नै हो, लाइक 7 days को ट्रायल हुन्छ, अकाउन्ट बनाएर गर्नुपर्छ होइन. सो इट्स फ्री होइन फर 7 days. अब मेन कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यु हेभ टु प्लान भेरी केयरफुली. अब हाम्रो एस्पेक्टमा के हुन्छ भने नर्मली पिपल गिभ स्टेप 1 एन्ड देन दे गो फर सिके देन दे गो फर सिएस. सो वाट ह्यापन्स इज द्याट फर इक्जाम्पल लेट्स से तिम्रो टाइम लाइनमा अबाउट 1 year दिएको थियो होला स्टेप 1 को लागि, एन्ड देन सिकेको लागि 6 months दिएको थियो होला, एन्ड देन सिएसको लागि मेबी 2 months दिएको थियो होला होइन. सो के भयो भन्दाखेरि नाउ यु फेल द्याट यु आर क्वाइट इनएडिक्वेट फर स्टेप 1 एक्जाम होइन. सो वाट यु डिड वाज यु पोस्टपोन यु एक्जाम. अब मेबी अ मन्थ होइन, मेबी 2 or 3 weeks पोस्टपोन गर्दाखेरि सिकेमा इफेक्ट पर्छ. सिमिलरली अब सिके पढ्दा पढ्दै इफ यु फिल भेरी इनएडिक्वेट होइन, पोस्टपोन गरेर सिएसलाई इफेक्ट पर्छ. बट द मेन थिङ इज द्याट यताको पोस्टपोनले उता सेप्टेम्बर 15 भन्दा उता सर्दैन क्या. सो पछि के हुन्छ भन्दाखेरि द मोर यु पोस्टपोन यो स्टेप 1 द मोर यु पोस्टपोन यो सिके होइन, पछिको एक्जामहरूलाई गाह्रो पर्छ. भनेको बेसिकली सिएसलाई गाह्रो पर्छ. अब कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली हाम्रो स्टेप 1 अनि सिकेहरूमा चाहिँ वी एम फर भेरी हाई मार्क्स होइन, एज हाई मार्क्स एज पोसिबल होइन. त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी फेल हुन्छ भन्ने डर चाहिँ हुँदैन क्या. तर सिएसमा चाहिँ जस्तो जस्तो राम्रोहरू कस्तो कस्तो राम्रोहरू फेल भएका छन् होइन. देयर आर लट अफ फ्याक्टर्स द्याट कम इन टु प्ले होइन. त्यो भन्ने बित्तिकै सिएस एकदम गाह्रो ओहो म त सक्दिनँ भन्ने खालको होइन. इट्स भेरी स्ट्रक्चर्ड एक्जाम हो. सो यु हेभ टु गो विथ द फ्लो होइन. अब म रिसोर्सेसहरू भन्छु होइन, त्यो रिसोर्सेसहरू राम्ररी पढ्यो भने लाइक लट अफ पिपल हेभ पास्ट एज वेल होइन. सो अब यहाँ मैले के लेखेको छु भन्दाखेरि चाहिँ they feel that their studies are inadequate for CK and then postpone the exam for by few weeks, which were the weeks allocated for the CS. So that's why many failed during and before our time. अब हाम्रो टाइममा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि वाट आइभ सिन होइन, धेरैले सिएसलाई हेर्चेक्राइ गरेका थिए क्या. सिएस त पास भइहाल्छ के छ र, अब तिनीहरू धेरै फ्लेक्सिबल हुन्छ, पास भइहालिन्छ जस्तो जस्तो पास भइरहेछ
राम्रो इङ्ग्लिस बोल्न नसक्नेहरू नि पास भएन, हामी त राम्रै चाहिँ इङ्ग्लिस केही छैन पास भइहाल्छ भन्ने खालको भएर आई हेभ सिन पिपल गिभ ओन्ली अबाउट 2 weeks जस्तो क्या. So despite these 2 weeks, people have passed as well, but still I have seen them failing because of their own personal flaw. So त्यही भएर timeline is very important. अनुरागले अघि त्यत्रो emphasize गरेको कारणै यही हो क्या. For the whole USMLE thing, timeline is really really important, and you have to stick as much as you can with the timeline. So so once you fail CS, it's very difficult to get an interview call. अब यहाँ चाहिँ उताको भाषामा चाहिँ टर्मिनोलोजी के भन्छ एटेम्प भन्छ क्या. सो एटेम्प लागेको होइन, सेकेन्ड एटेम्पमा सिएस पास गरेको भन्ने हुन्छ. सो इफ यु हेभ दिस अटेम्प थिङ होइन, देन इट्स भेरी डिफिकल्ट टु गेट इन्टु द इभन Well, I think Navalokdai, are you there? yes you काटिसक्यो. Okay, sure. Okay, sure. I'm sorry है, अलिकति इन्टरनेट कनेक्सन त्यस्तो छ है. होइन, सो म फेरि सेयर गरिरहेको छु है स्क्रिन. Sure, Dai. Right. So materials होइन, अब I'll give a question मोस्टली छैन क्या, हामी त्यो अनुसारको त्यो परिवेश प्र्याक्टिसै गरेको छैनौँ क्या. A little bit of similarity is there होइन with our word living and all, तर CS is a totally different thing होइन. So that's why I say at least practice should be given for the CS होइन. अब CS को बेला कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब इभन सिकेको बेला पनि कस्तो हुन्छ भने यु हेभ टु गो फर भिजा प्रोसेसिङ होइन, अनि प्लेनको टिकटहरू. सो इफ यु बुक इट अर्ली होइन, के भन्छ अलिकति डिस्काउन्ट पाउन सकिन्छ कि अलिकति सस्तोमा पाउन सकिन्छ कि, यस्तो कुराहरूले अलिकति गन्जागोल गरिरहेको हुन्छ कि. अनि अलिकति सिके पढ्दा पनि 3-4 दिन लस भयो, अथवा बेला सिकिसकेपछि गर्छु सिएसको बेला गर्छु भन्दाखेरि पनि त्यहाँ टाइम लस भइरहेको हुन्छ क्या. सो यु हेभ टु प्लान यर टाइम अकर्डिङली होइन. सो वाट एभर यु डु होइन, एटलिस्ट यु हेभ टु गिभ 1.5 month प्योरली फर द प्रिपरेसन अफ सिएस. अनि यो चाहिँ मेरो पर्सनल रिकमेन्डेसन हो क्या. कतिले पहिलाकोले 3 weeks 4 weeks पुग्छ भन्छ, होइन. I personally recommend 1.5 week, 1.5 month, 6 weeks. So CS is also a single day exam, 8 hours. यसमा चाहिँ 12 केसेसहरू हुन्छ. So each taking about 25 minutes. यसमा चाहिँ 15 minutes of patient encounter हुन्छ, and then 10 minutes चाहिँ you have to go and type it out in the computer. र अब यो अलिकति फरक के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब these cases are kind of long cases क्या. हाम्रो अब वार्ड लिभिङमा गर्दाखेरि त हुन्छ नि, हामीले 8 घन्टा 45 minutes लाएर गरिरहेको हुन्छ. So you have to do that in 15 minutes time frame and in English language. Okay? So that's the main thing. यो अलिकति गाह्रो छ क्या, बिकज एटलिस्ट हामी त नेपालीमा बोल्थ्यौँ, हाम्रो वर्ड लिभिङको लागि टाइम थियो हामीसँग होइन. सो बोथ एस्पेक्टमा वेआर काइन्ड अफ त्यसमा अलिकति ह्यान्डिक्याप भइरहेछौँ कि है. सो बट डोन्ट वरी, यो एकदमै स्ट्रक्चर्ड हुन्छ होइन. द मेटेरियल्स द्याट आई विल टेल यु होइन विल एकदमै गाइड यु वाट टु डु हाउ टु डु भन्ने कुरा होइन. So basically त्यो 12 cases of 25 minutes each होइन. and त्यसपछि so you will be provided lunch होइन, and you can also take your own lunch like you do in step 1 and step 2. अब त्यो भइरहेछ यो काटे छ त. There you are reconnected. Okay. Yes. Alright. So where was I last time? यसमा हो, यो सक्यो है. Yes, Dai. सक्यो. Yes. Okay, so 8 hours go by pretty fast. यो सुरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै बा कसरी सकाउनु, एउटा केस गर्दा त पुरै पसिना छुटिरहेको हुन्छ, कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ, तर गर्दा 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 सकिहाल्छ होइन. सो डोन्ट वरी अबाउट द टाइम थिङ होइन. सो बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही हिस्ट्री लिने हो, फिजिकल एक्जामिनेसन गर्ने हो, काउन्सिलिङ गर्ने हो, डोन्ट स्मोक भन्ने हो, एक्सर्साइज गर्नु भन्ने त्यही हो होइन, इङ्ग्लिसमा भन्ने हो. अनि पछि आफ्नो प्रपोज म्यानेजमेन्ट भन्ने. मैले यो डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिस बनाएँ तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ होइन. एन्ड दिस इज हाउ आई प्रोसिड भन्ने कुरा भन्ने हो.
अनि अब द पेसेन्ट रियल पेसेन्ट होइन, तिनीहरू सबै एक्टरहरू हो, एज वेल एज दे आर द इभ्यालुएटर्स, सो दे गिभ यु मार्क्स एज वेल, बट यु हेभ टु प्रोसिड देम थिङ्किङ दे आर द रियल पेसेन्ट नि, होइन। द्याट वे के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यो डक्टरी भावना आउँछ कि, अनि पेसेन्टलाई अप्रोच गर्न अलिकति राम्रो सजिलो हुन्छ कि, कम्पेयर टु एउटा टिचरले मलाई एकदमै क्रिटिकल्ली हेरिरहेको छ भन्ने सोच राख्यो भने चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ कि, तर आइएम डक्टर दिस इज पेसेन्ट भन्ने सोच चाहिँ अगाडि बढ्यो भने चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ अरे सिएसलाई। अब युआर इभ्यालुएटिङ अन द बेसिस अफ थ्री थिङ्स होइन, सिस सेप र आइस भन्छ क्या। सिस भनेको कम्युनिकेसन एन्ड इन्टरपर्सनल स्किल्स होइन, अनि अर्को सेप भनेको स्पोकन इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी एन्ड इन्टिग्रेटेड क्लिनिकल एन्काउन्टर। अब इङ्ग्लिस भनेको कस्तो भन्दाखेरि तिमीले बोलेको उसले बुझ्छ कि बुझ्दैन, र उसले बोलेको तिमीले बुझ्छ कि बुझ्दैन, बेसिकली यो दुइटा कुरा हो है। अर्को कम्युनिकेसन एन्ड इन्टरपर्सनल स्किल्स भनेको चाहिँ इम्प्याथी जनाउँछ कि जनाउँदैन होइन। सो अब यस्तै ढकढक गरेर भित्र छिर्छ कि छिर्दैन ढोकामा होइन, इन्ट्रोडक्सन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराहरू सबै फर्स्ट एडमा छ है त। अनि पछि इन्टिग्रेटेड क्लिनिकल एन्काउन्टर भनेको चाहिँ फिजिकल एक्जामिनेसन, तिम्रो डिफरेन्सियल डायग्नोसिस बनाउने स्किल्सहरू यिनीहरू होइन। सो बेसिकली त्यही नै भयो, कर्टेसी, हिस्ट्री टेकिङ स्किल्स, इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी, तिनीहरूकै आधारमा जज गर्ने, जुन चाहिँ हाम्रो नेपालको एक्जाममा पनि त्यही नै हुन्छ होइन। अब कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने पेसेन्ट विल गिभ यु सम एभिडेन्स अफ पार्टिकुलर डिजिज, अब यहाँ छोयो भने यहाँ गरेर दुख्ने हुने खालको हुन्छ त्यस्तै खालको। अनि सो यु हेभ टु नो द्याट ओके दिस इज द पार्ट वेयर इट हर्ट्स भन्ने खालको होइन। सो अब मेटेरियल्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकली फर्स्ट एड नै हो, फर्स्ट एड मात्रै पढ्दा नि पुग्छ। अनि फर्स्ट एड यति यति स्ट्रक्चर्ड छ कि लाइक इभन इफ यु नो नथिङ अबाउट सिएस होइन, इफ यु जस्ट गो टु द फर्स्ट पेज अफ फर्स्ट एड यु विल बी भेरी एकदमै जान्ने भइसक्यो हुन्छ लास्टसम्म पुग्दाखेरि होइन। सो बिसाइड फर्स्ट एड युट्युब भिडियोजहरू पनि हेर्नुपर्छ, किनभने त्यहाँ कस्तो छ के छ देखेको छैन नि त हामीले नेक्स्टमा। अब यो फिजिकल एक्जामिनेसनमा कस्तो हुन्छ, दुख्दाखेरि यहाँ गर्दाखेरि हामीले के भन्नुपर्छ, ओ आइएम सरी भन्नु पर्छ कि होइन, त्यो कुरा चाहिँ युट्युब भिडियोजबाट हेर्दाखेरि अलिकति देखिन्छ क्या, देखिन्छ सुनिन्छ, भर्सेस फर्स्ट एड जसमा हामीले पढिन्छौँ भन्थ्यौँ। तर फर्स्ट एड एकदम राम्रो छ, यु हेभ टु क्यान टोटली रिलाइ अन फर्स्ट एड फर सिएस होइन त। सो यु हेभ टु एब्जर्भ एभ्री डायलग्स। अब कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो सुरुमा त अब सबै नेपाली बोल्ने बानी हुन्छ, अब इङ्ग्लिसमा भन्नको लागि इङ्ग्लिसमा त्यो डायलग्स दिमागमा बनाउन अलिक गाह्रो हुन्छ क्या। सो वाट वी डु इज वी मग अप द डायलग्स क्या एट फर्स्ट, मगअप गऱ्यो अनि प्र्याक्टिस गर्दा 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 अनि त्यसपछि आफ्नो डायलगहरू बन्न थाल्छ, वी राइट इट इन कपी, अनि त्यसपछि त्यो आफ्नो पर्सनलाइज डायलग्सहरू चाहिँ हामी वी प्र्याक्टिस अन द्याट। सो बेसिकली फर्स्ट एडबाटै सुरु गर्ने हो, एन्ड फर्स्ट एड गिभ्स यु एभ्रिथिङ होइन। सो ट्राई टु फिनिस यो फर्स्ट एड वान्स यु आर हियर। अब नेपालमै हुँदाखेरि चाहिँ एक राउन्ड फर्स्ट एड भ्याउँदा अलिक राम्रो हुन्छ, किनकि उता गएपछि चाहिँ हामीले अरू आइएमजीहरूसँग प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ कि, तिनीहरूसँग प्र्याक्टिस गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि दे विल गिभ यु लट अफ सजेसन्स। अब हाम्रो नेपालीमा हाम्रो ब्रिटिस इङ्ग्लिस तरिकाको हो नि त इङ्ग्लिस त, सो त्यो त्यसमा अब कति दे आर युज टु कि हाम्रो साथीहरू युज टु हुन्छ त्यो वे अफ प्रोनाउन्सिएसनमा क्या, तर उता त्यो त्यसरी युज टु हुँदैन कि, उनीहरूले फिडब्याक दिन्छ कि अनि यो वर्ड चाहिँ मैले राम्ररी बुझिनँ, यो वाला डायलग चाहिँ मलाई मन परेन, यो पार्टमा चाहिँ मैले बुझिनँ भनेर चाहिँ फिडब्याक दिन्छ कि। सो त्यही भएर यहाँ नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट एडसँग अपोइन्टेड हुनुको लागि चाहिँ एक राउन्ड भ्याउने, उता गएपछि टोटली आइएमजीसँग गर्ने हो क्या। सो प्र्याक्टिस एज मेनी टाइम्स विथ एज मेनी डिफ्रेन्ट पिपल एज पोसिबल होइन। सो यु निड टु गेट अकस्टम टु टकिङ विथ अ कम्प्लिट स्ट्रेन्जर इन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज। र पसिना आउँछ क्या सुरुमा त, आफ्नै साथीसँग गर्दाखेरि पसिना आउँछ क्या, उता गइसकेपछि अरू आइएमजीहरूसँग गर्दाखेरि पसिना आउँछ क्या। अब त्यो तिनीहरूसँग त एकस्टम भएन भने त एक्जाममा त गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ नि त। I think Navalokdai is having some technical problems. Are you there, Navalokdai? If Navalokdai is not there, I think previously I interrupted Anurag Dai, so I would like Anurag Dai to continue his presentation from now on. Okay, I'll try and do it either. So, am I back online? Yes, Dai, you can continue.
Yes, के Navalok. भइरहेछ आज? Okay, Okay. fine. It's okay. So share screen गरेँ फेरि मैले हैन. You cannot start screen share while the other participant is sharing. Okay, so someone is sharing the screen right now. Anurag Dai. Okay, so म अझै भन्दै जान्छु नि त्यसो भए है. Untas. Right. So remember, different people means different perspective and different suggestions and feedbacks. हैन. So अब मैले यो प्राइस देखाउन पाए चाहिँ हुन्थ्यो. Right, so केही छैन. So प्राइस चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ सिकेको लागि अबाउट $1,000, $1,000 or $1,100 पर्छ है. अनि सिकेको यु वर्ल्डको लागि चाहिँ $418 for 6 months. Again, this is not an advertisement हैन, यो चाहिँ यु वर्ल्ड गर्नै पर्छ हैन. सो पैसाको लगभग कति पर्छ भन्ने भनेको है त. सो 6 months लिँदाखेरि चाहिँ $419 जस्तो पर्छ है. अब स्टेप टु सिएस चाहिँ एकदमै महँगो हो, सबसे महँगो एक्जाम अफ युएसएमएल नै स्टेप टु सिएस हो हैन. त्यसको प्राइस चाहिँ $1,500 पर्छ हैन. स्टेप टु सिएसको लागि चाहिँ युएसमै जानुपर्छ. अनि युएसमा चाहिँ अबाउट 4 or 5 सेन्टर्स छन् हैन. जसमा चाहिँ वान अफ दी सेन्टर्समा पिक गरेर गर्नुपर्छ. ह्युस्टन छ, फिलाडेल्फिया छ, एटलान्टा छ हैन. एन्ड अदर 2 सेन्टर्स पनि छ. सो भयो, म शेयर गर्दा हुन्छ अब? Yes, Dai. Unta. ओके. Okay. Alright. So price चाहिँ यो है त. So $1,000 for step to CK, $1,500 for step to CS. अनि U world step to CS को चाहिँ U world खासै इम्पोर्टेन्ट छैन. I have not heard a single person doing U world है. Step to CS को चाहिँ first it covers pretty much everything हैन. अब एयर टिकटको कुरा चाहिँ डिपेन्डिङ अन द सिजन कति पर्छ हैन, $1,000 to $1,500. एन्ड फुडिङ एन्ड लजिङ ड्युरिङ द स्टे उता युएसमा चाहिँ अबाउट $1,000 to $2,000 जस्तो लाग्छ हैन. So depending on how comfortable you are. अब म चाहिँ like I have to share a room with my friend के. त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ पैसा धेरै बचाएको थिएँ कि मैले त्यसरी गर्दाखेरि. एभ्रीबडी डज द सेम थिङ हैन. त्यो सेयर रुम्स अब एउटा रुममा 4 जना, एउटा रुममा 2 जना गरेर बस्छन् के. त्यसरी साथी भयो भने चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ पैसा बचाउन हैन. सो ओके, सो अरू कुरा सबै मेरो एस्टिमेट हो. मेन कुरा चाहिँ सिके र सिएस को पैसा चाहिँ यति हुन्छ हैन. So that's like about कति हुन्छ 1000 2000 2000 4000 6000 जस्तो डलर फिटाउनु पर्छ त्यसको लागि हैन. Okay, so what can you do at the current level? So basic science level छ भने चाहिँ you focus on your MBBS course, that's it हैन. So केही कुरा बुझेन भने चाहिँ you look on to this इन्टरनेटमा गएर क्याप्टन युट्युब भिडियोजहरू हेर्दा राम्रो. किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आफ्नो टेक्स्ट बुकमा धेरै कुराहरू छ क्या. जस्तै हाइपोथेसिसहरू पढ्नुपर्ने, त्यो चाहिने नचाहिने कुराहरू पढ्नुपर्छ. त्यही भएर अब जे कुरा आउँदैन त्यसलाई एकदम क्लियर कटमा सिम्पल वेजमा भन्ने काम नै क्याप्टनहरूले गर्छ. अब युवर्ल्डको एक्सेस छ भने युवर्ल्ड पनि पढ्दा एकदम राम्रो. And so at your time basic science में focus on your basic science things नि क्याप्लान हैन युएसएमएल को बेसिक साइन्स में हेर्नु नि. अब क्लिनिकल्स मा छ भने चाहिँ क्लिनिकल्स को पार्ट हेर्ने, आफ्नो मेन क्लिनिकल कोर्स पढ्ने, त्यो बाहेक क्याप्लान भिडियोजहरु हेर्ने क्लिनिकलको हैन. इन्टर्न छ भने स्ट्रेट अवे स्टार्ट विथ स्टेप 1 है त. यदि अब त्यो स्टेप 0 मा डिसाइड गरिसकेको छ भने हैन, अनुरागले भने जस्तै अब डिसाइड गरिसकेछ भने जस्ट डाइभ अन टु यो स्टेप 1 के. मेन कुरा के छ भन्दाखेरि स्टेप 1 को कुरा पढ्दा पढ्दै इन्टर्नशिपमा अप्लाई गर्दा कस्तो रमाइलो लाग्छ के. कहिलेकाहीँ त्यो राउन्डमा सरहरूले पनि सोद्धाखेरि अब एन्सर गर्न सक्ने खालको क्यापेबिलिटी डेभलप हुँदाखेरि कति रमाइलो लाग्छ के. त्यो इन्टर्नशिपमा पढ्दाखेरि छुट्टै मजा हुन्छ हैन. सो अब चेन्जेस इन द रुल्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रम जनवरी 1 2022 चाहिँ स्टेप 1 को स्कोरिङ सिस्टम हटाएर पास फेल मात्रै गराउने कुरा भन्छ कि. सो अब यसको तिमीहरूलाई चाहिँ एप्लिकेसन के छ भन्दाखेरि मेबी स्टेप 1 को टाइमलाइन अलिकति घट्ला कि हैन. त्यो टाइमलाइन चाहिँ सिकेमा थपिएला कि हैन. अब त्यस्तो हुन्छ है. अर्को स्टेप 2 क्लिनिकल स्किल्स चाहिँ अब पहिला चाहिँ जहिले जे एक्जाम दिँदा नि हुन्थ्यो हैन. अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि के अरे सिएस दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ स्टेप 1 दिनै पर्छ
exam you must pass step 1 before taking step 2 clinical skills. त्यो धेरैले के गर्छ भन्दाखेरि इन्टर्नसिप सक्यो भर्खर भर्खर ताजा छ मेरो के अरे क्लिनिकल स्किल्सहरू म सिएस गर्छु सुरुमा भनेर गर्थे कतिले है, स्पेसली पिजी गर्नेहरूले गर्थे होइन, पिजी सकाएर एमएलए गर्ने थाल्नेहरूले चाहिँ गर्थे। अनि त्यसपछि अब अहिले कोभिड-19 को पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले सिएस चाहिँ स्थगित भएको छ फर 12 to 18 months अन्टिल फर्दर नोटिस है त। अब भ्याक्सिन बनेर तपाईँ लगाउन थाल्यो भने त रिजन भइहाल्छ। अनि र यसपालि चाहिँ यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ लास्ट डेट अफ एप्लिकेसन इज October 21 यसपालि चाहिँ। अब भनेको नेक्स्ट इयर अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ अहिले 2020 को October 21 इज द लास्ट डेट होइन। मेरो एडभाइस के छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई पर्सनली यो होल यो सेमिली चाहिँ कस्तो लाग्यो भने इट्स लाइक अ लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स क्या। मैले चाहिँ यो विदिन लास्ट 5 years प्री यो सेमिली त्यति एक्सपिरियन्स गेन गरेको थिएँ जति विदिन 3 yearsमै गेन गरेँ क्या। इट्स भेरी एकदमै लर्निङ प्रोसेस हो क्या। यु विल नो अबाउट your strength, your weakness, struggles, and as a whole your life है। सो त्यही भएर मेरो एडभाइस के छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज अ जर्नी अफ रियलाइजिङ सेल्फ रियलाइजेसन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। हामी यो हाम्रो एउटा कोकुन एमबिबिएसको कोकुनबाट बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ जब रियल वर्ल्ड देखिन्छ नि तब त्यतिखेर चाहिँ आफू कहाँ छु भन्ने हराइन्छ कि त्यो पार्टमा चाहिँ एमएलईले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ सेल्फ रियलाइजेसन गर्नको लागि होइन। सो एभ्री बडी इज डिफ्रेन्ट, सो डोन्ट फलो अदर्स भेरी ब्लाइन्डली होइन। उसले उसले अब उसले 6 महिनामा एक्जाम दियो मैले पनि 6 महिना एक्जाम दिनुपर्छ भन्ने छैन होइन। आफ्नो के अरे स्ट्रेन्थ र विकनेस कि आधारमा यु हेभ मेड योर ओन टाइमलाइन होइन। ढिलो पढ्छौ भने मेबी 1 year लाग्यो होला होइन, चाँडो पढ्छौ भने 6 months लाग्यो होला। सो यु मेड योर ओन टाइमलाइन डिपेन्डिङ अन योर स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस। त्यो अहिलेको पार्ट थिएन स्टेज 0 भन्ने, जतिखेर चाहिँ यु डिसाइड होइन एन्ड देन यु डाइभ अन भन्ने। त्यो डिसाइडमा यु थिङ्क क्या वाट इज योर स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस भन्ने कुरा क्या। So it's okay to walk at your own pace. You know? Just because your friend took the exam doesn't mean that you should take it right now. You know? आफ्नो ओन टाइमलाइन हो। वाट इज द टाइमलाइन एमएलईको टाइमलाइन कति हो, 10 years कति लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो आफ्नो टाइमलाइन हो क्या। 3 वर्ष लाग्छ 2 वर्ष लाग्छ होइन, तिमीलाई कति टाइमलाइन कति वर्ष लाग्छ त्यो हो टाइमलाइन क्या, रियल टाइमलाइन भनेको चाहिँ। सो अब कति कति पार्टमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यु फिल भेरी इनएडिक्वेट क्या। ल मेरो एक्जाम कस्तो हुने भयो, म फेल हुन्छ कि अहिले एक्जाम दियो भने टाइम त दिएँ यत्रो पढेँ अब के हो भन्ने लाग्छ नि त्यतिखेर चाहिँ। सो these practice questions like NBME and UWSC are a tentative marker of the decision as to take the exam or not. So shake off the doubt thinking if you are adequately prepared or not. सबै कुरा यसलाई दियो क्या, तिमी बस आफ्नो आफ्नो तालले पढ, you just get the concepts होइन, you just learn the question tackling skills. Question tackling skill is very important होइन। so knowledge होइन, knowledge त इम्पोर्टेन्ट छ होइन, तर एज इक्वल एज इट इज क्वेसन ट्याकलिङ स्किल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट के यो सेमिनारमा होइन। सो डोन्ट हरी टु मेक इट टु द एप्लिकेसन डेट बाई एनी मिन्स। हतार हतार गरेर सबै मार्क्स पनि बिगार्यो पछि सिएस नि गुल्ट्यो भने त गाह्रो भयो नि त होइन। सो यु हेभ टु नो यो स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस भन्ने भन्छु क्या अहिले। सो थिङ्स डोन्ट वर्क एज यु प्लान होइन। सो ट्राई टु बी मोर एक्सेप्टिङ एन्ड बी मोर फ्लेक्सिबल फर थिङ्स चेन्ज सो ऱ्यापिडली। मैले स्टेप 1 को बेलामा अबाउट 8 or 9 टाइमलाइन बनाएँ होला। आई ट्राई टु स्टिक विथ द टाइमलाइन होइन, तर के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यो डे ओके आज आज यो इन्टरनेटले धेरै धोका दिइरहेछ। सो अगेन एम आई ऑडिबल एन्ड भिजिबल? Yes, Sai. Totally. Okay, so I'm at the end of my slides है त? Okay, Sai. Okay, alright है त। So walk at your own pace होइन। So अब यो सेमिनले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नयाँ आई फाउन्ड न्यू माइसेल्फ क्या। अब नाउ आई क्यान सी द्याट आई एम प्रिपेयर्ड एन्ड आई एम भेरी होपफुल टुवर्ड्स द मोर थिङ द्याट इज येट टु कम एन्ड आई लुक एट इट एज द बेस्ट थिङ द्याट इज येट टु कम क्या। अब अझै बेस्ट थिङ आउन बाँकी छ मेरो लाइफमा भने म त्यसरी हेर्ने सक्षम भएको छु क्या यो सेमिनले गर्दाखेरि। सो आई एम भेरी ह्याप्पी विथ द्याट होइन। सो द मेन थिङ इज यु हेभ टु फिल द ग्रोथ इन यु ड्युरिङ द प्रोसेस होइन। सो अब एमबिबिएस इन्टर्नसिप अथवा 9th सेममा कस्तो थिएँ र अहिले एमएलई स्टेप 1 स्टेप 2 सर्टिफाइड भइसकेपछि म कस्तो छु भन्दाखेरि चाहिँ आई फिल द्याट आई हेभ
एकदमै धेरै ग्रोथ भयो जस्तो लागिरहेको छ है आफूभित्रमा चाहिँ। सो कतिले भन्छ द जर्नी इज बिगर देन डेस्टिनेसन भन्दाखेरि हो रहेछ क्या। डेस्टिनेसन हो, म्याचिङ हुने हो होइन, तर यो अहिलेको यो जुन प्रोसेस चाहिँ एकदम रमाइलो रहेछ क्या। कति आउँला मेरो स्कोर होइन, मैले कहिले दिन्छु होला एक्जाम, म युएस जान लाग्छु, ओहो साथीहरूसँग जान लाग्छु, कहिले गर्थेँ म युएस, सिएसको एक्जाम कस्तो होला, त्यहाँको रहन सहन कस्तो होला भन्ने खालको त्यो एक्साइटमेन्ट नै रमाइलो हुन्छ क्या। द जर्नी इज बिगर देन डेस्टिनेसन क्या। सो सबैलाई अल द बेस्ट है त, युएसएमएली गर्छु भन्नेहरूलाई चाहिँ एकदमै अल द बेस्ट। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ युएसएमएली गर्दिनँ भन्नेहरूलाई पनि एटलिस्ट स्टेप वानको कुराहरू चाहिँ यसो पढ्दा राम्रो है। आई थिङ्क युएसएमएली विल मेक यु अ बेटर डक्टर होइन। नेपाल इन्डिया गर्नु छ भने ठिक छ, केही छैन होइन, तर युएसएमएली गरेर चाहिँ एउटा बेसिक प्लेटफर्म बन्छ क्या, जसमा चाहिँ होल रेसिडेन्सी नै त्यो त्यो एउटा बेसमा बन्न सक्छ कि है त। सो एभ्री वानलाई अल द बेस्ट है त। थ्याङ्क यू भेरी मच। राइट। Thank you, Novalok Adai, for making the session so elaborative and sharing all the tactics and advices we needed. Now we would like to go back to Anurag Dai's presentation, which was interrupted by me unintentionally. Anurag Dai, are you there? You can share your slides. Yeah, I'm right here. That's all right, Roshni. You don't have to worry about it. Okay, so थोड़े part से बाकी थियो. So what happened was I was going to talk about a little bit about regarding Anki flashcards. So what happened was that यो चाहिँ प्रिपरेसनको लागि हो खासमा चाहिँ, अनि म जस्तो नोट लिन अलिकति अल्छी मान्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ Anki helps you create flashcards हुन्छ नि बेसिकली। मलाई पनि पहिला चाहिँ फ्ल्यास कार्ड बनाउने र जस्तो लाग्थ्यो, तर टर्न्स आउट फ्ल्यास कार्डमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कार्ड हुन्छ अगाडिपट्टि, बेसिकली एउटा कार्ड हुन्छ। सो यु राइट समथिङ ओभर देयर, लेट्स से वाट इज द क्यापिटल अफ नेपाल होइन, अनि पछाडिपट्टि कार्डमा चाहिँ काठमाडौँ हुन्छ। सो त्यो हेर्ने यसरी आफूले अनि पल्टाउने, त्यसलाई डिजिटलाइज फर्म मात्रै गरिदिएको हो। सो एउटा चाहिँ त्यो, अर्को चाहिँ इट हेल्प्स यु गेट आई मिन अक्वायर स्पेस रेपुटेसन। त्यो भनेको चाहिँ हामीलाई रिभिजन गर्न झ्याउ लाग्छ नि त अभियसली मान्छेहरूलाई, लाइक यु डोन्ट वान्ट टु स्पेन्ड द्याट मच अफ टाइम रिभाइजिङ यर टपिक्स। तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ यु मेक अ फ्ल्यास कार्ड, इट विल गिभ यु त्यो क्वेसन, इट विल आस्क यु द्याट क्वेसन in 1 minute and in 5 minutes and 10 days and 14 days यसरी गरेर चाहिँ it'll give you, it'll ask you the same question, what is Nepal, what is the capital of Kathmandu, for like हुन्छ नि 15-20 times सोध्छ, तर डिफ्रेन्ट टाइमिङमा सोध्छ कि अकर्डिङ टु योर इज एन्ड योर प्रेफरेन्सेस हुन्छ नि। आफूले अब मलाई एकदम याद गर्नु पऱ्यो भने 1 मिनटमा हाल्दै हुन्छ। आई सो यु एन एक्जाम्पल होइन। सो लेट्स से होइन, I've written here होइन, severe midline back pain, localized vertebral point tenderness, worsens with movement and coughing and persistent at night, right? So this is the question. So what happens is that अब जब मैले यहाँनिर क्लिक गरेर अलिक सानो छ होला है, तर लाइक तर पनि यहाँनिर चाहिँ यहाँ सो आन्सर भनेर जब मैले क्लिक गर्छु, दिस इज द क्वेसन होइन। सो दिस इज समथिङ द्याट आइभ मेड माई नोट्स अबाउट। चाहिँ मलाई यो अलिकति यो सिनारियो आयो भने चाहिँ म ठ्याक्क मेरो यो आन्सर दिमागमा आउँछ भनेर म त्यसरी गरिरहेको छु कि। सो अल्टिमेट ठ्याक्क यो गर्नु चाहिँ सो अब यो आफू दिमागमा सोचे आन्सर यो हो भनेर भन्यो, त्यसपछि गएर जस्ट गो टु द आन्सर होइन। ओके सो यहाँ रहेछ होइन। सो when you click show answer, it will tell you that thank you for the zoom in, अनि के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक यहाँनिर चाहिँ अब सिभियर मिडलाइन ब्याक पेन यो सबैको आन्सर भनेको चाहिँ भर्टिबल कम्प्रेसन फ्र्याक्चर हो क्या। सो भर्टिबल कम्प्रेसन फ्र्याक्चरको चाहिँ यो सिम्टम्सहरू हो। सो वाट आई डिड वाज, पुरानोमा यस्तो थियो, सो आन्सर गरेपछि यहाँनिर ठ्याक्क क्लिक गर्ने बित्तिकै मैले चाहिँ आन्सर आयो होइन। सो अब यो कुरा मलाई एसोसिएट हुन्छ कि यो कुरा सिम्टम्स यसमा हो भनेर। अनि अब यसको मैले चाहिँ अलिकति यसलाई मिक्सअप गरेर डिफरेन्सियल डायग्नोसिस चाहिँ ब्याक स्प्रेन पनि हो, त्यसमा चाहिँ पेन रिलिभ विथ रेस्ट, पेन इन द प्यारास्पाइनल टिस्युज भन्यो क्या। ठ्याक्क थिच्दाखेरि पोइन्टमा थिच्यो भने चाहिँ त्यो कम्प्रेसन फ्र्याक्चर रहेछ। अब नर्मली ब्याक स्प्रेन भयो भने चाहिँ प्यारास्पाइनल लोकेसनमा थिच्यो भने हुन्छ। यो भन्ने बित्तिकै आइभ आन्सर्ड अ फ्यु क्वेसन्स अफ लाइक हाइली टेस्टेड क्वेसन्स इन यु वर्ल्ड हो क्या। यो चाहिँ हुन्छ नि सोधिरहेको हुन्छ क्या एउटा मान्छे एज अनुसार पनि फरक पर्छ। सो दिस इज हाउ आई डिड इट हुन्छ नि। अनि यहाँ तलपट्टि हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ अगेन गुड इजी लेखिरहेको छ होइन। सो अगेन गऱ्यो भने 1 मिनटमा आउँछ, गुड भन्यो भने अब आफ्नो ड्युरेसन अनुसारले आउँछ। सो इट विल हेल्प यु रिपिटेडली डु अल दिस थिङ्स होइन। सो विल कम टु दिस एट द एन्ड अफ इट, इफ यु वान्ट इट देन एन्डमा पनि गरौँला। सो अर्को भनेको चाहिँ स्केची माइक्रो हो, ओभरलुक कुरा भनेको चाहिँ फर्स्ट अफ अल when I was taught, when I was reading बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट इयरमा चाहिँ माइक्रोबायोलोजी अलिकति एकदमै कन्फ्युजिङ लाग्थ्यो कि हुन्छ नि, ग्राम पोजिटिभ ग्राम नेगेटिभ। अनि यसमा चाहिँ भिडियोजहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ दे टेल यु काइन्ड अफ स्टोरी हुन्छ जस्तो टाइपको हुन्छ कि, एउटा सिनारियो हुन्छ, अनि हेल्प यु रिमेम्बर अल दिस थिङ्स। फर्स्ट अफ अल मलाई के लागेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मेनी अफ माई फ्रेन्ड्स हु थट द्याट ओके एउटा कुरा याद गर्नुको लागि अर्को स्टोरी याद गर्नु र भने जस्तो हुन्छ। तर आम अ भेरी आम अ भिजुअल लर्नर हुन्छ नि, मलाई चाहिँ त्यो पिक्चरहरू भयो भने त्यो
pathways visualize गऱ्यो भने एकदमै लाइक राम्रोसँग रिकल हुन्छ. सो स्केची माइक्रोमा देयर आर दिस फोटोज होइन, आई कान्ट सेयर दोज फोटोज हियर, तर लाइक देयर आर दिस फोटोज हुन्छ अनि उनीहरूले भिडियोमा एक्सप्लेन गर्छ. सो इट विल हेल्प यु रिमेम्बर अल दिस थिङ्स. सो I realized that microbiology could be this simple, but किन यस्तो complex भएको थियो भन्ने feel भएको थियो. So this is about it, you know. So some resources that I've mentioned here are here, you know, which are usme.org. You can check it out. I'll definitely give you all the slides. So thanks for this. I mean, for listening to me. This, if you like the slides, it was made from slidesco.com. You can use it. We can talk about it later. Okay, that was kind of it, Roshni. Now I guess it's time for the topping, icing on the cake. Like बोल्नु पर्यो नि त अब, हैन? Okay, thank you. Thank you so much, Anurag Dai. Now we have Dr. Smriti Khanal, who has graduated her MBBS from Manipal College of Medical Sciences and has matched into Joan St. Roger Junior Hospital of Cook County in Chicago. Welcome, Smriti Diju. Hello everyone, namaste सबैलाई. Namaste, Di. So अब I think मेरो स्लाइड्सहरु शेयर गर्नुपर्ने भयो. Nishala, can you share her slides? Maybe I can do it, right? No, Nishala ले गरिसक्नु भएको छ, Di. Okay. Okay. Am I visible? Yes, Di. Okay, so now continuing है. अब चाहिँ सबैजना स्टेप 2 पास गरेर ECFMG सर्टिफाई पनि भइसक्यो है. अब त्यसपछि चाहिँ व्हाट डु वी डु भन्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट स्टेप के भन्दा चाहिँ इट्स अब यो पछिको स्टेप्सहरु चाहिँ लाइक पहिला जस्तो त्यति लाइक इन अर्डर छैन. जस्तो पहिला चाहिँ स्टेप 1 दियो, 2 के दियो, त्यसपछि CS दियो हैन. आफ्टर ECFMG सर्टिफाई भइसकेपछि चाहिँ लाइक देयर आर सो मेनी स्टेप्स हैन. त्यो चाहिँ लाइक कुनै अगाडि कुनै पछाडी गरेर पनि गर्न सकिन्छ. So but now let's go on with it one by one, right? Next slide. Yeah. So next thing is अब step 3 है. Step 3 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ it's the final test you give in USMLE journey. यो चाहिँ कस्तो नेपाल इन्डिया हामी नेपालमा दिन सक्थ्यौँ हैन. यो स्टेप 3 भनेको चाहिँ युएसमा मात्र हुन्छ. संसारभरको हामी मात्र हैन कि सबैजना मान्छेहरु नै युएसमा गएर चाहिँ यो एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ. त्यसपछि अघिसम्म चाहिँ हाम्रो ECFMG भनेर जुन चाहिँ सुनिरहेको थियौँ नि, अब चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ एक्जाम दिने बोर्ड छ त्यो बोर्ड पनि चेन्ज हुन्छ. यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ FSMB भन्ने एउटा बोर्ड छ जसको चाहिँ लाइक फुल फर्म चाहिँ फेडरेसन अफ स्टेट मेडिकल बोर्ड्स रेजिस्ट्रेसन भन्ने हो. यो बोर्डमा चाहिँ ECFMG मा चाहिँ पहिला हामीले चाहिँ आफूलाई रेजिस्टर गराएर चाहिँ यो बोर्डमा पनि रेजिस्टर गर्नुपर्छ. त्यसपछि बल्ल चाहिँ अब वी क्यान अप्लाई फर स्टेप 3. अनि स्टेप 3 दिनको लागि यु हेभ टु बी ECFMG सर्टिफाइड. त्यो नभए चाहिँ दिन पाइँदैन. त्यसपछि अब यो एक्जाम चाहिँ कस्तो खालको एक्जाम हो भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 2 डे टेस्ट हो. जस्तो स्टेप 1 र स्टेप 2 जस्तै हो. MCQs वा एक्जाम हो, तर यो चाहिँ 2 दिन लगाएर हामी दिनुपर्ने हुन्छ. सो फर्स्ट डेमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ MCQs नै हुन्छ सबै. यो चाहिँ 233 MCQs हुन्छ हामीसँग. त्यो चाहिँ हाम्रो 7 आवर्सको एक्जाम हुन्छ. लाइक टोटल एक्जाम टाइम भनेको 6 आवर्स हो अनि 45 मिनेट्स to 1 आवर्स हाम्रो ब्रेक हुन्छ. त्यस्तै अब हामीलाई त अहिले आई थिंक यु अल कसरी दिने, ब्रेक कसरी लिने भन्ने चाहिँ आई थिंक अनुरागले कभर गरिसकेको छ हैन. द्याट्स द फर्स्ट डे. अनि सेकेन्ड डेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ इट्स अ मिक्स्ड. कस्तो खालको एक्जाम भन्दाखेरि चाहिँ 180 वटा MCQs हुन्छ. त्यसपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ लाइक भर्जन छ. त्यो भनेको चाहिँ कम्प्युटर बेस्ड केस साइमुलेसन्स भन्ने हुन्छ. त्यो चाहिँ 13 केसेसहरु हुन्छ. जस्तो यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तो हामीले चाहिँ MBBS को बेलामा चाहिँ जुन हामीले फाइनल एक्जाममा चाहिँ लङ केस र सर्ट केसहरु गर्थ्यौँ नि, त्यस्तै खालेको. यो 13 वटामा चाहिँ कतिवटा चाहिँ लङ केसेस हुन्छ, कतिवटा सर्ट केसेस हुन्छ हैन. लङ केसेसको लागि चाहिँ 20 मिनेट्स टाइम हुन्छ भने सर्ट केसेसको लागि चाहिँ 10 मिनेट्स हुन्छ. यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ टोटल पेशेन्ट अप्रोच हो. यो भनेको चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ पेशेन्टको हिस्ट्री लिने,
त्यसपछि इन्भेस्टिगेसनहरू गर्ने, त्यसपछि मेडिसिनहरू प्रेस्क्राइब गर्नेदेखि लिएर लास्टमा चाहिँ फलोअप पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा स्पेसिफिक सफ्टवेयर छ, त्यो सफ्टवेयरमा चाहिँ हामीले एन्टर गरेर चाहिँ सबै इलेक्ट्रोनिकल्ली नै हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसको लागि चाहिँ जुन त्यो सफ्टवेयर छ त्यो चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ युएसएमएलईको चाहिँ वेबसाइटमा पनि छ। सो बिफोर एक्जाम चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो वेबसाइटमा गएर प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ होइन, जुन चाहिँ एक्ज्याक्टली एक्जामको जस्तै हुन्छ। तर अघि भने जस्तै जुन हामीले तब स्टेप 2 लाई प्रिपेयर गर्छौँ नि, त्यसमा चाहिँ युवर्ल्ड हो, स्टेप 3 लाई पनि हामीले गर्नुपर्ने 1 र 2 जस्तै। यसमा चाहिँ युवर्ल्डमा चाहिँ पनि लाइक यस्तै सिमिलर खालेको सफ्टवेयर छ, त्यसमा पनि गएर हामी प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ। अनि यसमा चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ स्टेप 3 चाहिँ हाम्रो 2 डे एक्जाम भए पनि यो चाहिँ इट क्यान बी गिभन अन नन कन्सिक्युटिभ डेज। भन्नाले चाहिँ अब आज दियो अनि त्यसपछि भोलि पनि दिन सक्छौँ, अथवा आज दियो अनि ग्याप राखेर 1 दिन 2 दिन 3 दिन कति ग्याप राख्न मन लाग्छ आफूलाई होइन, त्यो ग्याप राखेर चाहिँ पनि फेरि दिन सकिन्छ यो स्टेप 3 मा। अनि अब स्टेप 3 सम्म हामी आइपुग्दाखेरि चाहिँ बेसिकली चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ स्टेप 1 अनि स्टेप 2 सिके सिएस यो सबैको चाहिँ कम्बिनेसन हो जस्तो लाग्छ कि मलाई स्टेप 3 चाहिँ, जुन हामीले बेसिक पढेको छौँ होइन, अथवा सिकेमा अलिक क्लिनिकल एस्पेक्ट हुन्छ हाम्रो ढाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ बेसिकली स्टेप 3 मा सोधेको हुन्छ। सो इट्स अ मिक्सचर अफ अल 3। नेक्स्ट स्लाइड। या सो यसमा सबसे मेन कुरा हामीले जान्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्टेप 3 इज नट म्यान्डेटरी फर रेजिडेन्सी। जुन हामी चाहिँ रेजिडेन्सीको लागि एप्लिकेसन गर्छौँ त्यो गर्नको लागि चाहिँ जस्ट हामीलाई इसिएफएमजी सर्टिफाइड भए मात्रै पुग्छ, स्टेप चाहिँ दिनैपर्छ भन्ने छैन। तर चाहिँ स्टेप 3 चाहिँ इट जस्तो कि एएमजीहरू अमेरिकन मेडिकल ग्रेजुएट्सहरूले चाहिँ स्टेप 3 चाहिँ उनीहरूको रेजिडेन्सीको बेलामा दिन्छन्। तर आजकल चाहिँ हामी मोस्ट अफ द आइएमजिज इन्टरनेसनल ग्रेजुएट्सहरूले चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ बिफोर लाइक एप्लिकेसन कतिले चाहिँ आफ्टर एप्लिकेसन बिफोर म्याचको रिजल्ट आउने त्यो बिचमा स्टेप सकेको हुन्छ होइन। हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले अब एप्लिकेसन गर्छौ होइन त्यसको लागि, त्यसपछि पनि हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अब स्टेप चाहिँ दिएको छैन भने चाहिँ पछि पनि आफ्नो प्रोफाइललाई चाहिँ हामीले चाहिँ अपडेट गर्नु मिल्छ। यो यस्तो सिस्टम छ होइन। र स्टेप चाहिँ दिन नदिए पनि हुन्छ, तर किन दिने भन्दा चाहिँ बिकज इट हेज सर्टन एडभान्टेजेस है। अब यो चाहिँ स्ट्याटिस्टिकली नै देखिएको कुरा हो होइन। स्टेप 3 जोहरूले चाहिँ स्टेप 3 दिएर चाहिँ एप्लिकेसन गरेको छ उनीहरूको चाहिँ इन्टरभ्युजहरू चाहिँ अरूको तुलनामा चाहिँ अलिकति धेरै आएको देखिएको छ होइन। त्यसै गरी चाहिँ अनि स्टेप 3 दिइसकेको मान्छेहरूको चाहिँ म्याच हुने प्रोबेबिलिटी पनि अलिक धेरै नै हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ हेर्न एउटा कुरा छ, आई थिङ्क यु गाइज आर नट फेमिलियर विथ द भिजाज होइन। भिजाज पनि हामीले अब हुन त हामी स्टुडेन्टै भएर जान्ने हो, तर पनि त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सिन्स अब हामी वर्किङ डक्टर्स हुन्छौँ होइन अलङ विथ लाइक डुइङ आवर रेजिडेन्सी, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ H1 भिजा भन्ने अनि अर्को चाहिँ J1 भिजा जुन चाहिँ बेसिकली स्टुडेन्ट भिजा हो होइन। त्यो दुईवटा तरिकाको टाइपको भिजा हुन्छ। यसमा चाहिँ अनि स्टेप 3 दियो भने चाहिँ युआर क्वालिफाइड फर H1 भिजा, जुन भनेको चाहिँ वर्किङ भिजा हो। अनि कतिपछि धेरै जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ लाइक हामी जस्तो अब आइएमजीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ वर्किङ भिजालाई अलिक प्रिफर गरेको पाइएको छ। सो स्टेप 3 दियो भने युआर क्वालिफाइड फर द्याट अल्सो। अनि अर्को चाहिँ के भन्दा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति लाइक दूरदर्शी भन्छ नि, के अरे हाम्रो चाहिँ धेरै पछिसम्मको सोच्ने हो भने चाहिँ स्टेप 3 मा चाहिँ म्याच हुनको लागि चाहिँ स्टेप 3 पास भए मात्र पुग्छ। तर चाहिँ पछि गएर के कम्पिटेटिभ फेलोसिपहरू त गर्छ नि आफ्टर रेजिडेन्सी, कति मान्छेलाई फेलोसिप गर्न मन लाग्छ नि त। सो त्यो बेलामा चाहिँ अनि कम्पिटेटिभ फेलोसिप के जस्तो कि अब कार्डियोलोजीको फेलोसिप भयो होइन, अनि अङ्कोलोजीको फेलोसिप अथवा ग्यास्ट्रोको फेलोसिप, यो चाहिँ 3टा टप रेटेड फेलोसिप्सहरू हो इन्टर्नल मेडिसिनको लागि चाहिँ होइन। त्यो बेलामा चाहिँ लाइक स्टेप 3 को स्कोर्सहरू चाहिँ हाई स्कोर्स भयो भने दे आर बेटर चान्सेस द्याट यु गेट दोज फेलोसिप्स है। अब स्टेप 3 को बारेमा चाहिँ अब प्रिपरेसनको कुरा गर्दा चाहिँ जस्तो स्टेप 3 सम्म आइपुग्ने बेलासम्म चाहिँ हामी चाहिँ लाइक हामी एकदम धेरै पढिसकेका हुन्छौँ कि हामीले, त्यही भएर चाहिँ कम्पेरिटिभली चाहिँ यसको चाहिँ लाइक प्रिपरेसन टाइम चाहिँ अलिक कम 2 to 4 मन्थ्स होइन। धेरै जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ अब सिएस दिइसकेर गर्ने भएको हुनाले एकदम टाइमको चाहिँ कन्सटेन्ट हुन्छ यसमा। तर सकेसम्म चाहिँ एटलिस्ट 2 मन्थ्स होइन, अनि बढीमा 4 मन्थ्स पढेर दिएको चाहिँ यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब मटेरियल्सको कुरा गर्दा चाहिँ बाई नाउ वी अल नो कि युवर्ल्ड इज द गोल्ड स्ट्यान्डर्ड भनेको जस्तै होइन। स्टेप 3 को लागि चाहिँ लाइक चाहिने सबै कुराहरू चाहिँ युवर्ल्डमा हुन्छ। यसको अनलाइन सब्सक्रिप्सन लिएर यु क्यान डु इट होइन। अनि यसको कस्ट चाहिँ अराउन्ड $350 to $450 होइन, त्यो त्यति पर्न जान्छ। यसको चाहिँ 3 मन्थ्सको सब्सक्रिप्सन पनि हुन्छ, 6 मन्थ्सको पनि हुन्छ। अब आफ्नो चाहिँ नेसेसिटी के छ त्यो हेरेर चाहिँ अब आफूले गर्ने हो।
अनि त्यसपछि चाहिँ अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ कति धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ सिकेको मटेरियल्सहरू हुन्छ नि, जुन सिकेको लागि हामीले प्रिपेयर गरेको छ त्यो मटेरियल्सहरू पनि स्टेप 3 को लागि चाहिँ पढ्छन् उनीहरूले है। यो हेल्पफुल नै हुन्छ। मैले पनि अलिअलि पढेको थिएँ सिकेको मटेरियल्सहरू, धेरै टाइम त भ्याएन तर लाइक पढ्न लाइक मन लाग्यो भने चाहिँ इट्स हेल्पफुल है। अनि यसको फिजको कुरा गर्दा चाहिँ स्टेप 3 सिन्स युएसमै गएर दिने हो, त्यही भएर यसको चाहिँ $895 छ। तर चाहिँ यहाँ चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दा चाहिँ स्टेप 1 स्टेप 2 त नेपालमै बसेर दिएको थियो हामीले होइन। त्यही भएर चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ फुडिङ लजिङ ट्रान्सपोर्टेसनको त्यति चिन्ता गर्नु पर्थेन। तर चाहिँ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ लजिङ फुडिङ ट्रान्सपोर्टेसन एक्सपेन्सेसहरू पनि अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अलिक दिमागमा राख्नुपर्ने हुन्छ स्टेप 3 को एक्सपेन्सेसमा। मैले यसमा चाहिँ टोटल एक्सपेन्सेस चाहिँ कति लाग्छ भनेर चाहिँ मैले क्यालकुलेट गर्न, किनभने इट डिफर्स के, किनभने कोही मान्छेहरू चाहिँ अब साथीसँग मिलेर अब बस्नुपर्ने पनि हुन्छ होइन। तर कोहीहरूले चाहिँ आफ्नो रिलेटिभ्सकोमा फ्रेन्ड्सहरूकोमा बसेर पनि दिनुहुन्छ के। त्यही भएर चाहिँ लाइक इट डिफर्स फ्रम इन्डिभिजुअल टु इन्डिभिजुअल। त्यही भएर यसको लागि तर ट्रान्सपोर्टेसन त डेफिनेटली नै लागिहाल्छ होइन। त्यही भएर यसको चाहिँ लाइक जस्ट किप इन माइन्ड द्याट स्टेप 3 को लागि पनि यो पढ्न बाहेक खान बस्न घुम्नको लागि पनि अलिकति पैसा चाहिँ लाग्छ भनेर। त्यो त अब धेरै पछाडि कुरा हो, त्यो त्यति बेला नै विचार गर्दा हुन्छ त्यो चाहिँ होइन। नेक्स्ट स्लाइड। या सो दिस इज अल अबाउट स्टेप 3। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ युएस क्लिनिकल एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ अमेरिकामा गएर चाहिँ त्यहाँको हस्पिटलहरूमा हामीले चाहिँ क्लिनिकल एक्सपिरियन्स लिने कुरा हो यो होइन। यो चाहिँ लाइक पहिला पहिला चाहिँ हुन्छ नि, आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि चाहिँ इट वाज नट द्याट इम्पोर्टेन्ट रे होइन। तर अब अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ युएस क्लिनिकल एक्सपिरियन्सलाई पनि एकदम धेरै इम्पोर्टेन्स दिएको पाइन्छ कि। यसमा चाहिँ यो चाहिँ गर्नु नै पर्ने हो, म्यान्डेटरी। अब भन्नलाई चाहिँ म्यान्डेटरी भनेर कहीँ लेखेको छैन स्टेप एक्जाम्स जस्तो, तर चाहिँ अलमोस्ट म्यान्डेटरी नै भइसकेको छ अहिले चाहिँ होइन। त्यही भएर यो चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। अब यसको टाइमलाइन चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ लाइक आई सेड होइन अघि नै पनि, यो चाहिँ यो पछि यो गर्ने भन्ने छैन कि। अब कोही मान्छेहरूले चाहिँ पहिले हुन्छ नि, अब युएसएमएलको इनिसियल फेजेसमा नै गएर चाहिँ अमेरिका गएर क्लिनिकल एक्सपिरियन्स लिएर आउँछन् होइन। अब कोही तर धेरै जस्तोहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दा चाहिँ सिएस दिन जाँदाखेरि होइन, त्यही टाइममा चाहिँ सिन्स अब त्यसपछि जाने खर्च बस्ने खर्चहरू एउटै हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ त्यही टाइममा चाहिँ युएसमा चाहिँ अब क्लिनिकल एक्सपिरियन्स बटुल्छन् है। अब यसको टाइप्स चाहिँ यसको चाहिँ 3टा टाइप्सको छ। यो चाहिँ एउटाले चाहिँ हामी इलेक्टिभ भन्छौँ, अनि सेकेन्ड वानलाई एक्सटर्नसिप भन्छौँ, अनि थर्ड वानलाई चाहिँ हामी अब्जर्भरसिप भन्छौँ है। इलेक्टिभ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन हामी चाहिँ मेडिकल स्टुडेन्ट हुन्छौँ नि, मेडिकल स्टुडेन्टबाट ग्रेजुएट नहुँदा अथवा चाहिँ हामी इन्टर्न जबसम्म हामी इन्टर्न छौँ त्यति बेलासम्म चाहिँ वी क्यान अप्लाई फर इलेक्टिभ है। यो चाहिँ स्टुडेन्टहरूको लागि हो। इलेक्टिभ भनेको चाहिँ हामीले त्यहाँ यसमा धेरैवटा मेड स्कुलहरू हुन्छ, धेरै युनिभर्सिटिजहरू हुन्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ अब हामीले अनलाइन अप्लाई गर्ने अथवा कसैलाई पहिलेदेखि चिनेको छ प्रोफेसरहरूलाई भने नेटवर्किङ छ भने त्यसरी पनि लाइक डिरेक्ट कन्ट्याक्टमा पनि गर्न सक्छौँ होइन। यो चाहिँ लाइक यु विल हेभ अ डिरेक्ट ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ त्यहाँ पेसेन्टसँग जस्तो हामीले चाहिँ हाम्रो क्लिनिकल पोस्टिङहरूमा गर्छौँ नि कलेजमा, पेसेन्टसँग बोल्ने, पेसेन्टलाई एक्जामिन गर्ने होइन। कुनै कुनै ठाउँमा त अब प्रोसिजरहरू पनि गर्न दिन्छ सिन्स वी हेभ अलरेडी पास आउट होइन इन्टर्नसिप हुने मान्छेहरूलाई। त्यस्तोहरूलाई चाहिँ यो इलेक्टिभ चाहिँ त्यस्तोहरूले गर्ने हो। अनि यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ हामीले 3टा क्लिनिकल एक्सपिरियन्स कुरा गऱ्यौँ नि, त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी हाई रेटेड चाहिँ इलेक्टिभ्स हो। इलेक्टिभ कसैले गरेको छ भने चाहिँ लाइक सबैभन्दा बढी महत्त्व चाहिँ यसले पाउँछ अथवा सबैभन्दा बढी लाइक हुन्छ नि युएसमा आएर यसले सिकेको छ भने चाहिँ जो इलेक्टिभ गरेको उनीहरूको हुन्छ है। लाइक इट्स अन अ डिफ्रेन्ट लेभल। यसको अब इलेक्टिभ चाहिँ कति बेला हामीले अप्लाई गर्ने भन्दा चाहिँ अब मेड स्कुलमा हुँदादेखि नै गर्न सकिन्छ। क्लिनिकल हामी चाहिँ सरी सरी गाइस फर द इन्टरप्सन। क्लिनिकल साइन्समा जब हामी पुग्छौँ नि त्यसपछि चाहिँ वी क्यान डु इट है। यसको लागि चाहिँ अनि अर्को भनेको चाहिँ मेरो स्लाइडै गयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ एक्सटर्नसिप हुन्छ। एक्सटर्नसिप भनेको चाहिँ इट्स द सेम एज इलेक्टिभ होइन। तर जो मान्छे चाहिँ ग्रेजुएट भइसकेको छ मेड स्कुलबाट, जसले चाहिँ इन्टर्नसिप चाहिँ सकाइसकेको छ उनीहरूको लागि चाहिँ एक्सटर्नसिप हो। यो एक्सटर्नसिप पनि एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। एक्सटर्नसिप गरेको लागि एकदम हाई भ्यालु दिन्छ, तर यो पाउनु चाहिँ एक्सट्रिमली डिफिकल्ट छ क्या। यो पाउनुको लागि चाहिँ आई थिङ्क मैले चाहिँ एकदम फ्यु मान्छेहरू मात्रै, हातमा गर्न मिल्ने मान्छेहरू मात्रै भेटाएको छु जसले एक्सटर्नसिप पाएको छन् होइन।
वेयरएज इलेक्टिभ भने चाहिँ कस्तो छ भन्दा सिन्स युआर मेड स्टुडेन्ट होइन उनीहरूको चाहिँ लाइक स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज जस्तै हुँदो रहेछ कि सो बाहिरको स्टुडेन्टहरूलाई स्पेसली थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ आएर त्यहाँ के सिक्ने अपर्च्युनिटी दिने भन्ने चाहिँ उनीहरूको मोटो नै हुँदो रहेछ त्यही भएर इलेक्टिभ पाउनु चाहिँ अलिक सजिलो छ एक्सटर्नसिप भन्दा सो अनि अर्को भनेको चाहिँ अब्जर्भरसिप भनिन्छ अब यो तिनवटामा सबैभन्दा कम इम्पोर्टेन्स पाएको चाहिँ अब्जर्भरसिप हो तर पाउनलाई सबैभन्दा सजिलो पनि अब्जर्भरसिप नै छ कि अब्जर्भरसिप भनेर चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ यु गो देयर होइन त्यहाँ गएर अनि त्यहाँ कुनै एउटा डक्टरलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो डक्टरलाई चाहिँ फलो गर्ने जस्ट हेर्ने कि अब्जर्भ गरेर मात्रै सिक्ने त्यो डक्टरलाई चाहिँ फलो गर्ने उहाँले पेसेन्टसँग कसरी डिल गर्नुहुन्छ पेसेन्टलाई कसरी ट्रिट गर्नुहुन्छ के प्रिस्क्राइब हुन्छ कसरी काउन्सिलिङ के अरे गरिन्छ भनेर चाहिँ अब्जर्भरसिपमा हेर्ने हो तर चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ इभन होइन हेरेर मात्रै भए पनि धेरै कुरा सिकिन्छ किनभने मैले पनि युएसमा गएर 2टा ठाउँमा अब्जर्भ गरेको थिएँ होइन तर त्यो अब्जर्भरसिपबाट मात्रै पनि मैले त्यो युएसको हेल्थ सिस्टमको बारेमा मैले धेरै कुरा सिकेको थिएँ होइन सो इट्स क्वाइट युजफुल अनि पाउनु पनि सबैभन्दा चाहिँ सजिलो छ है त्यसपछि चाहिँ हेलो मेरो स्लाइडै गायब भयो यताबाट Yes, they were connecting back to it. एकैछिन है दी ए या इलेक्टिभ्सको होइन अब लाइक युएस क्लिनिकल एक्सपिरियन्स चाहिँ अब यसको चाहिँ एडभान्टेजहरू के छ भनेर अब हामीले चाहिँ बुझ्दा चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ युएसमा होइन गएर चाहिँ त्यहाँको हेल्थ सिस्टमको बारेमा हामीले धेरै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ हुन्छ नि अब तिमी त राम्रो ठाउँमा पढ्यो राम्रो मान्छेहरूसँग पढ्यो हुन्छ नि जस्तो एकदम हेल्पफुल त्यहाँको नि मान्छेहरू एकदम हेल्पफुल हुन्छ कि मलाई केही सिक्न मन लाग्यो मलाई के जान्न मन लाग्यो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदमै लाइक हुन्छ नि त्यो आफूले गर्न सक्ने जति हेल्प चाहिँ उनीहरूले गर्छन् जस्ट यु हेभ टु सो यर लर्निङ एटिट्युड है त्यसमा चाहिँ त्यही भएर युएस हेल्थ सिस्टमबाट धेरै हामीले थाहा पाउन सकिन्छ जुन चाहिँ हामीलाई पछि चाहिँ इन्टरभ्यूहरूको बेलामा चाहिँ हामीलाई एकदमै हेल्प हुन्छ यसले गर्दाखेरि होइन अनि अर्को यसको भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ जेनरल त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ गएर बसिन्छ त्यहाँको मान्छेसँग हेरिन्छ नि त त्यस्तो डक्टरसँग मात्रै होइन नर्सेससँग पेसेन्टसँग त्यहाँको जेनिटरसँग होइन सबैजनासँग हामीले चाहिँ त्यहाँ घुल्ने मौका पाउँछौँ नि त त्यही भएर चाहिँ त्यहाँको अन द होल द युएसको कल्चर कस्तो छ भनेर हामीले थाहा पाउँछौँ विच इज अगेन भेरी इम्पोर्टेन्ट है इन्टरभ्युजको बेलामा पनि अनि लाइक पोस्ट इन्टरभ्यू पनि अनि अर्को चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ सेन्ट युएस हो त्यो होइन त्यहाँ गएर त हामीले त इङ्ग्लिसमा बोल्नु पर्यो त्यही भएर चाहिँ लाइक इङ्ग्लिस पनि एकदमै इम्प्रुभ हुन्छ विच इज अल्सो यो युएसएमएलईमा चाहिँ होइन लाइक पोस्ट इसिएफएमबी इसिएफएमजी सर्टिफाइड होइन वान अफ द लाइक टप पोइन्ट्स हो कि इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी भनेको चाहिँ यु हेभ टु बी भेरी गुड इन इङ्ग्लिस किनभने त कम्युनिकेट गर्नु पर्यो आफूलाई लागु कुरा भन्न सक्नु पर्यो होइन त्यसको लागि त ल्याङ्ग्वेज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि जस्तो कि कस्तो छ भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ we're quite comfortable speaking in English होइन हामी इङ्ग्लिस मिडियममा पढाए हो के अरे इङ्ग्लिस बोल्छौँ इङ्ग्लिस पढ्छौँ लेख्छौँ तर हामीलाई चाहिँ हामी इङ्ग्लिसमा एकदम राम्रो छौँ जस्तो लाग्छ कि तर त्यहाँ युएसमा गइसकेपछि हुन्छ नि त्यहाँको डायलेक्ट डिफ्रेन्ट टोन डिफ्रेन्ट हुन्छ नि स्ल्याङ डिफ्रेन्ट त्यही भएर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ कति ठाउँमा त आफूले बोजेको अरूले नबुझ्ने अरूले बोजेको आफूले नबुझ्ने हुन्छ कि त्यही भएर चाहिँ यो युएस क्लिनिकल एक्सपिरियन्स विल हेल्प लट विथ यर इङ्ग्लिस है अनि अर्को चाहिँ लास्ट तर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भन्दा चाहिँ युएस क्लिनिकल एक्सपिरियन्स गरेपछि चाहिँ एलआर पाइन्छ लेटर अफ रेकमेन्डेसन होइन अब लेटर अफ रेकमेन्डेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ आफूले काम गरेको हो अथवा आफूले मेडिकल स्कुलमा पढेको हो होइन त्यो ठाउँबाट चाहिँ लिने हो फलाना फलाना मान्छे चाहिँ एकदमै राम्रो मान्छे छ होइन यसको यो क्वालिटिज छ चाहिँ वाइ दिस पर्सन क्यान बी भेरी गुड फर यर हस्पिटल होइन भेरी गुड फर यर रेजिडेन्सी उसले चाहिँ के भनेर बेसिकली हाम्रो चाहिँ राम्रो कुरा लेख्ने एउटा फोरम हो होइन त्यो एलआर लेटर अफ रेकमेन्डेसन भनेको चाहिँ त्यो हामीले नेपालबाट पनि लिन सक्छौँ अथवा युएसबाट पनि लिन सक्छौँ जहाँबाट लिए पनि हुन्छ तर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ युएस एलआर हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिएको पाइन्छ क्या मान्छेहरू त एक्जाम भन्छन् कि तिमीले युएस नेपालमा 10 वर्ष काम गर्नु गरेर एलआर लिनु र युएसमा गएर एक दिन काम गरेर एलआर लिनुमा पनि उनीहरूले चाहिँ युएसको एलआरलाई नै बढी मान्यता दिन्छ भन्छन् कि त्यही भएर चाहिँ लाइक इट विल हेल्प यु लट हुन्छ नि तिम्रो चाहिँ सिडी बिल्डअप गर्न तिम्रो के अरे इन्टरभ्यूमा कुरा गर्नदेखि लिएर तिमीलाई म्याच हुनसम्म चाहिँ एलआर हेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल कि जुन चाहिँ हामीले चाहिँ अब जो हाम्रो प्रोग्राम डिरेक्टर्सहरू हुन्छ नि जुन रेजिडेन्सी प्रोग्राममा हामीलाई लिने हो त्यो प्रोग्राम डिरेक्टरहरूको इन्टरभ्यू गर्ने बेलामा पनि उनीहरूले चाहिँ भनेको छन् कि लेटर अफ रेकमेन्डेसनलाई चाहिँ उनीहरूले एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्स दिन्छन् भनेर होइन सो दिस वाज अबाउट द युएस क्लिनिकल एक्सपिरियन्स त्यसो यो चाहिँ जति धेरै गर्यो त्यति राम्रो होइन अनि वाट आई वुड वान्ट टु से इज लाइक अहिलेको सिनारीमा चाहिँ जुन यो कोभिड-19 पेन्डेमिक छ होइन
यो बेलामा चाहिँ युएस क्लिनिकल एक्सपिरियन्स सायद यो इयर चाहिँ लिन लाइक अलमोस्ट गाह्रो गाह्रो होइन अलमोस्ट लिन इम्पोसिबलै होला किनभने यो पेन्डेमिकले गर्दा तर डोन्ट वरी किनभने यदि हामीले लिन पाएको छैनौँ भने चाहिँ अरू कुनै देशको मान्छेले पनि त लिन पाएको छैन नि त त्यही भएर लाइक इट विल बी हुन्छ नि यो सबैको लागि इक्वल नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब यो इयर भन्दा नेक्स्ट इयर हुन्छ नि 2022हरूलाई प्लान गर्नेहरूलाई चाहिँ यो युएस हुन्छ नि युएस क्लिनिकल एक्सपिरियन्स के हो भनेर जति चाहिँ स्टेप 1 स्टेप 2 को बारेमा चाहिँ बुझिरहेको छ नि त्यसरी नै यसको बारेमा बुझ्नु पनि एकदम आवश्यक छ कि त्यही भएर यसको बारेमा चाहिँ यसमा कहाँ हामीले पाउन सक्छौँ भनेर अहिलेदेखि नै रिसर्च गर्न चाहिँ सजेस्ट गर्छु है म चाहिँ त्यसपछि अब अर्को हामीलाई चाहिने कुरा भनेको चाहिँ रिसर्च हो रिसर्च भन्नाले वी अल नो होइन रिसर्च भनेको के हो भनेर यो रिसर्च भनेको एज सच चाहिँ म्यान्डेटरी छैन तर इट मेक्स अ रेज्युमे भेरी अट्र्याक्टिभ कोही मान्छेले चाहिँ रिसर्च गरेको छ भन्यो भने चाहिँ विथ अल द स्कोर्स होइन अन द युएस क्लिनिकल एक्सपिरियन्स रिसर्च गरेको छ भने चाहिँ ए ओ यो त के जान्न मन लाग्ने के नयाँ कुरा थाहा पाउनु मन लाग्ने मान्छे रहेछ नि भनेर चाहिँ एकदम पोजिटिभ हुन्छ कि यसको रिसर्चको बारेमा चाहिँ तर जस्ट लाइक what I would say is like US clinical experience र रिसर्चमा चाहिँ हामीले कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ US clinical experience takes the priority तर nevertheless research is also good है अब रिसर्च अप्सनमा पनि त्यही हो एउटा चाहिँ युएसमा गएर पनि गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ अब हाम्रो होम कन्ट्री नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ होइन अब युएसमा गएर गर्ने भनेको चाहिँ त्यही रिसर्च पोजिसनहरूको लागि चाहिँ अब अप्लाई गर्ने होइन अब ठाउँ अपर्च्युनिटी खोजेर अब युनिभर्सिटीहरूको वेबसाइटहरूमा गएर अनि पाइयो भने गर्ने हो होइन अथवा चाहिँ नेपालमा गर्न सकिन्छ नेपालमा त अब के रोकटोक छैन नि त त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ हुन्छ नि वी क्यान डु इट होइन अब नेपालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन अब कति धेरै रिसर्च छ नि त केस कन्ट्रोल कोहर्ट के अरे हाम्रो आरसिटी ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल्स होइन तर चाहिँ अब हाम्रो लेभलमा हाम्रो देशमा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने रिसर्च भनेको चाहिँ एउटा एज स्टुडेन्ट्स होइन एउटा चाहिँ केस रिपोर्ट अथवा केस सिरिज होइन कुनै नयाँ केसेसहरू आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ केको बारे लेखेर कुनै जर्नलमा पब्लिस गर्ने होइन त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ केस रिपोर्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हाम्रो ओरिजिनल वर्क हो नि त त्यही भएर चाहिँ लाइक यसको पनि राम्रो मान्यता हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ अब डिस्क्रिप्टिभ क्रस सेक्सनल स्टडिज हो हामीले यहाँ चाहिँ गर्न सक्ने भनेको चाहिँ एउटा पोइन्ट अफ एभ्रीबडी नोज होइन एउटा पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ गएर चाहिँ हाम्रो कुनै डिजको प्रेभलेन्स पत्ता लगाउने कुनै एउटा कम्युनिटी होइन त्यसको सबैभन्दा लाइक सिम्पलेस्ट इक्जाम्पल चाहिँ त्यो हो त्यो बाहेक चाहिँ अब हामीले सोध्छौँ होला किन के अरे त्यो केस कन्ट्रोल नगर्ने अथवा किन कोहर्ट नगर्ने भनेर तर वाट अकर्डिङ टु वाट एक्सपर्ट्स सेड होइन हाम्रो देशमा चाहिँ यो गर्न एकदमै फिजिबल छैन यो दुइटा गर्नको लागि चाहिँ होइन स्पेसली अब हाम्रो लेभलमा चाहिँ अझ हामीलाई त इम्पोसिबलै जस्तो भने पनि हुन्छ अब कुनै एकदम लार्ज ट्रायलको हुन्छ नि एउटा पार्ट भएर अब त्यहाँ काम गर्न सक्यो भने छुट्टै कुरा तर हामीले हाम्रो लेभलमा इन्डिभिजुअली गर्न चाहिँ त्यो एकदमै गाह्रो छ त्यही भएर इफ यु वान्ट टु डु रिसर्च यु क्यान लाइक फोकस अन केस रिपोर्ट्स एन्ड द डिस्क्रिप्टिभ क्रस सेक्सनल सर्भिस होइन अनि अर्को एउटा मैले यहाँ लेखेको छु जसको नाम चाहिँ बेन्च रिसर्च भनेर लेखेको छु त्यो भने चाहिँ बेसिक साइन्सको रिसर्च हो है यो चाहिँ मैले के अरे नेपालमा चाहिँ मैले काहीँ पनि देखेको छैन बेन्च रिसर्च भएको तर युएसमा चाहिँ हुन्छ उनीहरूको युनिभर्सिटिजहरूमा चाहिँ बेन्च रिसर्च अथवा बेसिक साइन्सको सब्जेक्टहरूको रिसर्च हुन्छ कसैले लिङ्क पत्ता लगाउन सकेर होइन कसैले चाहिँ अप्लाई गरेर चाहिँ गर्न सक्छ भने चाहिँ एकदमै राम्रो यो बेन्च रिसर्चको चाहिँ एकदमै हाई भ्यालु हुन्छ है ओके त्यसपछि चाहिँ अनि अर्को रिसर्च त गर्यो होइन रिसर्च गरेपछि के भन्छ अल्टिमेट एम भनेको त पब्लिस गर्ने हो नि आफ्नो आर्टिकल एउटा जर्नलमा होइन तर वाट वी हेभ टु मेक स्योर इज लाइक एउटा एकदमै रेप्युटेड जर्नलमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ रेप्युटेड भन्नाले अब ल्यान्डसेट जामा त्यो इन्टरनेसनलमै गर्नुपर्छ भन्ने छैन हाम्रै देशमा हाम्रै नेपालमा अथवा साउथ इस्ट एसियाको कुनै जर्नलमा गरे पनि हुन्छ तर यो चाहिँ वेल इस्टाब्लिस होइन पब्मेड इन्डेक्स जर्नल भनिन्छ कि यसलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ रेप्युटेडहरूमा चाहिँ गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ बेफाइदा हामीले चाहिँ नराम्रो जर्नलहरूमा चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि ठगी गर्ने जर्नल पनि कति हुँदो रहेछ कि नराम्रो जर्नलहरूमा चाहिँ पब्लिस गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक हाम्रो चाहिँ उल्टै अझ इमेज नराम्रो हुने जस्तो हुँदो रहेछ कि त्यही भएर वी हेभ टु बी भेरी लाइक केयरफुल इन दिस एस्पेक्ट है अनि अर्को चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ लाइक एप सेड के रिसर्चको त्यति धेरै इम्पोर्टेन्स चाहिँ छैन होइन तर चाहिँ जुन अब अघि नै पनि कुरा भयो नि हाम्रो चाहिँ स्टेप 1को चाहिँ स्कोर पास फेल मात्र हुने भन्ने छ नि त अहिले त्यही भएर चाहिँ अब जबसम्म यो चाहिँ पास फेल मात्रै लाइक हुन्छ नि जबसम्म चाहिँ लाइक के भन्नु खोजेँ मैले आम सरी के अरे यसको चाहिँ लाइक स्टेप 1को स्कोरको चाहिँ भ्यालु नहुने भएको हुँदाखेरि चाहिँ होइन उनीहरूले चाहिँ ओभरअल सिभीमा बढी फोकस गर्ने भनेर भनेका छन् त्यही भएर चाहिँ रिसर्चको चाहिँ अब आउने दिनहरूमा चाहिँ रिसर्चको इम्पोर्टेन्स चाहिँ बढ्न सक्छ भन्ने चाहिँ मैले स्पेकुलेट गरेको छु होइन लेट्स सी अब यसको चाहिँ के हुन्छ तर डेफिनेटली आई थिङ्क
रिसर्चको भ्यालु चाहिँ इन्क्रिज हुनेवाला छ अब. सो यु सुड बी थिङ्किङ अबाउट इट है. नेक्स्ट या अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ भलुन्टियर एक्सपिरियन्स भनिन्छ अथवा हामीले चाहिँ सोसियल सर्भिस भन्दा पनि हुन्छ होइन, जुन हामी चाहिँ अब med स्कुलको बेलाहरूदेखि नै क्याम्पहरूमा जाने जस्तो हामीले गर्दै आएको हो नि त्यो होइन, त्यो कुरालाई पनि उता युएसमा चाहिँ राम्रो मान्दो रहेछ कि. त्यसमा चाहिँ अझ स्पेसली चाहिँ मैले चाहिँ कुन कुरालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब राम्रो मानेको देखेँ भने चाहिँ जसले चाहिँ रिमोट एरियामा गएर सर्भ गरेको छ अथवा चाहिँ सेकेन्ड चाहिँ अन्डर सर्भ पपुलेसनलाई चाहिँ मैले सर्भ गरेको छ भनेर एक्सपिरियन्सहरू सुनाउन सक्यो अथवा सिभीमा लेख्न सक्यो भने त्यो पनि एकदमै राम्रो हुन्छ हाम्रो एप्लिकेसनको लागि. यसको चाहिँ मेरो आफ्नो एकदम पर्सनल एक्सपिरियन्स छ होइन. मैले चाहिँ आफू एमबिबिएस पास गरिसकेपछि चाहिँ नेपालको चाहिँ एकदम रिमोट रिमोट ठाउँहरू डडेलधुरा हुन्छ नि लाइक फार वेस्टर्न रिजन अनि त्यसपछि नुवाकोटको पनि एउटा गाउँ जहाँ चाहिँ एकदम तामाङ बस्ती मात्रै थियो कि सबै एथनिक पिपलहरू मात्रै बस्ने होइन, त्यस्तो ठाउँमा गएर चाहिँ मैले 2-3 वर्ष काम गरेको थिएँ होइन. सो यो कुराको चाहिँ मेरो इन्टरभ्युजहरूमा चाहिँ होइन एकदम धेरै ठाउँमा के अलमोस्ट एभ्री इन्टरभ्यूमा चाहिँ यो कुराको चाहिँ जसले मलाई इन्टरभ्यू लिनु भएको थियो उहाँहरूले चाहिँ मलाई सोध्नु भएको थियो कि तिमीले चाहिँ यस्तो यस्तो ठाउँमा गएर काम गरेर रहेछ होइन, सो हाउ वाज द एक्सपिरियन्स अनि एकदम डिफ्रेन्ट छ लाइक यो कुरा चाहिँ एकदम इम्प्रेसिभ लाग्यो होइन भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम मलाई प्रेज गर्नुभएको थियो कि उहाँहरूले. सो काहीँ कतै यो गर्न सकिन्छ भने चाहिँ कुनै क्याम्पमा जान सकिन्छ अथवा काहीँ चाहिँ भलन्टियर एक्सपिरियन्स गर्न सकिन्छ भनेको चाहिँ इट वोन्ट टेक मच टाइम होइन, यो चाहिँ गरेको राम्रै हुन्छ यसमा चाहिँ होइन. नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड. अब चाहिँ आयो कुरा इरस एप्लिकेसनको होइन. हामीले अब त सबै गऱ्यौँ नि अहिलेसम्म चाहिँ स्टेप्सहरू दियौँ, हाम्रो सिभी बनायौँ, रिसर्च गऱ्यौँ होइन, त्यसपछि युएसमा गएर क्लिनिकल एक्सपिरियन्स लियौँ होइन. यो सबै के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनको लागि रेजिडेन्सीको एप्लिकेसन गर्नुको लागि होइन. अब रेजिडेन्सीको एप्लिकेसन गर्ने बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ इरास भन्ने साइट हुन्छ. त्यो इरास भन्ने साइटमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा अकाउन्ट बनाउनु पर्छ होइन. अनि थ्रु द्याट अकाउन्ट नै अनि हामीले अरू सबै कुराहरू भर्ने हो त्यसमा होइन. सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो टाइम आउँछ नि, जब हाम्रो चाहिँ एप्लिकेसनको टाइम आउँछ सेप्टेम्बर नजिकै जान्छ होइन, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो आफै इसिएफएमजीले चाहिँ हामीलाई अटोमेटिकली इमेल्सहरू आउन थाल्छ कि लाइक तिम्रो चाहिँ एप्लिकेसनको टाइम भयो अनि यो स्टेपमा चाहिँ यो तिमीले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले इमेल्स पठाउँछ. त्यही भएर लाइक यो एस्पेक्टमा चाहिँ अलिकति सजिलो छ होइन. फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु भन्दा चाहिँ इरास टोकन लिने भन्ने हुन्छ त्यो होइन. त्यो चाहिँ $130 क्लियर गर्नुपर्छ. त्यो चाहिँ जुनको लाइक एन्डतिर आउँछ त्यो चाहिँ होइन. यसको एउटा टाइम लाइन हुन्छ यसको चाहिँ जुनको एन्डदेखि 2-3-4 कति महिना आउँछ होइन. त्यो अझ त्योभन्दा बढी हुन्छ. जस्ट जुनको एन्डदेखि लिएर थ्रु आउट द इन्टरभ्यू सिजन चाहिँ तिमीले इरासको टोकन लिन सक्छौ. त्यो पैसा तिरेपछि मात्रै एउटा सर्टन नम्बर दिन्छौ. त्यो नम्बर दिएपछि एउटा एएमसी भन्ने छ होइन, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसन भन्ने, त्यो एएमसीमा गएर अकाउन्ट इरास टोकनको नम्बर लिएर अकाउन्ट बनाउनुपर्छ होइन. त्यहाँ अकाउन्ट खोलेपछि बल्ल अनि हाम्रो एप्लिकेसन चाहिँ प्रिपेयर गर्छौँ. त्यसपछि माई इरास भन्ने साइट हुन्छ, त्यो साइटमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो एप्लिकेसन प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि यसको लागि चाहिँ सबै कामहरू चाहिँ त्यही साइटमा हामीले गएर गर्ने हो होइन. हामीले अप्लाई गर्नेहरू पनि सबै त्यही साइटको थ्रुबाट गर्ने हो. सो जुन चाहिँ एप्लिकेसन प्रिपरेसनको जुन चाहिँ पार्ट छ यो पार्ट चाहिँ लाइक इट्स डिफ्रेन्ट फ्रम आवर स्टेप्स होइन. यसमा पनि हामीले एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ. यसमा चाहिँ बेसिक इन्फो पर्सनल इन्फर्मेसन हामीले दिनुपर्ने हुन्छ होइन. अनि कति धेरैवटा डकुमेन्ट्सहरू पनि चाहिन्छ कि त्यसमा चाहिँ हामीले कुनै डकुमेन्ट्स अब लाइक med स्कुलबाट गर्ने कुनै एलआर्सहरू चाहिँ जहाँ जुन डक्टरसँग हामीले काम गरेर चाहिँ उहाँहरूबाट लिने हुन्छ. अब डकुमेन्ट्सको कुरा गर्दा चाहिँ एउटा चाहिँ मेडिकल स्कुल पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन भन्ने हुन्छ एमएसपी अथवा डिन्स लेटर पनि भनिन्छ होइन. त्यो चाहिँ हाम्रो med स्कुलले नै बनाइदिन्छ. अनि पछि पनि med स्कुलले नै अपलोड गर्ने हो. हामीलाई एउटा लिङ्क दिएको हुन्छ उनीहरूले, त्यो लिङ्कबाट चाहिँ रिक्वेस्ट पठाएपछि med स्कुलले नै त्यो चाहिँ अपलोड गर्ने हो, आफै गर्नु मिल्दैन. अर्को चाहिँ एमएसपी डिन्स लेटर जस्तो युएस फ्यामिली ट्रान्सक्रिप्ट भन्ने हुन्छ हाम्रो, त्यो चाहिँ अटो जेनेरेट भएर होइन त्यो चाहिँ अटो अपलोड भएको हुन्छ. त्यहाँ पछि असाइन मात्र हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि यसमा अर्को एउटा कुरा चाहिँ फोटो छ है. फोटो चाहिँ लाइक हामीले त अनलाइन फर्महरू धेरै भर्छौँ नि आजकल त होइन, एभ्रिथिङ इज अनलाइन. त्यही भएर फोटोहरू पनि अपलोड गर्नुपर्छ. तर यसमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यो फोटोमा चाहिँ अप्लाइङ फर द युएसएमएलई होइन, यो फोटो चाहिँ अलिक धेरै इम्पोर्टेन्स दिएको पाइन्छ. मान्छेहरूले चाहिँ लाइक प्रोफेसनलहरूसँगै गएर फोटो खिचाएर एकदमै राम्रो फोटो राख्नुपर्छ भनेर भन्छन् कि. अब हुन त फोटोको त्यति धेरै इम्पोर्टेन्स छैन भन्छन्, तर जब जब हाम्रो एप्लिकेसनमा हामीले अप्लाई गरेको ठाउँमा हाम्रो एप्लिकेसन हेर्छन् नि मान्छेले इन्टरभ्यूको लागि बोलाउनेदेखि लिएर म्याचको लागि ऱ्याङ्क गर्ने बेलासम्म, जति बेला नि हाम्रो चाहिँ कुरा त्यहाँ हुन्छ त्यो ठाउँमा होइन, हाम्रो फोटो नै ठ्याक्क अगाडि राखेर अलङ विथ आवर सिभी
के अरे हाम्रो फोटो चाहिँ अगाडि राखेर कुरा गरिरहेको हुन्छ नि तिनीहरूलाई हाम्रो डिस्कसन, त्यही भएर फोटो चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ सरी भन्ने चाहिँ अब मान्दा होइन। अर्को चाहिँ नि इसिएफएमजी सर्टिफिकेट जुन चाहिँ अघिदेखि हामीले कुरा गरिरहेको छौँ होइन, त्यो पनि अटो अपलोडेड हुन्छ, असाइन मात्रै गर्नुपर्ने हो। अब एलओआरको कुरा गऱ्यौँ होइन, हामीले यी सबै कुराहरू हामीले अहिलेसम्म जुन मैले डिस्कस गरेँ यसमा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ एलओआर नै हो कि, किनभने अरू सबै कुरा चाहिँ एसएमएलको एक्जाम दिइसक्यो, हाम्रो मेड स्कुलमा पनि अब हाम्रो मेड स्कुल सकाइसक्यौँ हामीले होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो पहिलाको कुरा थियो, त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, जस्तो हो त्यस्तै अपलोड हुने हो। जुन चाहिँ यो एलओआर छ नि, यो एलओआर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जुन चाहिँ अब युएसमा भयो अथवा नेपालमा नि हामीले जोसँग काम गरेको छ नि उहाँहरूले चाहिँ अब लाइक इट्स इन देयर ह्यान्ड्स कि हाम्रो फ्युचर चाहिँ उनीहरूको ह्यान्डमा छ भन्ने कुरा हो कि यो चाहिँ, त्यही भएर जति राम्रो एलआर भयो होइन त्यति राम्रो हो हाम्रो लागि चाहिँ। त्यही भएर यसमा चाहिँ एकदम ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ कि हामीले कसलाई चाहिँ एलआर लेख्ने भनेर होइन। अब कोही मान्छेसँग चाहिँ अलिकति राम्रो रिलेसन छैन अथवा हुन्छ नि त्यति अब उहाँले चाहिँ आफ्नो राम्रो पर्सेन्ट गर्नु भएको छैन, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ विचार गरेर के कोसँग चाहिँ रिलेसन राम्रो छ, कसले चाहिँ एकदमै लाइक पोजिटिभ लिनु भएको छ आफूलाई विचार गरेर एलआर चाहिँ कसलाई लेख्न रिक्वेस्ट गर्ने भने चाहिँ एकदम विचार गर्नुपर्छ है। यसमा एलआर चाहिँ मिनिमम 3 अनि म्याक्सिमम 4 एलआर्स हामीले चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा जसले चाहिँ हाम्रो एलआर लेखिदिनुहुन्छ उहाँले नै अपलोड गरिदिनुहुन्छ, हामीले उहाँलाई चाहिँ त्यो साइटको थ्रुबाट चाहिँ एलआर रिक्वेस्ट पठाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अनि यसमा चाहिँ अब युएस एलआर अब लाइक नेपालको एलआर जहाँको गरे पनि हुन्छ, तर लाइक बेटर इज लाइक युएस जति धेरै भयो त्यति बेटर हो होइन। तर एउटा चाहिँ होम कन्ट्रीको एलआर राख्नै पर्ने हुन्छ, अनि आफ्नो चाहिँ जुन सब्जेक्टमा आफूले अप्लाई गर्ने हो त्यो सब्जेक्टको चाहिँ एचओडीले चाहिँ मेड स्कुलको एचओडीले चाहिँ एउटा एलआर अपलोड गरिदिनु पर्ने हुन्छ हाम्रो लागि। नेक्स्ट स्लाइड। या त्यसपछि अब यस्तै हाम्रो जुन चाहिने डकुमेन्ट्सहरूमा चाहिँ मैले चाहिँ अब अर्को कुरा भन्छ पर्सनल स्टेटमेन्ट। यो पर्सनल स्टेटमेन्टमा चाहिँ मैले एकदमै हाइलाइट गरेर ठुलोमा चाहिँ किन लेखेँ भने चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है। पर्सनल स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ आफ्नो स्टेटमेन्ट के, मैले चाहिँ होइन किन मलाई युएस आउनु मन लाग्यो, म कस्तो खालको मान्छे हो, मेरो फ्युचरमा के प्लान्सहरू छ होइन, अन्त मलाई यो सब्जेक्ट किन पढ्न मन लाग्यो, मेरो मोटिभेसन के हो भनेर चाहिँ आफ्नो बारेमा चाहिँ एउटा 1 पेज जतिको चाहिँ एउटा एसे टाइपको लेख्नुपर्ने हुन्छ कि। यो पर्सनल स्टेटमेन्टलाई पनि सबै डकुमेन्ट्सहरूमा चाहिँ वान अफ द हाइली भ्यालिड डकुमेन्ट्सहरू हो यसको लागि। त्यही भएर अघिदेखि मैले भनिरहेको थिएँ नि इङ्ग्लिस 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 भनेर होइन, लाइक पर्सनल स्टेटमेन्ट इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्ने हो। त्यही भएर चाहिँ लाइक तिम्रो इङ्ग्लिसको प्रोफिसियन्सी कति छ यसमा एकदमै धेरै म्याटर गर्छ यो पर्सनल स्टेटमेन्टमा पनि हुन्छ नि, किनभने कति कुरा त लागेको हुन्छ लेख्न सकेर हुँदैन नि त। त्यही भएर रिटन एक्सप्रेसिभनेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। यो पर्सनल स्टेटमेन्ट पनि पछिको कुरा हो तर इट्स वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कुरा है। त्यसपछि मेडिकल स्कुल ट्रान्सक्रिप्ट छ होइन, त्यो मेड स्कुल ट्रान्सक्रिप्ट भनेको चाहिँ हाम्रो जुन हामीले एमबिबिएस पास गर्दा नै पाएको हुन्छ, युनिभर्सिटीबाट आएको हुन्छ, त्यही नै अपलोड गर्ने हो, कलेजले अपलोड गरिदिन्छ त्यो पनि। अनि अघि चाहिँ आई थिङ्क त्यो च्याट बक्समा एकजनाले लेखिरहनु भएको थियो, एकजना चाहिँ मेड स्कुल ट्रान्सक्रिप्टको चाहिँ कन्सिडरेसन हुन्छ कि हुँदैन भनेर होइन। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जेनरली स्पिकिङ चाहिँ मेड स्कुल ट्रान्सक्रिप्टको अथवा त्यहाँको मार्क्सहरूको होइन त्यति धेरै भ्यालु गरेको चाहिँ पाइँदैन होइन। तर मैले अब रेड इट इन युएसएमएलको वेबसाइट के मैले आफै चाहिँ त्यसमा चाहिँ अनि मेड स्कुलमा ल्याएको स्कोर्सहरू चाहिँ दे म्याटर भनेर चाहिँ युएसएमएलको वेबसाइटमा लेखेको छ एज सच अफिसियल्ली, तर लेखेको थियो मैले हेर्दाखेरि होइन। तर चाहिँ जुन चाहिँ प्रोग्राम डिरेक्टरहरूको इन्टरभ्युज हुन्छ नि सर्भिसहरूमा चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यति धेरै इम्पोर्टेन्स दिएको चाहिँ पाइँदैन है। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब सिभी होइन, अब यो सबै डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ डकुमेन्ट्स हो हामीले अपलोड गर्नु पर्यो। अब यो सिभी चाहिँ कसरी बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कति धेरैवटा लाइक भन्ने कलम्सहरू दिएको हुन्छ कि अनलाइन फर्म भनेको जस्तै होइन। अनि यो सबै कुराहरू चाहिँ जुन मैले यहाँ चाहिँ लाइक लेखेको छु यो कुराहरू चाहिँ हामीले भर्दै जाँदा चाहिँ हाम्रो एउटा अटोमेटेड सिभी बनाइदिन्छ कि त्यो साइटले नै। सो त्यसमा चाहिँ अब हामीले हाम्रो एजुकेसन इन्भल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ मेड स्कुल होइन। अवार्ड्सहरू मेड स्कुलमा कुनै सब्जेक्टमा अनर्सहरू पाएको छ, बेस्ट स्टुडेन्ट, गोल्ड मेडलिस्टहरू हुन्छ नि मान्छेहरूको, अथवा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा हुन्छ नि यस्तै अब हाम्रो यो आजको अर्गनाइजर्सहरूले गरेर जस्तै रोटरी रोट्र्याकमा इन्भल्भ भएको, सोसियल सर्भिस हुन्छ नि, जस्ट एनी काइन्ड अफ अवार्ड त्यो चाहिँ लाइक एकाडेमिक अवार्डै हुनुपर्छ भन्ने छैन, त्यसको लागि पनि सेक्सन हुन्छ। अघि भने जस्तै रिसर्च एक्सपिरियन्स, पब्लिकेसन्स होइन, भलिन्टियरिङ एक्सपिरियन्स, अनि अर्को चाहिँ नि वर्क एक्सपिरियन्स होइन। त्यस्तै गरी चाहिँ अब जो मान्छेहरूको चाहिँ अब ग्याप भएको छ नि त, अब अमेरिकन्सहरू त सुरुमै के अरे मेड स्कुलबाट ग्रेजुएट हुने बित्तिकै रेजिडेन्सीलाई जोइन गर्छन् होइन। हाम्रो चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष होइन हाम्रो ग्याप भएको हुन्छ, त्यो ग्यापमा चाहिँ के काम गर्यो वर्क एक्सपिरियन्स पनि त्यसमा आउँछ होइन। यो वर्क एक्सपिरियन्सको बारेमा नि अब सिग्निफिकेन्ट वर्क एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ त्यहाँ सोध्छन्। पर्सनली मलाई चाहिँ मेरो एभ्री इन्टरभ्यूमा मेरो वर्क एक्सपिरियन्सको बारेमा एकदमै
धेरै नै कुरा भएको थियो होइन। अनि त्यसै गरी स्पेसलाइज ट्रेनिङ हुन्छ नि, अब धेरै खालको ट्रेनिङ हुन्छ नि, युएसजीको ट्रेनिङ अथवा चाहिँ सर्ट टर्म सर्जरीहरूको ट्रेनिङ त्यस्तो हुन्छ नि, केही लिएको छ भने त्यसको लागि पनि एउटा सेक्सन हुन्छ त्यहाँ। अनि अर्को चाहिँ अनि प्रि स्पेसलाइज ट्रेनिङमा चाहिँ पहिला पनि कति रेजिडेन्सी गरिसकेकोहरूले नि युएसएमले अप्लाई गर्नुहुन्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ पहिला रेजिडेन्सी गरेको छ कि छैन भनेर पनि एउटा सेक्सन हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक स्किल्स पनि हेर्छन् के, अब मान्छे अब नेपाली र इङ्ग्लिस त हाम्रो ल्याङ्ग्वेज भइहाल्यो होइन, त्यो बाहेक पनि अमेरिकामा त मल्टिलिङ्गुअल मान्छेहरू बस्ने ठाउँ हो नि त, त्यो त संसारभरिकै मान्छे गएर बसेको छ। त्यही भएर अब एज हेल्थ केयर प्रोभाइडर्स होइन, आफै इन्टरेक्ट गर्नुपर्ने हुनाले चाहिँ कोही चाहिँ मल्टिलिङ्गुअल छ भने चाहिँ एकदम ठुलो एडेड एडभान्टेज हो कि त्यो चाहिँ। पर्सनली मलाई पनि इन्टरभ्यूमा सोधेको छ, मैले चाहिँ इङ्ग्लिस नेपाली अनि हिन्दी पनि लेखेको थिएँ, सिन्स म लाइक हिन्दीमा चाहिँ म आइम फ्लुएन्ट होइन, त्यही भएर चाहिँ म हिन्दी लेख्न नसके पनि पढ्न बोल्न चाहिँ मजाले सक्छु। त्यही भएर मलाई एउटा ठाउँमा इन्टरभ्यूमा चाहिँ ओहो हिन्दी पनि बोल्न आउँदो रहेछ होइन भनेर सोधेको थियो मलाई चाहिँ। अनि फेरि कस्तो ठाउँ परेको थियो भन्दा त्यो चाहिँ आई वाज द फर्स्ट नेपाली जसको इन्टरभ्यू चाहिँ त्यो इन्टरभ्यूहरू लिइरहेको थियो कि, त्यही भएर अनि हिन्दी पनि बोल्दो रहेछ, नेपाल भनेको जस इन्डियामै पढ्ने हो कि तिब्बतमा पढ्ने हो भनेर चाहिँ सोधेको थियो कि, जस्ट इ वाज भेरी इम्प्रेस कि हिन्दी बोल्न सक्छु भनेर होइन। यहाँ मैले चाहिँ स्पेनिस मेन्सन गरेको छु होइन। युएसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ इङ्ग्लिस इज द फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज एन्ड स्पेनिस इज द सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज। यसो पनि भन्ने गरिन्छ कि जो चाहिँ युएसमा चाहिँ इङ्ग्लिस के अरे नजान्ने मान्छेले स्पेनिस मात्रै जानिन्छ भन्ने पनि त्यहाँ चाहिँ गुजारा चल्छ पनि भनिन्छ कि, एन्ड विच इज भेरी ट्रु होइन। त्यही भएर कोही मान्छे चाहिँ स्पेनिसमा होइन रिटर्न पनि हुनु पर्दैन, स्पोकन स्पेनिसमा चाहिँ एकदम फ्लुएन्ट छ भने होइन, लाइक त्यो चाहिँ एकदमै एक्स्ट्रा एडेड एडभान्टेज अनडाउटली है त्यो चाहिँ। अनि जो मान्छेहरू चाहिँ स्पेनिस हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ इभन स्कोर्स पनि एकदम के कम कम स्कोर्स ल्याएको मान्छेहरू पनि मजाले म्याच भइरहेको हुन्छ कि। सो यो सबै कुराहरूमा चाहिँ होइन एउटा चाहिँ कसैलाई फ्री टाइम छ भने चाहिँ आई वुड रेकमेन्ड लाइक लर्निङ स्पेनिस कि, स्पेसली यो बेलामा जब चाहिँ हामी युएस क्लिनिकल एक्सपिरियन्सहरू लिन सकिरहेको छैनौँ होइन, अब रिसर्चहरू गर्न पनि त्यति फिजिबल छैन, त्यही भएर आफ्नो यो एउटा बनाउन सक्यो भने चाहिँ इट वुड बी अ भेरी स्ट्रङ पोइन्ट। नेक्स्ट स्लाइड या। सो अब हामीले त एप्लिकेसन त गऱ्यौँ, एप्लिकेसन बनायौँ होइन, एप्लिकेसन बनाउनु चाहिँ इट्स नट अ वान सर्ट प्रोसेस अथवा इट्स नट अ वान डे प्रोसेस के, यो हामीले यति धेरै कुराहरू त्यहाँ हामीले जुन मेन्सन गरेको छौँ नि त्यो चाहिँ ओभर के अरे डेज विक्स लाएर चाहिँ हामीले त्यो मजाले आफ्नो फुर्सद लिएर त्यो सिभी भर्ने हो होइन। त्यो चाहिँ तर हामीले चाहिँ अब जुन चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन डेट हुन्छ नि सेप्टेम्बर 1 देखि सेप्टेम्बर 15 एप्लिकेसन डेट हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सकाइसक्नुपर्छ हामीले होइन। अब युजुअल चाहिँ इट्स सेप्टेम्बर 1 टु सेप्टेम्बर 15 होइन। अब हामीले चाहिँ अब प्रोग्रामहरूमा चाहिँ रेजिडेन्सी प्रोग्रामहरूमा अथवा हस्पिटलहरूमा अप्लाई गर्ने, र यो पालि चाहिँ यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ अक्टोबर 21 सम्मलाई उनीहरूले चाहिँ एक्सटेन्ड गरिदिएको छ होइन, विच इज अ गुड थिङ है। अनि अब प्रोग्रामहरूलाई अप्लाई गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ वी हेभ टु डु एकदम रिसर्च क्या। अब त्यत्रो ठुलो देश त्यहाँ त कति धेरैवटा हुन्छ नि, टेन्स एन्ड थाउजन्ड्सवटा हस्पिटल्सहरू छ जहाँ हामी अप्लाई गर्न सक्छौँ होइन। तर अप्लाई गर्दा चाहिँ कुन प्रोग्राम चाहिँ हामीलाई फिजिबल, हामीलाई कस्तो ठाउँमा जानु मन लागेको छ होइन, त्यो कुरा हामीले चाहिँ हामीले रिसर्च गर्नुपर्छ। मैले अघि नै च्याट बक्समा पनि देखाएको थिएँ कि हामीले चाहिँ एकदम त्यो आइभी लिग कलेज एकदम टप ग्रेडेड युनिभर्सिटिजहरूमा हामीले पाउन सक्छौँ कि सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर पनि सोध्नु भएको थियो एकजनाले होइन। त्यो चाहिँ एज सच फर नेपालीज हुन्छ नि, युजुअली चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो टप ग्रेडेड युनिभर्सिटिजहरूमा चाहिँ भएको चाहिँ थाहा छैन। तर नेक्स्ट स्पिकर जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ जन्स हपकिन्स युनिभर्सिटीमा एनेस्थेसियामा चाहिँ रेजिडेन्सी पाउनु भएको छ होइन, विच इज अ माइलस्टोन फर अल अफ अस होइन, वी सुड बी प्राउड होइन। तर त्यो चाहिँ अलि रेयरै छ कि, भन्नाको मतलब चाहिँ गर्न गाह्रो छ तर सक्दै नसक्ने भन्ने चाहिँ होइन। तर अब हामीले चाहिँ अब लाइक वाइज होइन, अब रिसर्च प्रोग्रामको बारेमा थाहा पाउँदा चाहिँ अब हामीलाई कस्तो ठाउँमा बस्न मन लाग्छ होइन, अनि कस्तो खालको युएसमा कस्तो खालको मान्छेहरूको बिचमा बस्न मन लागेको छ। आइएमजी युएसमा पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कति ठाउँहरू चाहिँ लाइक के भन्छ त्यो इमिग्रेन्ट्सहरूलाई के लाइक फरेन मान्छेहरूलाई चाहिँ फ्रेन्डली भएको कतिवटा ठाउँ, अनि कतिवटा ठाउँ चाहिँ फरेन मान्छेहरूलाई बस्न अलिक गाह्रो त्यस्तोहरू ठाउँहरू पनि हुन्छ कि। त्यो सबै कुरा हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोग्रामहरूको लिस्ट बनाउनुपर्छ होइन। अनि वाट आई वुड सजेस्ट इज लाइक एन्ड वाट वी all of us do is like you focus on IMG friendly programs के, त्यो चाहिँ प्रोग्रामहरू अब साथीभाइहरूबाट पनि थाहा हुन्छ, सिनियरबाट पनि थाहा हुन्छ होइन, अथवा हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट वेबसाइटहरूमा
पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि कुन कुन चाहिँ इन्टरनेसनल ग्रेजुएट्सहरूलाई लिने ठाउँ हो भनेर होइन त्यो प्रोग्रामहरूको चाहिँ एउटा लिस्ट बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ अप्लाई गर्दा चाहिँ इट बी भेरी हेल्पफुल है सिन्स दिस इज एकदम टाइम कन्ज्युमिङ एकदमै लाइक मनी कन्ज्युमिङ पनि है त्यसपछि अनि प्रोग्रामलाई अप्लाई त गर्ने तर कतिवटा अप्लाई गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ होइन लाइक यो नम्बर सुन्दा चाहिँ एकदम अचम्मै लाग्ला होइन तर अन एन एभरेज चाहिँ हामी नेपालिज क्यान्डिडेट्सहरूले चाहिँ 150 प्रोग्रामलाई अप्लाई गर्छन् कसैले 120लाई पनि गर्छन् कसैले 100लाई गर्छन् अथवा कसैले 170लाई गरेर पनि थाहा छ तर अन एन एभरेज चाहिँ 150वटा प्रोग्राम्सहरूलाई चाहिँ हामीले अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है मैले पनि अराउन्ड द्याट अप्लाई गरेको थिएँ अनि यसमा चाहिँ लाइक यो युएसएमएलको चाहिँ एउटा ब्युटी चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन अब सपोज अब रेजिडेन्सी त गर्ने तर कुन सब्जेक्टमा गर्ने भन्ने त हुन्छ नि त अब कसैलाई मेडिसिन पढ्न मन लाग्छ कसैलाई पिडियाट्रिक्स होइन कसैलाई सर्जरी मन लाग्छ तर कोही कोही मान्छेलाई चाहिँ मेडिसिन पनि पढौँ पिडियाट्रिक्स पनि पढौँ भन्ने लाइक कन्फ्युजन भएको हुन्छ नि अनि उहाँहरूलाई चाहिँ होइन मोर देन वान सब्जेक्टमा चाहिँ हामीले अप्लाई गर्न सकिन्छ क्या जस्तो मेडिसिनलाई पनि अप्लाई गरेर एट द सेम टाइम यु क्यान अल्सो अप्लाई फर पिडियाट्रिक्स है द्याट इज अ गुड थिङ आई थिङ्क अनि अर्को चाहिँ कस्टको कुरा जे पनि कस्टमै नै आउँछ होइन लाइक कस्टको कुरा चाहिँ अराउन्ड $3,000 to $4,000 चाहिँ यो प्रोग्राम एप्लिकेसनलाई चाहिँ हामीलाई त्यति पैसा लाग्छ नेक्स्ट स्लाइड ओके अब हामीले प्रोग्रामलाई अप्लाई पनि गऱ्यौँ एप्लिकेसन बनायौँ प्रोग्रामलाई अप्लाई पनि गऱ्यौँ होइन त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब इन्टरभ्यू सिजन स्टार्ट हुन्छ जुन चाहिँ अब हाम्रो नेक्स्ट स्पिकरले बोल्नुहुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ होइन तर अब इन्टरभ्यू सिजन पनि स्टार्ट हुन्छ होइन त्यसपछि त फाइनल थिङ अब हामीले यो जर्नीमा गर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नेसनल रेजिडेन्सी म्याच प्रोग्राम भन्ने हुन्छ होइन जुनमा चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरभ्यूहरू दिइसकेपछि चाहिँ होइन हामीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुन चाहिँ जतिवटा ठाउँमा इन्टरभ्यू दिएको छौँ नि जस्तो चाहिँ अब 5वटा ठाउँमा इन्टरभ्यू दियौँ भने चाहिँ होइन सबै त्यसलाई हामीले चाहिँ ऱ्याङ्क अर्डर बनाउनु पर्ने हुन्छ कि सबैभन्दा मन परेकोलाई 1 नम्बरमा त्यसपछि 2 त्यसपछि 3 4 5 त्यस्तो भनेर त्यो हाम्रो लिस्ट बुझाउने साइट हो कि यो साइट चाहिँ यो साइटमा चाहिँ हामीले पनि आफ्नो लिस्ट बुझाउँछौँ अनि त्यो जुन जुन प्रोग्रामहरूले दिएको छ उनीहरूले पनि आफ्नो क्यान्डिडेटलाई त्यसरी नै लाइक हुन्छ नि सबभन्दा मन परेको जस्तो 200जनालाई इन्टरभ्यू ल्याएको छ भने सबभन्दा मन परेकोलाई 1 त्यसपछि 2 3 त्यसै गरी उनीहरूले पनि लाइक त्यही साइटमा बुझाउने हो क्या अनि यो चाहिँ त्यही यसको लागि पनि रिमाइन्डर आउँछ त्यसको लागि पनि होइन तर रेजिस्ट्रेसन खुल्ने समय चाहिँ सेप्टेम्बर 15देखि Jan 31सम्म हो यसको लागि चाहिँ $85 लाग्छ होइन अनि त्यसपछि Jan 31 पनि गर्न चाहिँ मिल्छ तर त्यसलाई चाहिँ $50 एक्स्ट्रा लाग्छ होइन अनि जुन अघि मैले भने नि हामीले ऱ्याङ्क अर्डर लिस्ट बनाउने भनेर त्यो ऱ्याङ्क अर्डर लिस्ट हामीले बुझाउने टाइम चाहिँ हाम्रो चाहिँ February 1देखि लिएर March 3सम्म हुन्छ त्योसम्ममा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि चाहिँ अनि वेटिङ फर द म्याच रिजल्ट है कुनै हो अनि अर्को यसमा चाहिँ मैले एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ हामीले अघिदेखि एप्लिकेसनको पैसा टोकनको पैसा रेजिस्ट्रेसनको पैसा भनेर कुरा गरिरहेको छौँ नि यो साइटहरूमा किन्ने चाहिँ एभ्री पैसा चाहिँ सबै हाम्रो चाहिँ क्रेडिट कार्डको थ्रुबाट हुनुपर्छ क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड होइन अब हामीले यहाँ जस्तो गरेर ब्याङ्कमा गएर पैसा जम्मा गर्ने अथवा स्लिप बुझाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन थियो एभ्रिथिङ हेज टु डन थ्रु क्रेडिट कार्ड होइन त्यो चाहिँ इभन हाम्रो स्टेप 1हरूलाई पनि हामीले चाहिँ यहाँबाट हाम्रो चाहिँ अब इन्टरनेसनल कार्ड नभएको हुनाले नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ होइन हामीले चाहिँ ब्याङ्कहरूमा गएर गर्ने गर्छौँ नि त तर वान्स वी गो टु युएस त्यहाँ हामीले एउटा ब्याङ्क अकाउन्ट चाहिँ हामीले खोल्न सक्छौँ होइन त्यसपछि चाहिँ वी क्यान डु आवर पेमेन्ट अन आवर ओन है आई थिङ्क यसको लागि यति नै हो अब नेक्स्ट स्लाइड या ओ या मैले अघि चाहिँ एकजनाले त्यही क्वेसनमा पनि सोधिराख्नु भएको थियो कि लाइक मलाई कार्डियोथोरासिक सर्जन बन्नु मन छ लाइक क्यान आई बी वान इन द युएस भनेर होइन यसको लागि पछि पनि कुरा हुन्छ तर जस्ट सर्टली है मैले देखिसकेको थिएँ त्यो क्वेसन त्यसको लागि चाहिँ अब आइएमजीहरूले सबैभन्दा धेरै पाउने चाहिँ इन्टर्नल मेडिसिन होइन त्यसपछि पिडियाट्रिक्स साइकाट्रीहरू होइन तर त्यसपछि चाहिँ अनि सर्जरी पनि मान्छेहरूले जस हुन्छ नि जसले चाहिँ सर्जरी गर्नु मन छ भनेको छ उहाँहरूले चाहिँ फाटोफुटो सर्जरी पनि पाइरहेको देखेको छु सो फर्स्ट स्टेप इज लाइक गेटिङ इन्टु सर्जरी त्यसपछि बल्ल स्पेसलाइज गर्ने कुरा हो त्यही भएर आई थिङ्क कसैलाई सर्जरी गर्नु मन भयो भने चाहिँ स्टार्ट बिल्डिङ यर सिभी फ्रम नाउ अन हुन्छ नि आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ त्यही सब्जेक्टमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ हुन्छ नि प्रोफिसियन्सी डेभलप गर्दै गयो भने चाहिँ आई थिङ्क यु क्यान like achieve what you want. It's not as difficult as getting radiology or like anesthesia, right? I think now I've come to like end of my topic होइन अनि यसमा चाहिँ मेरो टेक होम मेसेज अथवा मलाई चाहिँ के भन्न मन लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन स्कोर्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट फर आइएमजिज होइन हामी आइएमजिजहरूको चाहिँ हुन्छ नि
रेज्युमेमा चाहिँ स्कोर चाहिँ हो सबसे इम्पोर्टेन्ट, किनभने रिसर्च एक्सपिरियन्स अथवा युएस क्लिनिकल एक्सपिरियन्स त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै कम हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ युएसको मान्छेहरूले बुझा पनि हुन्छ कि लाइक उनीहरू चाहिँ यस्तो देशबाट आएको हो, त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ चाहेर पनि गर्न नसकेको हो भनेर थाहा हुन्छ, त्यही भएर स्कोर स्कोर स्कोर्स होइन। अब स्टेप वानको चाहिँ पास फेल भए पनि सिके स्टिल देयर नि त, अझ सिएसलाई पनि मोर इन्क्लुजिभ बनाउने भनेर कुरा भइरहेको छ होइन। र आई थिङ्क अब त्यो पछि आउँछ, तर चाहिँ लाइक सिकेको स्कोर्स होइन जसले अहिले दिन्छ, अहिले त अहिलेको स्कोर्समा लाइक लाइक फोकस गर्नु परिहाल्यो। अब पछि तिनीहरूले पनि लाइक सिकेको स्कोर्स विल बी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। अनि अर्को भनेको चाहिँ प्रिपेरिङ फर इरास एप्लिकेसन इज एज इम्पोर्टेन्ट एज प्रिपेरिङ फर एक्जाम्स के। जुन मैले भने नि इरास एप्लिकेसन चाहिँ एक दिनमा वान सेटिङमा बनाउने कुरा होइन, आफूले गरेकै कुराहरूलाई पनि हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ एकदम राम्रो ल्याङ्ग्वेजमा एकदम राम्रो प्रेजेन्टेसन गरेर दियो भने चाहिँ त्यो लाइक इट विल बी डिफ्रेन्ट थिङ के। त्यही भएर त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ सिक्नुपर्छ। मिहिनेत गर्दै गर्यो अनि एप्लिकेसन मैले देखाएको छु कि साथीहरूले कोही कोहीले गरेको एप्लिकेसन गर्ने लान्छ, अब भन्ने त हो नि भनेर मजाले के अरे आफूलाई जे आउँछ त्यही जे ल्याङ्ग्वेज आउँछ त्यसमै इम्प्रोभाइज नगरिकन भन्नु त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। एउटै कुरा लेख्दाखेरि पनि हुन्छ नि राइटिङ इन अ भेरी गुड इङ्ग्लिस, भेरी लाइक सुदिङ वेमा लेख्नु र एकदम हुन्छ नि जे पाए त्यो गरेर लेख्नुमा चाहिँ धेरै फरक पर्छ है। द्याट इज माई पर्सनल एक्सपिरियन्स अल्सो है, स्पेसली फर चाहिँ त्यो पर्सनल स्टेटमेन्ट लेख्ने कुरामा अरू कुराहरूमा पनि। सो यु सुड बी फोकसिङ अन द्याट। अनि कमेन्ट इज इन इङ्ग्लिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। मैले एउटा दाइलाई सोधेको थिएँ कि जो चाहिँ नेपाली हो, नेपाली डक्टर होइन, त्यहाँ चाहिँ लाइक इन्टेन्सिभिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ इन्टरभेन्सनल इन्टेन्सिभ। दाइ सबसे इम्पोर्टेन्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ दाइले चाहिँ तिनवटा कुरा सबसे इम्पोर्टेन्ट हो भन्नुभएको थियो कि के भन्दा चाहिँ इङ्ग्लिस 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 रे के। लाइक हुन्छ नि तिमी जति नै राम्रो भयो पनि होइन इङ्ग्लिसमा बोल्न जानेन भने त काम छैन, किनभने नेपालमा बसेर नेपाली बोल्न नजाने जस्तै त हो नि होइन। त्यही भएर चाहिँ लाइक इङ्ग्लिस कमान्ड इङ्ग्लिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एभ्री स्टेप। तिमीले सिएस दिने बेलादेखि लिएर नट इभन सिएस लाइक स्टेप वानहरूमा पनि क्वेसन त त्यहाँ स्ट्यान्डर्ड इङ्ग्लिसमा हुनुहुन्छ नि त होइन। त्यही भएर क्वेसन चाहिँ बुझ्न पनि सक्नु पर्यो नि त, कति ठाउँ त क्वेसन बुझ्न नसकेर पनि गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर लाइक युएस लेभल गर्ने हो भने चाहिँ होइन गर्छन् कि मैले त्यो पाएँ। इभन म जति ठाउँमा गएँ नि इन्टरभ्युज दिन, बेसिकली इन्टरभ्युजकै कुरा गरौँ होइन, त्यहाँ चाहिँ मलाई इन्टरभ्यू लिने मान्छेहरूले अथवा त्यहाँ हस्पिटलकोहरूले पनि के भन्यो भन्दा चाहिँ होइन हामीले चाहिँ यो यहाँको मान्छेहरूमा सङ्गत गरेको मान्छेहरूमा सबैभन्दा हम्बल चाहिँ नेपालीहरू देखिए हुन्छ नि। नेपालीहरूको चाहिँ एउटा पहिचान जस्तै भइसकेको रहेछ कि त्यो ठाउँमा चाहिँ एकदम हम्बल भनेर के। किन नेपालीहरू यस्तो हुन्छन् थाहा छैन, तर सबै नेपाली हुन्छन् होइन। अनि सिकाएर सिक्ने कुरा पनि होइन, तिमीहरूमा एकदम इनहेरेन्ट छ भनेर एकदमै प्रेज गरेको पाएँ होइन। त्यसै गरी मान्छेहरूसँग इन्टरेक्ट गर्दा इन्टरभ्यूमा हुन्छ नि एट एभ्री स्टेप के होइन, त्यो चाहिँ एकदम हम्बल हुन चाहिँ सिक्नु तपाईँहरूले है। इट विल हेल्प यु अ लट हुन्छ नि। तपाईँहरूलाई स्टेप्सको स्कोर्सले हेल्प गरेर जस्तै अथवा इङ्ग्लिसले हेल्प गरेर चाहिँ यो लाइक विल हेल्प यु अ लट है। आई थिङ्क आई हेभ कम टु द एन्ड अफ my session है guys, thank you very timely question. I hope मैले भनेको कुराबाट एटलिस्ट तपाईँहरूले केही हेल्पफुल कुराहरू पनि सिक्ने मौका भयो। So I'm happy. Thank you for the opportunity. Thank you so much, Smriti Di, for and we were so concerned about our time constraint, but then this kind of webinar don't happen usually. We would like to extend our time limit, and we would like to welcome Dr. Gaurav Raj Shrestha, who has in 2020. Maybe this is one of the best things that happened in 2020 amidst a pandemic. Gaurav Bhai, are you there? Yes, Roshni, thank you. Thank you for your kind words. So Gaurav was asking me that we could have 15 minutes break, but then I actually insisted him to continue this. If there are any problems, you guys can have it in chat box. He shall continue his. Okay. Thank you, Roshni, again. Can everyone hear me? Yes. Am I visible? Okay. So I noticed in the chat box that there were a few international people. So I just wanted to make sure if there were people from abroad, so that I would like to conduct the session in English, or else Nepali is just fine with me. Please, if there's anyone international over there, can you please just ping on the chat box?
or else I'll just continue it in Nepali. I think I saw someone who was there saying she was international. I'm not quite sure. Anyways, so I think I'll just mix it up, English and Nepali. Okay, yeah, I see. So I'll just try my best to take it further in English, but please excuse me if there's some like I might have difficulty in pronunciation, and then because it's been a while since I've spoken English. Anyways, so I'll just begin my presentation. Thank you for this opportunity. Anyways, for Rotaract Club of KUMS. Um, it's a very good opportunity because once we get matched, there's this very uh, good feeling. I mean, you're very happy, and then you want to share with that with some other people, and the best way to share is, I guess, you share what you know. Anyways, let's just begin with where we left off. So my portion of the presentation will cover uh, the interviews part, and then until now what we have discussed, and then I'll try to summarize it in a little bit. You know, I'll just give a brief overview, and then most of it will be my perspective on how I did my journey and how was it, my experiences, and my my overall my experiences. So a little bit about me. I think Roshni had already said enough, so let's just begin with interviews and matching. So interviews and matching, and this is like the judgment day. Until now, whatever you have done, like step 1 CS, CK, and then your clinical experiences, you have applied on September 15, and now you're waiting for the main deal. This is like the real deal. So what happens is, once you apply, you just wait for the programs to send you invitations, and then once you get the invites, then yeah, you have your interviews, and then you can just be very hopeful for the next few steps. So I'll discuss that shortly, and then I'll summarize the entire USMLE journey. And then I could see a lot of questions there in the chat box. So I'll try to discuss on those questions. If I could not answer them properly, or if you feel that you have few more queries, then we can do it in Q&A session. So interviews and matching. So this is the slide that I extracted from Anurag's slide. So this gives a general timeline, like Anurag and Novaluk said, and like Dr. Smriti mentioned. I agree with them regarding the timeline. You should be very careful about the time. And then right now I'll be discussing about this portion. So you have cleared your exams, you're ECFMG certified, and then you have applied for the match. Now over here in this arrow. So here is a sample application requirement. I guess Dr. Smriti had covered a lot of it. So this is a sample application requirement that I extracted from the website of Crichton University Internal Medicine Residency Program. I chose Crichton University because it is international medical graduate friendly program. So this is just to give an overview of what the program really wants you in a paper, like how you look like in a paper. I'm sorry, I'll not be able to respond in chats for a while. Uh, okay. Anyways, so in application, you'll basically require personal statement, your CV, your transcripts from medical school, and then your USMLE transcripts, your letters of recommendations, the dean's letter, which is also known as the medical student performance evaluation. Basically, it's just a letter that mentions each and everything that you have done since your medical school. Uh, how well did you do? What were your scores? If you had incurred any disciplinary actions or not. So that all things will be covered in your dean's letter. And I guess this is kind of an important document to have as well for applying, and especially this number 6 point, within 3 years from your medical school graduation. So what do programs prefer is, the sooner you apply for a match, the better. And that is, after you've graduated. So the less gap in years or less gap in time you can show, or that you can just show in your application, the better. So something similar is mentioned over here, like minimum within 3 years from medical school graduation, including 2 years of clinical experiences. However, this is not hard and fast, because there are a lot of applicants who had
large gaps in their applications after they graduated from medical school and still matched. I guess it entirely depends on the fact about what you did in that gap, and how were you doing during those years. I mean, if you're doing any clinical experiences, any research activities, and if your profile overall is good, I don't think the years of graduation matters that much. Again, so how it works. So once you have applied, now the programs will contact you through emails to invite you. I mean, after they have shortlisted your application as probable candidates for their program, and then they contact you. You go for the interviews. You schedule an interview. You then go for the interviews. What we have is pre-interview sessions. That is brief informal sessions the day before your interview with the residents. The program leadership won't be there. The program directors, program coordinators, nobody will be there. You'll just be talking about the programs informally. And then the next day, the interview day, you'll be there in a formal attire, with an in-person visit to the hospital. And what they'll do is you'll basically have a tour of the hospital. They'll just say something about the program, and then you'll have a one-on-one interaction with the program director or any other faculty member or the presidency selection committee. And then you are evaluated. I mean, I think they have some kind of checklist which just mentions, I mean, how they will evaluate you based on how you performed in the interview. And I guess using that checklist, they will rank you, and that is like they will shortlist you if you're favorable or not, if they like you or not. So what I want to say is that until interview, your step one, CK, CS, and whatever you did until then, once you are called for an interview, rest of those all those things doesn't even matter. Now what matters is how you did in interview. So interview is like very important. I guess we usually don't talk about the interview portion because it's very far away, but I feel that with my experiences, I think interview was the most important factor that helped me get selected into Johns Hopkins. I'll discuss about that briefly while I share my story. Okay, so um, so I just mentioned, I mean, we just discussed everything about the scores, the clinical experiences, and everything. So how do the program directors actually select our applications for, how do they actually shortlist us? So what I have here is a survey conducted by the National Resident Matching Program. It's like the umbrella organization who overlooks over matching of applicants to different types of programs. So what they did was they just conducted a survey with the program directors of across the United States, and they tried to prioritize the factors that would be very much important, or at least they would consider for shortlisting applicants. So I'll just go through them briefly. So let's just check it out over here. You can see the screen, right? You guys can see the screen, right? Can you guys see the screen? Yes, we can. Okay, so what we have is the results from 2018 NRMP Program Director Survey. And then this is, I can share this link with every one of you. So we can select a specialty and you can go on specialty wise, or right now we'll just discuss as in general, okay? So here we have like the top 10 factors program directors use in selecting applicants to interview and in ranking. So I guess I want you guys to just think about all these factors while you think about USMLE. So these are the primary factors that you should focus on if you want to have a successful match. Okay. So on the left side is, I'm sorry, on the left side, what there is mentioned is the interview. On the right side, there is ranking. So interview is before you got selected for, or before you got shortlisted for the interview. So these are the factors that they consider when you submit your application. So on the left hand side, there is percentage. I think this means that 94 people, 94 program directors out of 100 think that step one is the most important factor to determine if they should call an applicant for an interview or not.
And on the right hand side, this is the impact factor. I mean, out of 5, 4.1 is pretty good impact factor. I mean, they highly consider step one. It just means that, so along with step one, letters of recommendation in the specialty, MSP, step two, CK and CK scores, personal statement, and rest of them. I think you can just go through them after we finish this session as well. However, I'll just touch in brief about them. But since we've been talking about this change in modality of step one scoring, I mean, change in the pattern of scoring into pass fail from numerical score, I guess this will no longer be taken into account after 2022. So I'll briefly talk about that sometime later in the presentation. However, so this is for the interview, and on the right, these are the factors that they consider while ranking you. So what I said earlier was, after you get an interview is the most important factor, and that is just like evidenced by how program directors consider interactions with faculty so much important. Like 96 out of 100 program directors think that interactions with faculty is most important. And check out the impact factor, 4.8. That's crazy, like, right? So I mean, what they're looking for is how well can you interact, how well are you good with your interpersonal skills, how well can you speak up, and how do you behave with people, like Dr. Smriti just mentioned about being humble, being showing humility, showing respect. I think that's one of the most important factor that they consider. Um, One thing I'd like to mention is that we are pretty much so much used to in this system in Nepal. Like you're just considered based on your scores, right? I mean, since SLC and then plus two and then whatever it was, and then in MBBS, you were always graded on your scores. But what I like about USMLE is they view you as a person, like your entire profile is considered. So even if you don't have good scores, you'll equally have a good chance of matching in USMLE. I have many, I mean, success stories that are evidence to what I just said. However, there's also downside to it, because you have to ace everything. I mean, ace in every parameters, your scores. You have to with good with speaking, you have to be good with your application, you have to be good with your CV, your profile. So I guess that's a double-edged sword, and you can view it in either way. Anyways, so these are the factors. You can also check this out after the session is over. I'll just forward the link to you guys. Okay, so these are the factors that we program directors consider. Now, let's just give an idea through evidence and statistics about how is USMLE. So we're always anxious, right? I mean, I'm going for USMLE. What's the probability that I'll match or not? So I'll just mention the 2020 match statistics in briefs, just to give you a brief idea. So there were 34,266 total first year positions, regardless of the specialties. And this is considering for, I think this considers all the IMGs, US applicants, and all of the applicants, I guess. However, there are 34,266 seats, and then the amount of non-US IMGs, that is us, who require visas. Non-US means those that require visas. So the amount of applicants were 8,956. These people, this number of non-US IMGs enrolled to apply for a match on 2020. However, only 6,907 made it to actually applying for the match, like active participating. Maybe these guys, like the out of this 8,000, only almost 7,000 people could apply for the match. There may be some backstory to that. And of those who applied, like 4,222 people matched. That means they actually got the spots in first year, and me and Dr. Smriti are one of those peoples. Are among them. I'm sorry. And if you check out like the probability, I mean, if you just do the math, like it's around 61%, and I think that's pretty good number, right? I mean, I don't think this probability would equal to or amount to that we have for exams in Nepal and India. So 61% is like more than half a chance, right? So why not just go for it?
And anyways, but we have to keep in mind about this 2,685 people who unfortunately did not make it. Anyways, this was just statistics to you guys. So I just wanted to share this with you as well, to just show a trend of how the international medical graduates are matching into residency programs in the United States. So on the x-axis you have your time here, and on the y-axis you have the percentage of people who matched, and this red line shows the non-US IMGs. Like if you consider like past 5 to 10 years, like 2000, since 2005, like currently, like the number we have, the percentage of non-US IMGs who matched is like the highest, and every year this has been increasing. So I guess that's kind of like a positive message, I guess, right? The 62% that I just mentioned earlier. So here we are in 2020, and I'm pretty hopeful, and that the percentage would go higher next years and in coming years as well. So talking about specialties, I think Dr. Smriti had also mentioned this, but regarding statistics, like these were the top 5 IMGs. So among the 4,222 people, 2,166, that is almost 50% of people, or 50% of non-US IMGs matched into internal medicine, and then family medicine, pediatrics, pathology, and neurology. However, people, non-US IMGs have also matched to very competitive programs like surgeries. I guess here someone was interested in cardiothoracic surgery, so I guess that's good news for them as well. And radiology or gynae ops, and I myself matched in anesthesia, which is considered uh, a little bit competitive for non-US IMGs as well. And I'm happy to share that experience with you. However, so let's just leave the statistics behind, and let's just I just want to talk about what I think that they are looking for, like based on my experience, based on my experience, what I went through. So I guess they're just looking for commitment, commitment to a specialty. If you're applying for specific one specialty, then they are looking for your they are looking for commitment. And how do you show your commitment is you build your profile around that one specialty, meaning you just show more experiences in internal medicine if you are interested in that. If you show that you had volunteer activities in that specialty, or conduct research and publications in that one specialty, so that is how you show your commitment. The first step towards like getting shortlisted or being being in the eye of a program director is your application. So the application is like an indirect way of like advertising yourself, right? And how you have to do is like you have to have some kind of an idea of how to express yourself, like in a subtle way. um, हुन्छ नि, like I think I'm not, यो इङ्ग्लिसमा अलिकति भन्न अप्ठ्यारो लाग्यो, लाइक टुथपेस्टहरू हुन्छ नि, टुथपेस्टको एड दिन्छ नि होइन। अब कसैले कोलगेटले आफ्नो एड दिन्छ, पेप्सोडेन्टले आफ्नो एड दिन्छ, तर हामीले कुनै एउटा एड फेभर गरेर कोलगेट अथवा पेप्सोडेन्ट लिन्छौँ होइन। सो आई गेस यु गेट माई पोइन्ट, द्याट वाज जस्ट अ सिम्पल एनालोजी. And volunteering activities, I guess Dr. Smriti pretty much clarified about this. And like her, I also had some volunteering activities, and I was like, the people who interviewed me, they were really interested in those type of activities. Like they really think that we will I guess that's like a showing your passionate side, to show that you're really interested and you're really invested in the specialty or in the medical field. So all these things, however, like whatever there are, like you just show that in your profile. And I guess when you build your profile, giving that message that you're committed, you're passionate, you're very genuine, you're very humble, then I guess the program directors will have will will not have a hard time in selecting you. And also hobbies and out of the box personality, like, so this I wanted to mention because while writing my personal statement, I expressed that I wanted to do something in global health. And then and it actually synchronized with my interest in traveling. And in a way that was like really intriguing for the program directors and those who looked at my
personal statements and my application, and that used to come up a lot in interviews. So I guess you just have to find a way to just grasp that attention of those people who are looking at your applications, not just make it like pretty much normal. Just try to be a little bit more expressive, think out of the box, and then just try to advertise yourself. Anyways, so this is how you just, I guess this sums up your steps. I mean, beginning from the um, time when you decided on USMLE to step one, CKCS, and then all the clinical experiences, and then your like your applications, and then interviews, and once you finally match, then that's like the greatest feeling ever. However, I guess a lot of people here, I mean, we had like a very long session and we discussed a lot of things in depth. So I'll just try to summarize what we discussed until now. And alongside, I'll try to, just give my perspective, my experiences, and shed some light upon how it's been, how it has been for me. And at the same time, I want to share and make you guys informed about some particular things. So the entire timeline, since we discussed from Anurag's presentation, I'll just try to sum it up. So we'll give step one in the beginning, then step two CK, then you just see for programs, or you try to apply for United States clinical experiences, the electives, observerships, and everything that Dr. Smriti had mentioned. And what you do is basically once you apply for a visa, and then once you have a visa, you go to the USA, and then you take your clinical skills exams, preferably until June or early July of the year earlier to the year that you wanted to match, and then you apply with your applications. And in between the time from CS to September 5, you just prepare your application and then find out the letters of recommendations. And once you apply, you return back to Nepal, and then again you have to travel back to USA, and here you have to travel back to Nepal because we might have some visa restrictions regarding our visas. Like we usually travel to the US in tourist visas, B1 B2, so that'll have like a 6 months duration, and once your 6 months gets over, you have to come back to Nepal. And this is like, you just try to synchronize the steps, and you just try to manage everything with what you have, basically. So once you apply, you just wait for the interviews, like I just mentioned in earlier slides. And then once you get your interviews, you just come to the USA again, and probably take step three, and then like just go for your interviews. And once you're done with your interviews, like have some fun, like just travel around and wait for the match day with all hopes and wishes or dreams, anyways, so this is like the entire timeline. I tried to sum it up. If you have any questions, you can just get back to me after I finish my session. Now I'll just get to the things that we received in terms of queries yesterday. So someone had questioned about expenses. So I've briefly written or noted down the expenses in terms of exams fees, travel costs during your stay in the United States, application fees, interview session. I mean, overall, your expenses will amount up to $15,000 to $20,000. That is for one person. And I know this is like a very huge commitment, but that's again, like, it entirely depends on you whether you want to take and go for the risk or not. But this is like a just rough estimation. And people, like Dr. Smriti had mentioned, people may have their relatives there, which may cut down their costs to some extent for their stay, and then or else some people may have to just stay by themselves, and maybe the expenses will be a lot more for them. So this is like a brief idea about the expenses. And also we had a lot of questions about what are the newer things that we're facing in USMLE, like process in the process to match. So the recent hurdles, or I'd like to say
this is like a transition phase for USMLE. So what USMLE has been doing is like it's been modified since earliest of times. Like before, there was no clinical skills exam. There was no scoring system in step one. Then the scoring system was reintroduced, and now it's again like they're trying to transition into pass fail scoring system. So this has been occurring for quite a while. So what I want you to know is the bottom. What I want you to know is that uh, United States health system always needs international medical graduates. So, like I showed you in the statistics as well, we hold about 4,222 seats in 2020 alone. So that's around more than 10% of the total seats in United States, right? So United States is always in shortage of doctors, and they'll always need doctors. So no matter what happens to the exam systems or matriculation system, IMGs will always have a shot for matching in United States. Having said that, I'll just briefly go into each one of these newer issues that we have come to face in recent days. So pass-fail scoring system since after January 1st, 2022. I guess this is one of the biggest changes USMLE has made in recent years, and this will be in effect from January 1st, 2022, and it will apply for step one scores, which was numerical before, but now it will be pass-fail system. I guess what this means is that there will be less objective way of assessment of applications for all the applicants, and even program directors may be in confusion about how to approach this. So in my opinion, and I just looked out few blogs, and then I checked in the internet, and I just try to research on what are the implications of pass fail system. So in my opinion, and what I found out was that there shall be more gravity to letters of recommendation now. So the letters that are provided to you by your supervisors, your mentors, or whoever the doctor, whoever there is that you follow or you observed. So these will carry, I guess, these will carry a higher gravity than before, and program directors will usually refer to this. To just see how you are as an applicant, how you are as a doctor, and I guess step 2 CK and step 3 scores will be taken into account. And like Dr. Smithy said, research, volunteering, and clinical experiences will have more weightage in terms of assessment to whether they want to shortlist a candidate or not. And networking. So networking is like, it's a really what do you call it, uh, like a wild card, so if you have it, it might work for you very well, but there's no guarantee to it. So networking was one of the another deciding factor for me to match at Johns Hopkins, and this is very important. So I'll briefly tell you about networking afterwards as well. So this is overall implications of pass-fail scoring system. But regardless, I just want to let you guys know that US always needs international medical graduates. So just be, just say, just don't worry. You'll always have chance. You'll always have a shot to match. But it's just that those people who will be in the transition phase, like until 2022, they might see some adversities regarding this, but I don't think that'll be a very big problem once a trend is really set. Anyways, the suspension of step 2 clinical skills exam, that's been for 12 to 18 months. I guess this is temporary thing that USMLE has decided, and this has a lot of adversities for foreign grads, especially because we need step 2 clinical skills for ECFMG certification, which is a minimum requirement for the programs to see you as a viable applicant. So I think there's so much uncertainty to this still, and ECFMG has yet to um, give any notice regarding this in future days as well. I think they're still reviewing the options. However, so what we can do is like this will step especially apply to people who have already taken their CK, and then who are yet to take
who were unable to take their clinical skills exam, or people who have already taken their step 1 exams, I think they can still go for the match. And other aspects of the applications, like your scores and then your clinical experiences and your letters of recommendation, will be taken into account. And then I think this COVID situation is like an opportunity, because the program directors are obviously going to be very interested in how you dealt with the COVID situation where you were. I mean, if you were in Nepal, then how did you help to counteract the situation? So, for every future aspirants, or every future people who are planning to apply for USMLE, I think they have to have some form of, like, activity regarding this COVID situation, because this will definitely come up. This is like one of the biggest thing that's ever happened in whole human history. So I guess this will be a very important thing to consider for your application. And then one other question was, what we received yesterday was that Nepalese government's policies regarding the foreign study, or that they won't allow people to just go abroad. I think this was just temporary, because there was some issue, and this was back, uh, I think, about 2 or 3 months back. But I guess this has been resolved now. I don't think there will be an issue in the future, because they cannot refrain us from our basic human rights. I mean, it's our interest, right? We just deserve, I mean, that's our right to go and participate in any kind of educational or any other activities wherever we want. So I don't think this will be an issue. There was some issue in the past months, but I don't think this is much of an issue right now. It was regarding the statement of need and everything else. Anyways, so my story. So like like it was already mentioned before, I did my med school from KISS Medical College. I'm a graduate of 2017. So during my med school years, I was really interested in critical care, and that is because I guess so whenever there were very critically ill patients, and especially in the emergency department, like, I would feel so helpless, because I felt that I didn't have skill to just properly revive or resuscitate, or bring them back to the stability that they deserve. So I think that was the thing that inspired me to follow critical care. So right after my med school years were over. So I just joined critical care department of BNB hospital here in Kathmandu. And then there, the how it how it worked was that, if you were in critical care unit, you have to be involved with anesthesia as well. So that was how I was introduced to anesthesia. I guess in med school, as a med student, we are not exposed adequately to anesthesia. Like, once I got to know anesthesia, how is it is like the physiology, the pharmacology, and everything. Like, you also have skills over there. I think that was the point where I decided I think I want to do anesthesia. So until my job experience, I hadn't thought about USMLE. So after seeing the trends and how things worked here in Nepal, I was kind of disappointed. And then I think that was when I thought about USMED. Like, why not give it a try? Because it's once in a lifetime opportunity. And then gradually, as I began my journey, I got to know all about these stuffs. Like, even now, I think that you guys are way ahead of me, because I never had this like idea of how USMLE worked, and I never thought about asking my seniors like in a proper way, like you guys are doing right now. So that's really commendable. You guys are way ahead of me. Anyways, so once I decided on USMLE, I just started studying, and then it took me almost a year. So I was still doing some like part-time job while I was studying for step 1. Then once I got my results, it was really great. So I was really motivated. And then I went to give my clinical skills, because so Anurag, Navlok, and Dr. Smriti all mentioned that timeline is very important. So like Dr. Smriti, I hadn't figured out my timeline very well. So I had to do things in a
kind of a rush. So this pattern where people usually do step one and then CK and then do CS, I didn't do that. I went on for clinical skills before and then appeared for CK because I didn't have enough time. And once I got through with all these steps, I was continuously applying for clinical experiences throughout the period I was studying for my exams. And fortunately I got one position as an observer at the University of Texas. So it helped me a lot in a way because I got to meet a lot of residents there and, like, just get an inside perspective of how it's like to become a resident in the United States. And that was the point where I think I began to realize the importance of networking. I just started talking to faculty members, and then people, whoever I met, like, just go for it, like, talk to them, what they think about it in a genuine way, like just expressing what you want to do. And in a way they really appreciated that. And that worked quite well for me because one or two residents, I'm still in contact with them until this day. And they even helped me to secure one or two interviews for the match, because like, once people get to know you, they'll try their best to help you. So and regarding my interview at Johns Hopkins, so this is like an interesting story that I had. So even before I thought about USMLE, I met one of the residents at Johns Hopkins University. So this was how I met him, is also quite interesting. So I do Vipassana meditation as well. And then one time when I was there at the meditation center, I just met this resident. So he's an American, and he was there in the meditation center for a few days, and we just met. And I think, like, we just talked about a day, about how things are there. And he also just motivated, or like, just told me or recommended me to go for USMLE. And then I mean, I was in constant touch with him. So I used to, like, just ask his whereabouts time and again, and we just used to chat. And once I got my step one score, I just updated him, like, I just let him know I got this score. And then he was really happy. And then I guess one thing led to another, and he was the one who recommended me at the Johns Hopkins program for an interview. So that was how I got an interview, like, at Johns Hopkins. So I don't think it was just a recommendation, because my scores were good as well. And then I had some experience in anesthesia as a I had some job experiences in anesthesia as well. But the trigger factor, I mean, the thing that was the smoking gun was his recommendation, I think. And I think that wasn't possible without networking. So that was what I meant about networking. So it's not like the contact you have, and the way it works here in Nepal. You have to be really genuine there. The people really need to know how you are, and once they really get to know you, they'll just go above and beyond to help you. So through him, I met one another resident in Johns Hopkins, and, like, there were two people vouching for me after my interviews were done. And then once I, like, just shared my interview experiences with them, and they were like, "You just did it very well, man." So I guess this aspect of our application is never really, we don't ever, like, talk about this, because we don't ever realize its importance, I guess. So I just want to focus on networking and interview experiences, interview preparation, in fact. So just get this message, and I hope you take it in a positive way and can help yourself regarding that. So similarly, I just did another observership at MD Anderson Cancer Center in critical care. That also helped me a lot. In fact, like, I was able to talk my way through to grab of what do you call that, workshop. So normally it would cost me around $500. So I just talked to the critical care guy who, like, was responsible for conducting the workshop, and, like, he just allowed me, like, free of cost. So it was like one another great thing. And again, how networking really proves to be better for you. Anyways, I did not have any research experiences, let me just make that clear.
And then I applied for match on 2019, and then interviews, and the rest is history. So anyways, so this was my story. So I just want to mention few things about how I got into USMLE and stuffs, and then its pros and cons, because there were queries about this as well in yesterday's in the questions that we got yesterday. Anyways, just let me check the chat box. I'm not sure. Okay, okay. Anyways, like I said, I wasn't really planning on giving USMLE right after my medical school years. In fact, the job that I did was to fulfill the 1 year criteria to enroll into or apply for the Nepal and India's exams. And during that job experience period, like, I got to know a lot of stuffs, and then that was the point in my life where I really decided to get out of my comfort zone and just go for USMLE, I guess. So what were the factors that I considered while considering USMLE? So I guess it is one of the best places in the world for residency. So I can say this because from people from everywhere in the world, even from the United Kingdom and then Australia, they're trying to go into United States for residency. So it just shows how much value it has. And one guy, I think one of the participant was asking if we can come back to Nepal and then practice medicine here as well. And I mean, absolutely, like, they really love if you have a US degree and then come back here and then practice in Nepal. I think Dr. Bhagwan Koirala had one of the fellowships from US. Dr. Jyoti Patrai, I don't know if you know her or not. She's like a very renowned endocrinologist here in Kathmandu. So she did her residency and fellowship from Sunny Upstate University. And so that just shows you can practice here in Nepal as well once you have your residency or your training completed from the United States. And mentioning while talking about that, like, you'll also have a range of career opportunities. If you want to go uh, become a clinician entirely, then you can just do that. If you want to go into research, you'll have equally better opportunities, or whatever you want, like public health, or if you want to go and perform and, like, just go into MBA and see hospital management. Like, things are like, there are a range of opportunities in the United States, and I guess that says a lot because about why people really want to go there. Another is like the economic factor, like 200,000 to 400,000 per year. That's like really good amount of money. However, I just put this very low on my list because I think that some point in your life, money starts to become very less important. Right now, it's like really important to us, but I guess at some point, at some time, you'll just have to be very passionate. You have to love your work, and that is a very hard decision to make, I guess, right now, because you'll never know what you really love. So I just request the juniors to just give it a try to each and every specialties. I think I'll come to this after a little while. Anyways, there is also worldwide recognition. If you are even ECFMG certified, and if you didn't even match to residency, then I guess you are eligible to practice in few other countries like Dubai, Qatar, I'm not sure, New Zealand. And you can even apply for Australian medical uh, exams. I think so, because like, I just mean to say that, you see, like, USMLE has a very broad aspect that it covers. Like, even after you did not match, you can the knowledge you have, like, I think Novlux had mentioned this earlier as well. The knowledge you had will be very helpful for you. And even for Nepal's and India's exams, most of the topics usually come from first aid. If you just go through first aid and check out the questions that were asked in those entrance exams, you can almost find around 50 or 60% of the questions coming from first aid. Another thing is effort efficiency. So this is something that really intrigued me and really played a very big role in deciding for USMLE, because I think by effort efficiency, what it means is like, uh, the
the thing you did, I mean, whatever you accomplished or tried for USMLE, like the USMLE step 1, step 2 CK, and step 2 CS, they will be applicable for you for your entire life. And then even during that process, like the time, you'll be learning something. Like Novolok said, he learned so much things in past 3 years. Even that applies to me. Like I've learned so much things about myself. Like the journey is so tedious and then so demanding that you cannot help but learn about yourself, like your weaknesses, your strengths. So all in all, so this is effort efficiency was is very good for USMLE. So these were like my motivators to choose USMLE over other stuffs. And I think there was a question saying, asking about comparison between USMLE, PLAB, and other things. So about that, like PLAB and other medical exams or whatever there is, I think they just allow you to practice medicine in the respective countries, whereas USMLE is residency. So residency, like after you go through the process, you just get a spot in residency. Now you have a specialization. Like now you're a master's, you hold a master's degree, and like you're a doctor. But for PLAB and other exams, I think you have to work for a while and then again apply for residency. So I guess it all depends on what your priorities are. Like if you just want to go to foreign country, foreign land, and just work and then have a normal life, like just have a cool and relaxed life where you just want to do work for a while, and you have to where you prefer um, having personal life as well. uh, I guess it entirely depends on what you choose or what your priorities are. However, you can still do that in USMLE as well. But the fact that you're doing residency in US is the most important factor to decide between USMLE and the rest of the other things. So I guess that is it. However, I don't think I have enough idea to talk about PLAB and other stuffs. So I just expressed my perspective. If you have few other questions, then you can just contact us after the session is over. So pushbacks of USMLE, like cons. So while thinking about USMLE, like we have time and again mentioned to you that it's timeline. Like it's very important, right? So USMLE is very time consuming, like all the steps, and then you have to go for clinical experiences, and then everything. It's like very time consuming, and even after that, there is no guarantee that you'll get a spot. So I guess these are like the most or biggest drawbacks of just applying for USMLE. But then again, I guess if you want something, then I guess you have to put an effort to that as well, right? So it all depends on you. If you really want to go for it, then just go for it. Because right here, I and Dr. Smithy, we just matched in US. So you can see that people are doing it, right? So even with the risks, people are able to like just overcome them. So if you have that in you, if you have that interest, then just go for it. Another is expenses. Like I just mentioned, you'll have an expenditure that will amount to like a residency in here in Nepal. Like 15 to $20,000 is like more than 20-25 lakhs. So that's it, and away from home. So I put this factor here because I'm really close to my family, and like leaving them was like one of the hardest decisions that I had to make and really consider while choosing USMLE. Another is that I think Dr. Novolok also mentioned this, that the process is very exhausting and nothing ever goes as planned, and you have to be very accepting, and you have to adapt yourself to things, because even now, like you can see that the pass fail system is being introduced. The CS just got cancelled, so my friends who were expecting to apply this year, they are in a lot of dilemma. However, to just go through all of them, I think you have to have some patience, persistence and perseverance. So okay, um, a little bit about my take on USMLE. So
This especially applies to the medical students out there, first year, second year, third year. So I think this is regarding the step zero that Anurag talked about. So I consider it as pre-phase, like just priming yourself about USMLE. So what you do is like you just consider or think about your options after you graduate, like career choice. So what you can do is just contemplate while you are a medical student. You can just research, and then you can just hear about things like you're doing about this session. So just think about it, but don't take too long to decide on a career choice. Okay, so I guess the best time to choose what you want to do is internship, but that can happen a little bit earlier for people or a little bit later. Because myself, I chose on USMLE after my internship. So there's no such hard and fast rules. You can do it in whatever manner or whatever way you like. Like every people are different, and even Dr. Smriti and me, we did things very differently, but ultimately we matched, right? So that says a lot. Anyways, for medical students, I think you should also think about choosing a specialty. This is something that we really don't care about. We're just focused on getting through our exams and getting a graduate degree. But I think medical school life is like one of the most important times where you wanna be sure what you want to do for your rest of your life, right? So this is this I'm sharing this because I think after my med school years, I didn't have that chance, like to just go and see and explore about other specialties. However, I'm really glad that I matched into anesthesia because that's what I want to do. But that may not apply to everyone else. So during your med school years, be sure before you choose a specialty. And there is a very thin line separating like fascination with real interest. You may be very fascinated with surgery, but once you really get to know about surgery, like how the life is, then you may not like it. That happens a lot, and I can tell that from experience because I was very interested in oncosurgery. That was what I was thinking about during, I guess, third year or fourth year of med school, because we used to do rotations in Bogota Cancer Hospital, and I was really intrigued by oncosurgery. But once I really got to know the surgeon's life, then I was like, okay, no, this is not for me. Anyways, so once you decide you want to do USMLE, and once you've decided your specialty, I think you can make your steps forward. And how you can make it is like in two aspects. Like you can build your profile, and then in another way, you can just go ahead and then study for the USMLE. So during med school, I think it's very difficult for us because no matter what we say, USMLE and our university curricula are entirely different things. They have separate formats, separate exam modules, and then separate curriculums. So if you can do, then that's very best for you. And I guess we can decide, or we can discuss on how to study or how to approach while in med school years in more detail in coming days. But this is entirely up to you. But personally, I think that's very difficult for us medical students from Nepal. So that is the reason I mentioned internship is like the best time. I think Dr. Anurag also mentioned something about this, like while in your med school years you have the fun, you just enjoy your med school days as well. But in internship you're doing rotations, and then you are getting clinical experiences, and that's also the time when maturity slowly sets in, and you can really decide on what you want to do or how you want to move forward. And the rest is that you can always do things like research, clinical electives, and like our organizers here are doing this volunteering activities. This will be very helpful for you in future days. This will not only like build a profile of yours, but it'll also develop a personality of your own. So I just want to say that just go for it. Just don't hesitate, just go for it. Anyways, so someone was asking about like what to do after if someone has a bond with the Nepal government regarding the 2 years bond for, I think this is for the Ministry of Education candidates.
So my friends who were MOE candidates, or who were in the MOE scholarship people, what they did was they studied during the bond, and then they gradually like took the tests and then applied once their bond was over for the exams. However, like it depends on where you are posted during your bond. Like if you're posted in a really busy area, then I don't think you'll be able to study for USMLE or even think about it. However, you can always find a way. So one of my friend, what he did was like he was posted in zonal hospital. So for those who don't know, like zonal hospital has like the highest cases, highest number of cases, and the time there is absolutely berserk. Like there are patients all the time. You have to do forensic, like postmortems and things like that, like forensic related stuffs every time. So what he did was for 1 year he did like that job, and then the next year he transferred to a relatively like relaxed and cool place, and that was when he got the time to study for USMLE. Anyways, like there's no hard and fast rule that you should follow, like one concrete pattern. Like you can develop pattern on your own. However, the bottom line is that you have to ace each and every aspect or each and every parameters of your application, because that is your deciding factor for your match. Anyways, I hope I answered all of your questions. uh, another one advice that I want to give is that never mix up career choices. Like once you finalize on USMLE, just get fixated on USMLE. Don't think about anything else. That'll just be a waste of your time, your effort, your money, and all in all, you'll have a lot of frustration in the end. Because until that time, like most of your friends will be doing your residencies, and then you'll be just wondering what's your future going to look like. So just be careful about that. Like think hard, take time, like but be fixated on one decision. Don't ever like sway from that one once you have already made it. Anyways, so this is like when you prepare or prime for USMLE, and once you are through the decision, like you have really decided that you want to do USMLE. So this is usually for those people who are doing their taking their tests or waiting for a test. So USMLE is like it's going to bring a lot of hurdles on your way. Like you're thinking about one thing, then something else just gives away and frustration sets in, then you cannot think for a while. However, I want to say that like just have some patience. Things will get better because people have been doing so since a very long time, and you'll eventually get through it. You have to have a lot of patience and persistence. Like you should give up. Like just go for it until and unless you're done. Like just hit the spot again and again, like hammer it. That's the way you can develop personally, as well as like you can get to the point of success that way as well. And perseverance, like I said, just go for it. I mean, don't ever like think about, like don't ever have second opinions. If you just want to do it, then just go for it. I think that's how you get through the through phase. Anyways, so I think I like to share a few stories about this as well. About how never mind, I'll just get to that later on once my session is about to be over. Anyways, so how to maintain a consistent energy level. So this is also something that's very challenging for people who are pursuing USMLE. So for me it was vipassana meditation. Like it was like time off from the studies and everything. And I guess you have to follow a really strict schedule. Like you shouldn't be like doing your studies every time. Like you're not there to in front of your books. If you do that like 24/7, then ultimately your mind gets tired and the fatigueness sets in, and you won't be able to think clearly, or like the study does not get effective. So what I did was that, so during my preparation for the test, I used to follow a strict timetable from like 8 in the morning to 9 in the evening, or 8 in the evening. So during that time, like I just used to have like fixed timetables, like 1 hour studying, 1 hour studying, and then break, and then or whatever you want. And then so
So I think that's entirely dependent on how you are going to manage your time. You know, some people like to take breaks in days. So you study for 6 days and then you take a break for one day and then again do that. And no matter what, you just have to find a way for yourself to just maintain it for a really long time, because it's a very long journey and you're bound to get tired. So just find a way to cope up with the stress. And you can also consider like the motivators, like just think about them. Like if when I used to get really frustrated or have second thoughts, I used to think about these. And also like the passion that I have, like what I want to do. So if you have like such kind of belief in yourself, then I think you can definitely pull yourself up in difficult times. My suggestions to everyone else out there, like who are trying for USMLE, is like, do not worry. Like we talked about a lot of stuffs in this session today here. Like we went into details of every tests and then clinical experiences, research, what we thought. So this might be a lot to process. However, just be mindful about these. You don't no need to worry. Like you don't need to take care of everything right now. Even when I started the journey, I didn't know about each and every of these steps. When I moved through one step after another, I just gradually learned one after another. So I just want to say one step at a time. However, be mindful of whatever you have to do, like the entire thing. Just be mindful of that. And another thing is that listen to everyone. Like hear our suggestions, hear me out, hear your seniors, but always formulate your own plan. Like people are unique. They have their different ways or different approaches in accomplishing things. So always formulate your own plan. Like if even if it's making a strict schedule, or even if it's taking a step exams, or about the clinical experiences, just formulate your own plan. But I don't think I need to go into very much detail into these things, because a few speakers before me were also very thorough with this. Mm, if it doesn't go as planned, accept it and work it out. There's no rigid process. Like I said, everyone has a unique path to success, and most importantly, enjoy the process. Like Dr. Novoluk said, if you don't enjoy the process, like you'll get tired eventually. It's a very long process. Anyways, so here are some inspirational stories that I want to share. This might I just wanted to share this in the end because we talked about a lot of stuffs, and you guys might be wondering about, wow, this is like really big. Yosemite is like, wow, this is huge. So I just want to end it on a positive note. So there were some success stories, so like Dr. Novlok mentioned that if you ever have an attempt on any of the tests, then you have a very low chance. However, one guy who had like a failed CS and below average scores, I'm sorry, so he matched in a very good program, in a university program, in fact. So he worked his way out. Like he persistently persevered, and then patiently waited for the match results. And I really wanted to share this story because these are like true stories. Like whenever you feel low, you can just remember these, or like be familiar with these ones. You can what you can do is like be part of the forums, like USMLE forums. They frequently share the USMLE experiences as well over there, and you can just seek out one or two and just be inspired, And there was one other story where like there was this girl who personally like budgeted everything, like the entire USMLE journey by herself. This I mentioned because I don't think I would be able to do this. So she worked, she made money by her work, used that money to apply for USMLE, like US clinical experiences, travel, and everything. And she even made it like traveling to Indonesia, or Indonesia and then Qatar or Dubai, I guess. So this was like really, mm, you know. Really inspiring story for me, because uh, once I hear this story, I feel like there's impossible is nothing. Like if you really put your heart to it, you can do everything. And there was this one other story where the candidate did not match in the first cycle, but eventually did. So this is what I wanted to talk about, like persistence and patience. So he did not match in the first cycle, but he just kept on trying, like
improved his profile, and then kept on trying, and then eventually he did. Like, I can see like stories in the forums where people have matched even after 4 or 5 cycles, and also people who have applied like after 10 years of their graduation, people who are usually old, even those kind of people definitely match. So I just want to put this out before all of you guys, that impossible is nothing. It's definitely difficult. I'm not saying it's easy. It's very difficult, but it's not impossible. So there's another story, and what the usual notion, like the normal notion, the general idea is that you need multiple interviews to match. So there was this candidate who had a single interview and matched. Like, a single interview, I don't think I'd be able to imagine myself in this position. Like, single interview, that's like 50-50 chance. Either you have or you have not. So however, the candidate did very well and matched eventually. So things like this, these even happen, so, and there are many more other stories too. I know this is like very huge for you. uh, you know this, all of this seems so overwhelming, and the information may be overloaded, but right now just have a general idea about what USMLE is, and like make up your mind once you decide on USMLE or how you want to approach it. And eventually you can also contact any one of us, I guess. So that's it. Thank you very much. I think we can take the questions now. Um, Thank you so much, Gaurav Dai, for. Am I audible? Yep. Okay, thank you so much for inspiring us to be aspire to look upon your paths. We all know that we all go through emotional predicament and breakdowns throughout this journey. But then, despite all of this, you guys are the kind of seniors we look after, and then we still continue this path. So it has been 3 long hours, so we will be making our question and answer sessions very short. So I would like to ask our moderators to mention all the unanswered questions to our amazing speakers. What, did I speak for one whole hour? um, Moderators, can you answer the question, please? I thought I was like making it very concise. uh, I wasn't prepared for English. I was making up my mind for Nepali, but anyways, I just knew that there was this international participants as well, so I just wanted them to be involved as well. Hello everyone. Yes, you have to appear for interviews as well if you don't match the first year. So basically, how it happens is like you are doing the whole process again. Like doing the entire thing again. So you obviously have to go through the entire process again. Are the medical school MBBS percentage attempts taken into consideration while your application is being viewed? So that entirely depends on um, the programs. Some programs don't consider like foreign grads scores, or foreign grads performance during their med school. Rather, they just rely on the USMLE scores. But however, I've noticed that people take into account if they have attempts during your med school years, or if you have like problems during the exams that you had. Anyways, just give me a second. I'll just try to go through the questions one by one, okay? म क्वेसन भनौँ त दाइ मैले टिपिरहेको छु कि सो आई डु द्याट Okay, okay. हुन्छ. सो आशिष asks स्टेप 1 र स्टेप 2 को बिचमा चाहिँ ग्याप कतिको हुनुपर्छ लाइक स्टेप 1 पास भएपछि चाहिँ कति वर्षपछि चाहिँ स्टेप 2 दिन सक्नुपर्छ भनेर चाहिँ he asks. Okay, so खाली भनेको चाहिँ यसमा तिमीले सिम्पली ग्याप चाहिँ देखाउन भएन हैन. तिम्रो ग्याप आफ्टर यु ग्रेजुएटेड यु शुड नट ह्याभ एनी काइन्ड अफ ग्याप्स मोर देन 2 or 3 months. त्यो बाहेक चाहिँ तिमीले अरू चाहिँ देखाउन मिल्छ. अब स्टेप 1 स्टेप 2 को बिचमा भएको ग्यापलाई चाहिँ तिमीले कसरी हुन्छ कभर गर्ने हो. भोलिन्टियरिङ एक्सपिरियन्सेसले हुन्छ कि अथवा सिम्पल हुन्छ नि केही न केही कुरामा इन्भल्भ भएर सकेसम्म ग्याप नदेखाएकै राम्रो. अब देखाएर पनि म्याच चाहिँ भएको छन् मान्छेहरू हैन. But that entirely depends on the program's discretion, how they think, or how you can like explain yourself why you had that gap हैन. तिम्रो पर्सनल स्टेटमेन्टमा लेख्न मिल्छ कि मैले यस्तो भएर थियो यस्तो भयो थियो भनेर.
सो आई थिङ्क हार्ड एन्ड फास्ट त्यस्तो त छैन, सकेसम्म नदेखाएको राम्रो। ए ओके। अनि अर्को चाहिँ निरज भण्डारीले सोध्नुभयो, क्यान यु प्लिज पुट सम लाइट इन्टु द 2023 र 2024 को अक्रेडिसन चेन्जेस? अक्रेडिसन चेन्जेस भन्नाले त्यसमा खासै त्यस्तो चेन्जेस त हुँदैन। पास फेलको कुरा गरेको भए चाहिँ सिम्पली त्यसैले खासै त्यस्तो केही पनि फरक पार्दैन। एक्रेडिसन अब हाम्रो त्यत्रो फरेन ग्राड्सहरू पहिलेदेखि नै त्यहीँ छन् होइन, फरेन ग्राड्सहरूको लागि हुने गरेर नै इसिएफएमजी भनेर टक्क एउटा त्यस्तो अर्गनाइजेसन नै बनाइदिएको छ। सो आई डोन्ट थिङ्क देयर विल बी एनी चेन्जेस इन फ्युचर इयर्स, त्यही खालि प्रोसेस मात्रै फरक हुने हो। ए ओके। अनि अर्को चाहिँ शिलाजीले सोध्नुहुन्छ, डज बन्डिङ इन रिमोट एरियाज चाहिँ काउन्ट एज इन भलन्टियरिङ एक्टिभिटिज भनेर? You can just mention it as work experience, and that'll be like a huge thing in your CV as well for them. त्यो मैले र अघि डक्टर स्मिथीले नि कुरा गरेको थियौँ, भलन्टियरिङ एक्सपिरियन्सेसहरूलाई चाहिँ तिनीहरूले एकदमै हाइएस्ट रिगार्ड्समा राख्छ। दे आर रियली इन्टु द्याट थिङ्स, बिकज प्यासनेट छ भन्ने बुझ्छन् कि त्यसरी चाहिँ भलन्टियरिङहरू भनेर राख्यो भने चाहिँ। बट इट सुड बी जेन्युइन है, नभएको कुरा चाहिँ राख्नु भएन। फेरि इन्टरभ्यूमा त्यो कुरा आउँदाखेरि नराम्रो पनि हुनसक्छ, त्यसले ब्याकफायर गर्न सक्छ। सो इफ इट्स जेन्युइन देन जस्ट पुट इट अन योर सिभी। अनि अर्को चाहिँ इलेक्टिभ्सहरूको बारेमा छ होइन, एउटा चाहिँ ड्युरेसन कति हुन्छ इलेक्टिभ्सको लागि, अर्को चाहिँ हामीले टाइम पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ इन्टर्नसिप भन्दा अगाडि, र अर्को चाहिँ इलेक्टिभको लागि एक्सपिरियन्सको लागि चाहिँ हामीले कसरी अप्लाई गर्न सक्छौँ भन्ने छ। सो इलेक्टिभ्स चाहिँ अब कस्तो भन्दा अलिकति गाह्रै हुन्छ पाउनलाई होइन। बेस्ट तरिका के हो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो कन्ट्याक्ट्स हुनु कोही होइन। इफ यु नो समवन देयर, इफ यु नो सम डक्टर्स ओभर देयर हु क्यान जस्ट बी रेस्पोन्सिबल फर यु फर द टाइम बिङ, देन युनिभर्सिटीलाई चाहिँ त्यो डक्टरले सिम्पली एउटा लेटर लेखेर म यो विद्यार्थीलाई चाहिँ सुपरभाइज गर्छु केही समयलाई भनेर त्यसरी एउटा इलेक्टिभ्स मिलाउन मिल्छ। अब नर्मल प्रोसेसबाट जाने हो भने चाहिँ इट विल बी भेरी डिफिकल्ट, बिकज a lot of medical students will be applying for electives as well. However, while saying that नेपालबाट पनि 2-3 जनाले चाहिँ गरेको मलाई पनि थाहा छ। कस्तो हुन्छ भन्दा युजुअली इलेक्टिभ्समा जाँदाखेरि चाहिँ यो जस्ट सब्स्टिट्युटिङ अ रोटेसन विथ यो इलेक्टिभ्स। त्यहाँ गएर चाहिँ तिमी अब कुनै एउटा डिपार्टमेन्टमा होइन सर्जरी गर्नु छ भने अथवा गाइनी अप्स गर्नु छ भने त्यहाँ गएर त्यो डिपार्टमेन्टमा चाहिँ तिमीले अब अलमोस्ट 1 वर्ष अगाडिदेखि नै एप्लाई गर्न थाल्नु पर्यो। अब तिमीले इन्टर्नसिपमा गर्दैछौ भने फाइनल इयरमा एप्लाई गर्न थाल्नु पर्यो। फाइनल इयरमा एप्लाई गरेपछि यु हेभ टु गो थ्रु अ लट अफ प्रोसेसेस इन्क्लुडिङ भिजाज होइन। पहिला तिमीलाई चाहिँ भिजासम्म जानु अगाडि पनि पहिला सुरु प्रोग्रामलाई तिमीले अप्रोच गरेर प्रोग्रामले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। प्रोग्राम सुड बी विलिङ टु टेक यु। अनि त्यसको लागि अप्लाई गर्ने कसरी हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सजिलो तरिका चाहिँ यदि युएसमा आफूले चिनेको कोही मान्छे छ होइन, आफ्नो कोही रिलेटिभ्स छ भने चाहिँ के गर्ने भन्दा सिम्पली त्यो एरिया नजिकै चाहिँ हस्पिटल्सहरूलाई एप्रोच गर्ने होइन। त्यो त्यो भएको त्यसको फाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई बस्ने खानेको टेन्सन हुँदैन त्यो ड्युरेसनभरिमा होइन। सो यु हेभ टु टेक इन्टु अकाउन्ट अ लट अफ फ्याक्टर्स। अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भन्दा कुनै इलेक्टिभ्समा चाहिँ स्टेप स्कोर्सहरू भएको पनि प्रिफर गर्छन् होइन। कुनै प्रोग्राम्सहरूले चाहिँ स्टेप स्कोर नभए पनि वास्ता गर्दैनन्। सो इट्स लाइक भेरी भेग। अब म पनि एकदम करेक्ट एन्सर दिने मान्छे चाहिँ होइन, तर अलिकति आफूले आइडिया भए अनुसार मैले बुझे अनुसार भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्टिभ्सलाई एप्लाई गर्दाखेरि इट विल बी डिफिकल्ट बट इट्स नट इम्पोसिबल। सिम्पली त्यही हो, अब इमेल गर्ने यहाँबाट प्रोग्राम डिरेक्टर्सहरूलाई प्रोग्राम कोअर्डिनेटर्सहरूलाई होइन। सिम्पली के गर्ने भन्दा त्यो मैले जुन लोकालिटीमा आफूले त्यो हस्पिटल्सहरू न्यारो डाउन गर्ने भनेको थिएँ, हस्पिटल्सहरू खोज्ने, हस्पिटलमा गएर चाहिँ यहीँबाट नै इमेलहरू प्रोग्राम कोअर्डिनेटर्स प्रोग्राम डिरेक्टर्सहरूलाई चाहिँ इमेल गर्न थाल्ने, आइ एम इन्ट्रेस्टेड यस्तो यस्तो भनेर। अनि त्यसरी चाहिँ उनीहरूको छुट्टै प्रोसेस हुन्छ कि एउटा स्याम्पलको लागि टक्क अहिले गएर जस्तै जन्स हपकिन्सकै वेबसाइटमा गएर पनि मेडिकल इलेक्टिभ्स भनेर एप्लिकेसन भर्दाखेरि यस्तै लगभग रेजिडेन्सी म्याच जस्तै तर हल्का माइनर खालको प्रोसेस हुन्छ कि। सो इट्स नट इम्पोसिबल, तर गर्नुपर्छ, गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इलेक्टिभ्सलाई पैसा पनि तिर्नुपर्छ अलिकति। अब मिनिमम हुन्छ नि आई थिङ्क $2,000 to $3,000 चाहिँ तिर्नुपर्छ। अनि मिनिमम ड्युरेसन भनेको चाहिँ हाम्रो अब रोटेसन जस्तै हुन्छ,
1 महिना 2 महिनाको हुने अनि त्यस पछाडि त्यो रोटेसन गरे बापत चाहिँ अब तिमीले त्यहाँ गरेको हुन्छ नि तिम्रो एक्टिभिटी हेरेर तिमी कस्तो छौ हेरेर चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरूसँग आफूले कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्यो भने चाहिँ द्याट वुड बी बेस्ट किन भन्दा तिमी पछि गएर त्यही प्रोग्राममा म्याच हुने चान्सेस पनि इन्क्रिज हुन्छ तिमीले चिनेको भरमा एटलिस्ट त्यसमै गएर म्याच भइएन भने पनि एटलिस्ट एलओआर भएर पछि त्यो एलओआर चाहिँ आफूले एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोग्रामसँग माग्ने कि जो आफूसँग कन्ट्याक्टमा आइएको थियो जोसँग अलिकति क्लोज हुन पाएको थियो तिमी त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूसँग मैले यसरी एप्लाई गर्न लाग्छु क्यान यु राइट मी एन एलओआर भनेर रिक्वेस्ट गर्दाखेरि उनीहरूले इजिली हेल्प गर्छन् थ्याङ्क यू अनि अर्को क्वेसन चाहिँ सुपरजीले सोध्नुभयो होइन एमडी क्याट दिएर मात्र सिएस र स्टेप 3 दिन मिल्दैन लाइक नट गिभिङ स्टेप 1 र सिके डाइरेक्टली एमडी क्याट र सिएस दिन मिल्छ एमडी क्याट भन्नाले चाहिँ एमडी क्याट मैले अलिक बुझिनँ एनिवेज मैले क्वेसन चाहिँ बुझेँ होइन अब सिएस अगाडि दिने स्टेप 1 सिके पछि दिने यो चाहिँ खास अहिलेसम्म चाहिँ अघि नवलोले पनि मेन्सन गरे जस्तो लाग्थ्यो 2021 हो कि कहिलेदेखि चाहिँ त्यो प्याटर्नमा चाहिँ चेन्ज ल्याउने भनेको छ अहिलेसम्म चाहिँ के छ विद्यमान चाहिँ के छ भन्दाखेरि चलिआएको चाहिँ यु क्यान अप्लाई फर स्टेप 1 सिके एन्ड सिएस इन एनी प्याटर्न यु वान्ट पहिला सिएस दिएर स्टेप 1 दिएर सिके दिए पनि हुन्छ सिके दिएर स्टेप 1 दिएर सिएस दिए पनि हुन्छ जुन प्याटर्नमा नि एप्लाई गर्नु हुन्छ तर हाउएभर 2021 देखि चाहिँ यसलाई चेन्ज गरेर सिएस दिनु अगाडि एटलिस्ट स्टेप 1 सिके दिएको चाहिँ हुनु पर्ने भन्ने नियम उनीहरूले ल्याउनु लागेको छ तर पर्सनल पोइन्ट अफ पर्सपेक्टिभ एउटा एक्सपिरियन्स मान्छेको हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ स्टेप 1 अगाडि सिके दिनु चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट बी भेरी फ्रुटफुल फर यु अब तिमीले राम्रो सोच्छौ होइन तर स्टेप 1 कै कन्सेप्टमा कति कुराहरू हुन्छ बेस्ड भएको स्टेप सिकेको कुराहरू एन्ड देन सिएस लाइक फलो अ प्याटर्न स्टेप 1 2 सिके भनेर स्टेप 1 र 2 भनेर बनाउनुको त्यो एउटा रिजनिङ छ नि त त्यही भएर सकेसम्म त्यसलाई ब्रेक चाहिँ नगर्नु अर्को चाहिँ निरुताजीले सोध्नुहुन्छ होइन युनिभर्सिटी भर्सस कम्युनिटी प्रोग्रामको बारेमा भन्नु ओके सो युनिभर्सिटी र कम्युनिटी प्रोग्राम भनेको चाहिँ यो चाहिँ युएसको हेल्थ सिस्टममा जानुपर्छ अलिकति होइन युएसको हेल्थ सिस्टम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा एकाडेमिक पोर्सन हुन्छ एकाडेमिक भनेको चाहिँ यो युनिभर्सिटिजहरू जसले चाहिँ रिसर्चमा होइन एकाडेमिकली साउन्ड हुने खालको हुन्छ नि एउटा मेडिकल ब्याकग्राउन्ड भनौँ न अनि कम्युनिटी प्रोग्राम्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा सिम्पली एउटा डक्टरको हिसाबले सर्भिस मात्रै दिने कम्युनिटी प्रोग्राम्समा गयो भने चाहिँ तिम्रो रिसर्चहरू कम हुने होइन तिमी चाहिँ एउटा क्लिनिसियन आफूलाई इस्टाब्लिस गर्ने बेसी हुन्छ तर युनिभर्सिटी प्रोग्राममा गयो भने चाहिँ अब लाइफ लङ हुन्छ नि प्रोफेसरहरू हुने अनि आफ्नो रिसर्च पेपर्सहरू पब्लिस गर्ने त्यस्तोमा जाने हो अब जहाँसम्म नेपालीहरू अरूहरूलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा छ अब यो चाहिँ हाउ स्ट्रङ योर एप्लिकेसन इज भन्ने कुराले डिसाइड गर्छ कि अब तिमीले कस्तो भन्दा तिम्रो सोल पर्पस चाहिँ म्याच हुनु मात्रै हो कि तिमी प्यासनेट भएको सब्जेक्टमा म्याच हुनु हो भन्ने कुराले यसलाई अलिकति पनि डिसाइड गर्न सक्छ होइन किन भन्दाखेरि तिमी अब कुनै एउटा स्पेसलिटीलाई फोकस गरेर गयो भने चाहिँ तिम्रो इच एन्ड एभ्री प्रोफाइल त्यसकै अराउन्ड बिल्डअप गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति राम्रो हुन्छ कि कम्युनिटी प्रोग्राम्सलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ सिम्पली देनी डक्टर्स होइन डक्टर्स भएपछि तिनीहरूले चाहिँ अब स्कोर्सहरू हेर्छन् त्यस्तो रिगरस प्रोसेस हुँदैन तर युनिभर्सिटीले चाहिँ एकदमै हुन्छ नि रिगरस प्रोसेसले नै छान्छ कि सो गाह्रो चाहिँ अलिकति हुन्छ युनिभर्सिटीमा छिर्नलाई होइन तर इट्स नट इम्पोसिबल अहिले पनि मसँगै नेपालबाट म्याच भएका धेरैजना युनिभर्सिटी प्रोग्राममा म्याच भएको छन् होइन बट यो पछि यो भनेको मेरो विचारमा अलिकति पछि आउँदै गर्छ जब तिमीले युएसएमएलई म दिन्छु भनेर डिसाइड गर्छौ नि अहिले यो कुरालाई त्यति फोकस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ होइन यो यस थ्याङ्क यू अनि अर्को चाहिँ जस्तै हामीले सिभीमा हामीले अब हाम्रो अवार्ड एक्सपिरियन्सहरू लेख्छौँ नि होइन अनि रमेशजीले सोध्नुभयो कि क्यान वी राइट डाउन अवार्ड एक्सपिरियन्स जसको चाहिँ सर्टिफिकेसन छैन भनेर yes you can it has to be genuine अनि त्यस पछाडि बिकज भोलि पर्सि के हुनसक्छ भन्न सकिन्न अहिले यत्तिकै मात्रै राखेको हचभरमा राखेको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ गर्न भएन तर आफूले गरेको छ एक्सपिरियन्स छ तर त्यसको सर्टिफिकेसन छैन भने इट डजन्ट म्याटर त्यो तिमीले त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्यो यु हेभ टु हेभ लर्न समथिङ फ्रम द्याट एक्सपिरियन्स होइन or else it's certification doesn't matter that much I think okay. that's all the questions we have. Thank you so much. Okay. You can handle it now.
यहाँ निरोज भाइ चाहिँ एउटा लेखाएर चाहिँ ठ्याक्क मैले आँखा गइहाल्यो हस् थ्याङ्क यू बट आई रेड अ स्टेटमेन्ट इन देयर वेबसाइट वेयर इट्स मोर अबाउट एक्रेडिसन एन्ड प्रोसिजर अफ नेसन्स मेडिकल काउन्सिल ओभर इन्डिभिजुअल मेडिकल स्कुल ए माथि च्याटमै कुरा गरेर आएछ ल ठिक छ वाट इज प्री म्याच भनेर अर्को एउटा क्वेसन आएर रहेछ प्री म्याच चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि तिमीहरूको यो म्याच भन्ने एउटा छुट्टै एल्गोरिदम हुन्छ म्याच भनेको चाहिँ अब यसलाई अहिले त्यति डिटेलमा चाहिँ जानु पर्दैन यो चाहिँ कस्तो भन्दा प्री म्याचमा चाहिँ इन्टरभ्यू लिने बित्तिकै तिमीलाई चाहिँ अफर गर्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा इन्टरभ्यू लिएपछि तिमीलाई राम्रो लाग्दा बित्तिकै नै एउटा पोजिसन अफर गर्छ अनि तिमीले चाहिँ लगभग त्यति बेला नै थाहा पाउँछु यो चाहिँ कस्तो भन्दा सिम्पली म्याचमा पार्टिसिपेट गर्ने प्रोग्राम्स र म्याचमा पार्टिसिपेट नगर्ने भन्ने प्रोग्राम्सहरू छुट्टा छुट्टै हुन्छन् होइन तिनीहरूको आफ्नो प्रिफरेन्स अनुसार जान्छ अलमोस्ट ओभर 90% अफ द प्रोग्राम्स पार्टिसिपेटिङ म्याच जुन चाहिँ हाम्रो युएसएमएटी म्याच भन्छौँ होइन त्यो बाहेक पार्टिसिपेट नगर्ने प्रोग्राम्स भनेको चाहिँ प्री म्याच भन्छ तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूले तिम्रो एप्लिकेसन लिन्छ अनि एप्लिकेसन लिएर मन पर्यो भने इन्टरभ्यूलाई बोलाउँछ इन्टरभ्यूलाई बोलाउँदा बित्तिकै नै भर्खरै तिमीलाई चाहिँ अफर दिन्छन् कि त्यसमा रिजल्टलाई कुर्ने के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने अनसर्टेन्टी हुन्न इफ दे लाइक यु दे जस्ट अफर यु दिस पोजिसन लाइक राइट इन फ्रन्ट अफ यु त्यतिखेर नै अथवा हुन्छ नि विदिन 1 विक अनि त्यस्तो प्रोग्रामलाई चाहिँ प्री म्याच भन्छ त्यो चाहिँ अब यो एल्गोरिदमलाई फलो नगरिकन जाने भएर त्यसलाई प्री म्याच भन्ने तर त्यसमा अहिले डिटेलमा जान जरुरी छैन when should we apply for electives if you are trying to do it during internship भनेको चाहिँ त्यही अघि मैले भनेको थिएँ अब एटलिस्ट 1 year अगाडिदेखि चाहिँ आफूले प्लान गर्न थाल्नुपर्छ कहाँ एप्लाई गर्ने के गर्ने होइन अनि 6 months प्रायर चाहिँ तिमी लगभग फिक्स नै भइसकेको हुनुपर्छ त्यही पनि डिपेन्ड्स आई थिङ्क यु हेभ टु डु सम होमवर्क बाई सेल्फ अब कहाँ गर्ने इन्ट्रेस्टेड हो भनेर तर मेरो विचारमा 1 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ टक्क प्रोग्रामहरूलाई के अरे अप्रोच गर्दै हुन्छ नि इमेल गर्दै अनि त्यस पछाडि वाट सुड आई डु भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्यो भने चाहिँ यु माइट गेट अ पोजिसन okay I would like to interrupt. Now we shall be taking one more question, Mathrey, because the time limit has exceeded. So, so yeah. Okay. Okay. College inside duration of internship. दाइ क्रेडिटमा पनि दिन मिल्छ सिएसएन एप्लिकेसन फी यसलाई अलिकति क्रेडिटमा पनि दिन मिल्छ इट डजन्ट म्याटर हाउ यु पे फर इट ब्याङ्क युएस ब्याङ्कै तिम्रो एकाउन्ट भएपछि तिमीले त्यहीँबाट पे गर्न मिल्छ तिम्रो कोही त्यहाँ चिनेको मान्छे छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे मजाले उतैबाट पैसाहरू ह्यान्डल गर्ने हामीले यहाँ लिने चाहिँ कारण किन भन्दाखेरि अब हामीसँग मास्टर कार्डहरू त्यो रिलेटेड खालको हुन्छ नि एकाउन्ट्सहरू हुँदैन हाम्रो त्यो पेमेन्ट सिस्टम चाहिँ नेपालमा त्यो पेमेन्ट सिस्टम नभएको भएर हामी ब्याङ्कमा जाने भयो नत्र चाहिँ जसरी पनि पेमेन्ट गर्न त्यस्तो खासै ठुलो इस्यु हुँदैन आई थिङ्क कोही अरूलाई डिरेक्टेड छ भने क्वेसन्स मैले मात्रै एन्सर गरिरहेँ I think that's it. हाम्रो इन्टरनेट कनेक्सन राम्रो छ हैन स्मृति दिदी त पुरै आउट पनि भइसक्नु भयो होला मेरो नि यहाँ गएको भइछ इट्स बेटर इफ यु एन्सर दोस Okay, so we will be taking one last question from Prabis Gautamji, and then we will end the session, okay? Okay, does our medical college substitute duration of internship in Nepal with electives duration in USA? अब यो चाहिँ तिम्रो मेडिकल कलेजमा भर पर्ने कुरा हो तिमीले अप्रोच गरेर सोध तर जहाँसम्म लाग्छ मलाई यो दिँदैन जस्तो लाग्छ इफ दे आर ओके तिम्रो कलेजको मान्छेहरू कलेजको एडमिनिस्ट्रेसन इज ओके विथ यु ह्याभिङ अ रोटेसन अब्रोड देन इट्स जस्ट डिपेन्ड्स अन हाउ यु वर्क इट आउट विथ योर इन्स्टिट्युसन स्टुडेन्ट लोन लिन पोसिबल छ जस्तो लाग्दैन मलाई सिसिर because it's I think you have to be a citizen there. I'm not quite sure. त्यस्तो हैन स्टुडेन्ट लोन लिन अरु पनि फ्याक्टरहरु हुन्छ तिम्रो कोही रिलेटिभ छ भने ग्यारेन्टी बस्यो भने चाहिँ पाइन्छ तर यो चाहिँ अब कलेजमा एनरोल हुनको लागि हो नि त यो त कलेजलाई एनरोल हुने कुरा हैन यो एक्जाम दिने कुरा हो कलेज त्यो
I don't think this concerns student loan. Please go ahead. Also, Mm. yeah, there is one question from Arun. You can unmute yourself and ask too. Okay. Um, for a first year medical student aspiring for neurosurgery in HMS, what should be their approach? HMS में Harvard Nice Medical one. School भन्नु खोजेको? Okay. So Arun, that's like a really good aspiration, right? I hope you continue to just work on that. अहिलेलाई फर्स्ट इयरमा हुँदा तिमीले अहिले चाहिँ तिम्रो बेसिक कन्सेप्ट्सलाई हुन्छ नि इस्टाब्लिस गर्न खोज तिमीले एउटा आफ्नो एउटा गोल राख्नु एकदम ठिक हो बट स्टिल यु हेभ लट अफ थिङ टु गो थ्रु फर्स्ट तिमीले फर्स्ट इयर क्लियर गर्नु पऱ्यो सेकेन्ड इयर क्लियर गर्नु पऱ्यो होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ कस्तो भन्दा त्यसको लागि तिमीले अहिले कस्तो भन्दा माइन्डफुल भएर बुझिराखे चाहिँ हुन्छ के गर्नुपर्ने रहेछ कसो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर अब न्युरो सर्जरीकै कुरा गर्ने भने पहिला तिमी जेनरल सर्जरीबाट अनि पछि गएर न्युरो सर्जरीमा जाने हो होइन इट्स अ भेरी लेन्दी प्रोसेस तिमी अहिले तिमीले त्यो आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू राम्ररी आफूसँग राखिराख त्यसको लागि वर्क गर होइन अनि स्पेसली म के भन्छु भन्दाखेरि जब तिम्रो क्लिनिकल इयर्स सुरु हुन्छ नि ट्राई टु लुक इन टु द्याट होइन भलिन्टियरिङ गरेर हुन्छ कि तिमीले आफ्नो कलेजसँग रिक्वेस्ट गरेर म न्युरो सर्जरीमै जान खोज्छु आई मिन न्युरो सर्जरीमै रोटेट गर्न खोज्छु मलाई केही टाइम दिनु भनेर एकचोटि रियली गो इन टु द्याट सब्जेक्ट अहिले के भन्दा फर्स्ट इयरमा तिम्रो खासै एक्सपोजर छ जस्तो मलाई लाग्दैन फर्स्ट इयरमा हामी बेसिक साइन्समै हुन्छौँ अनि न्युरो सर्जरीको मैले अघि भनेको थिएँ नि जुन फेसिनेसन र इन्ट्रेस्ट हो त्यसलाई चाहिँ छुट्याउनु एकदमै जरुरी छ तिमी एकदमै इन्ट्रेस्टेड नै छौ भने जस्ट अहिलेको कुरालाई कन्टिन्यू गर क्लिनिकल इयर्स आउन देऊ यु स्टिल हेभ अ लट अफ टाइम अनि त्यतिखेर चाहिँ आफूले एक्सपिरियन्स गर कस्तो हुँदो रहेछ त न्युरो सर्जरी भनेको होइन अब तिमीलाई के फ्याक्टरले एकदमै इन्सपायर गरेको न्युरो सर्जरीले त्यो राम्ररी बुझ अनि इफ इट्स स्टिल लाइक your passion until then you'll obviously figure out something अनि we can still be in touch त्यतिखेर पनि कुराहरू सोध्न सकिन्छ So I think we are now in the end of the session. Or do you have more questions? किनभने question आइरहेको बेला I think लेकै राम्रो. Right. Anyways, it was like really long. मेरो presentation कति लामो भएछ? I think it was more over like an hour, I guess. Can any moderator tell him? Not an hour, but then more or less an hour. I was hoping to like cut it down. एकदम educational थियो. We didn't matter. It didn't matter for us. Okay, so if like we will start, I will have a closing session and then we will have a short informal session with all our participants to unmute themselves and ask questions if they have. त्यो गर्दा हुन्छ नि हैन? Right, okay. Okay, so we are now in the end of this session, and Rotary Club of Kathmandu University Medical School would like to show the sincere gratitude to all the amazing panelists to actually have managed their time in this pandemic to make this session really informative and elaborative and cleared all our long-held doubts, and the slides of the session will be provided in the Viber group, which was created by our community. And thank you so much, everyone. We will be coming with yet another session if necessary, because after getting involved in this session, I think that many people are really enthusiastic about USMLE, and Gaurav Dai, Navalok Dai, Smriti Di, and Anurag Dai will surely manage their time in the next session too, hopefully. And now we can pass into the informal session, and yes, we can make this session much more into making fellowships, and also anyone can speak and question our speakers. अर्को कुरा चाहिँ अब स्लाइड्सहरू चाहिँ भाइबर ग्रुपमा पठाइहाल्छौँ होइन अनि रेकर्डिङ चाहिँ हाम्रो युट्युबमा पनि लाइभ भइरहेछ नि त अनि त्यहाँ नै हुन्छ हाम्रो रेकर्डिङ चाहियो भने चाहिँ युट्युबबाट भिडियो हेर्दा पनि हुन्छ नि है त्यो लिङ्क पनि भाइबरकै ग्रुपमा छ. So we have our YouTube channel called AVANT-GARDE-GRASP, and it's basically a bi-weekly podcast series, and we produce podcasts and many other informative series as well. So one can like and subscribe there. And I think Anurag Dai has also a YouTube channel which he wanted to promote. So basically, this is a platform you can use. So yeah. Well, thank you so much, Roshni.
Thanks a lot for having us here. Especially Gaurav, thy session was really great. This is the second time that I've been in a session, and every time he gets better. Every time he does it differently. So that's a really inspiring person right there among us. So well, regarding the YouTube channel, what I thought was, let's do something good relating to. I mean, it's my way of giving back to the community. There are a lot of people out there who are talking about mental health and all these health issues. But what happens is that we tend to question the credibility of all these people. Because what happens is that you might be, I mean, a really good person doing something really great, but if you don't have the credibility of it, then I guess it does not matter that much. So I thought, why not start a channel where you do things in a fun kind of a way, but then keep people informed. So that's kind of my contribution towards the social media community and the community as a whole. So I've placed the link to the channel there. If you do really like the videos, then you can everything that a YouTuber should say, right? So to share, like, and subscribe. So it's become a cliche kind of a sentence that everyone should be using. But if you do really like it, then feel free to share it. And yeah, I hope that I hope that you get to enjoy these videos, and especially during this COVID times, a little bit of fun aspect towards your daily life, I guess. So yeah, that's kind of it. I make videos weekly for now. I've been trying to do it, because I'll be continuing this as well in the future. So it'll be weekly, So if you subscribe, I don't think you'll regret any, one of those clicks that you make. So yeah, that's about it. Thanks a lot. Thanks a I lot, can Roshni, for the platform. Thank you so I, much for being so amazing and being so humble throughout our demo session and today's main session. And I would like to request all our moderators as well as our speakers to turn on their video so that we can take one screenshot of our memories if it's Okay. possible. Otherwise, that's Someone okay. asked me what this book was. So Sure, this book was you can say. start with why. Okay. So the writer is Simone Sinek. If anyone can see. Okay. So it was Rochak Gautam. So he was texting me privately. So Rocha Gautam is the one who has made this broadcasting thing possible. So we would like to thank Rocha Gautam too. He's our classmate. So yeah. thank you, Rochan. Thank you, everyone. Thank you, Rotrack Club, for this opportunity. I think this will be very helpful for you, every one of you who are planning to appear for USMLE. And I hope you all the best for your future endeavors. I think now we can officially end this session. Um, and we shall be providing the e-certificate of appreciation to email aspects and all. And I would like to request all our speakers to provide their email ID in our messenger group. And Sure. it's this feels really very nice to have been provided this platform by our club and to get such amazing speakers. Like really, beside all the academic achievements, you guys are such like fluent in your speaking and all the volunteering aspects that really aspire us to choose the path you've been choosing. So yeah, I think we've come to the end. I can officially end the session, so we can leave now. And stay safe, all of you, stay hydrated. And to all the speakers, you guys might not have that time to have a glass of water, so please do have it and keep yourself hydrated. Thank you so much. Stay safe and take care, you all. Thank you for your nice words, Roshni. Thank you very much. Thank you so much.